ආයිබෝවන් ක්‍රීඩාශීලී උදැසනක් වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා දයාබර ක්‍රීඩා ලෝලී හිත මිතුරු ඔබ සියලු දෙනාටම මාරිස් ලෙජන්ඩ්ස් ප්‍රීමියර් 6s ක්‍රිකට් තරග මාලාව කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපීය ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ThePapare ඔස්සේ ඔබ වෙතට අද දිනේ පුරාවට සජීවීකරණය කිරීමට සියලු දේ සූදානම් සුවිශේෂී තරග මාලාවක් මිගමුව මාරිස් විද්‍යාලයේ විසින් පළමු වරටයි මෙම තරග මාලාව සංවිධානය කරන්නේ අත්දැකීම් ඇති පරිපූර්ණ සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයන් රැසකගේ දායකත්වයෙන් කණ්ඩායම් 10ක් මෙවර තරග මාලාව සමගින් එක්හසු වුණා. ඒ නිසා ක්‍රීඩාවට කැමති ක්‍රිකට් එක්ක රැඳෙන්න කැමති ඔබ සියලු දෙනාටම අපි ආරාධනා කරනවා ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා වශයෙන් ThePapare ඔස්සේ අද දිනේ පුරාවට රැඳෙන්නට කියලා. උදැසන වරුවේ තරග ආරම්භයට මාත් සමගින් විස්තර කතනිය වෙනුවෙන් මයික්‍රොෆෝනේ ඉදිරියේ තවත් සුපුරුදු හඬක් ඩිල්ෂාන් රන්කොත්තිවල මගේ අපදසුන ඩිල්ෂාන් අයිබෝන් සුබ උදැසනක්. අයිබෝන් සුබදැසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි සුබදැසනක් චමුදිත අද සුවිශේෂී ක්‍රිකට් තරගාවලියක් මේගමුව පුරවරේ විශේෂයෙන්ම කටුනායක BOI ක්‍රීඩාංගණයේ මේ ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ රද්දොළුව ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස් සහ ලංකා මාස්ටර් CC අතරයි ප්‍රථම තරගයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා දැන් සියලු කටයුතු සූදානම් වන්නේ කටුනායක BOI ක්‍රීඩාංගණයේ එකම පාසලක ක්‍රීඩකයන් වයස අවුරුදු 40ට වැඩි තමන්ගේ අත්දැකීම් තමන්ගේ පාසල් ක්‍රීඩා දිවිය තුල ඔප්නංගමින් තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් තමන්ගේ ක්‍රීඩා සමාජය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් අද එකම සහෝදරයන් ලෙස මේගමුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ මේ සහෝදරයින්ගේ සංග්‍රාමයක් විදිහටයි මා දකින්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ තරගාවලිය ඉතාමත්ම සුවිශේෂී තරගාවලියක් බවට පත්වෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. මේගමුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකීන්ගේ ආගමනය වයස අවුරුදු 40ට වැඩි ක්‍රීඩකීන්ගේ ආගමනය සමගින් තමයි මේ තරගාවලිය ආරම්භ වන්නේ. දැන් තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම්. කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකීන් ක්‍රීඩා පිටියේ දැන් මේ රැඳී සිටින්නේ. අපි ආරාධනා කරනවා ThePapare ඔස්සේ සජීවීව පන්දුවෙන් පන්දුව ඔබට නැරඹීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව සමගින් එකතු වන්නට ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන හැම කෙනෙකුටම අප මෙලෙස ආරාධනා කර සිටිනවා. චමිදුද දිනේ පළමු පන්දුව පළමු තරගය මෙන්න පිටිනට ඒ පිටින් තරමක් වේගවත් පහරක් පළමු ලකුණු ලබා ගන්නවා. අපි මතක් කරොත් අද දවසේදී කාසිය වාසිය පිළිබඳව රද්දලුව කණ්ඩායම් නායකයා කාසිය වාසිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්න අවස්ථාව ලබා ගත්තා. මූලික වටේ තරග තුලදී ඉනිමක එක් පන්දුවාරයකට පන්දු 4ක් බැගින් පන්දුවාර 5ක් තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ නිසා ඩිල්ෂාන් අපි සඳහන් කරොත් කාසිය වාසිය ලබා ගන්න කණ්ඩායමටත් සුවිශේෂී වාසයක් තිබෙන බොහෝ අවස්ථා තුල කණ්ඩායම උත්සාහ කරයි හඹා යාම තුලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත් කර ගන්නට. අපි බලමු අද දවසේදී පළමු ඉනිමත් වෙනුවෙන් මේ තරගයේ කොපමණ ලකුණු පූර්වක නිර්මාණය කරන්නට ලංකා මාස්ටර්ස් කණ්ඩායම උත්සාහ කරයිද කියලා. මෙන්න පෙර පහරේ පුනරූපණය. හොඳ පන්දු නතර කිරීමක් පැහැදිලිවම. හොඳ ආරම්භයක් ඩිල්ෂාන් මේ වර විට තරගයේ වෙනුවෙන්. දැන් තරගය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. ඉතාමත්ම සුවිශේෂී තරගාවලියක් බවට මේ තරගයේ පත්වනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. පන්දුවාර 5කට සීමා වෙනවා. ඒ පන්දුවාර 5 තුල ප්‍රථම සෑම පන්දුවාරයකටම එක් කඩුල්ලක්ගේ සමගින් බිඳ වැටෙන ආකාරය අපට දක්න ලැබෙන්නේ. ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ මේ තරගයේ තරග නීති රීති තරග කොන්දේසි පිළිබඳව අප ඉදිරියේදී ඔබට විටින් විට දැනුම් දෙන්නම්. දැවියන ක්‍රීඩකයා මාලන් ෆර්නැන්ඩෝ ෆුල්ලේ දැවියන ක්‍රීඩකයා හොඳ ආරම්භයක් රද්දලුව කණ්ඩායම දැන් තරගයට ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කාසිය වාසිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව රද්දලුව නායකයා තීරණය කර තිබෙනවා ඔවුන්ගේ අර විශ්වාසනීයම අන්දමේ බලයන් මේ තරගයේ තුල තා හොඳින් ආගමනයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරන්න. හොඳ ආරම්භයක් තරගයට.
තරගේ හොඳ ආරම්භයක් සමග ආරම්භක පිතිකරුවාගේ ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෑම මේ තමයි සය සමාජික ක්‍රිකට් තරගයක තිබෙන විශේෂත්වය. විශේෂයෙන්ම සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියක් ක්‍රීඩා කරන විලාශයට හාත්පසින්ම වෙනස් ආකාරයේ තරගයක් සය සමාජික ක්‍රිකට් තරගයක් මේ ගමුව මාරිස් ශ්‍රේලා විද්‍යාලයේ මේ කණ්ඩායම් කිහිපය ක්‍රීඩා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම සෑහෙන ඉඩ පරතරයක් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ අපට දක්නට ලැබෙනවා. මේ ඉඩ පරතරය තුල විශේෂයෙන්ම දැවන්ත පහරවල් වෙත පිතිකරුවන්ට යන්නට බොහෝ හැකියාවන් තිබෙනවා. මෙන්න ඉහළින්ම පන්දු පහරක් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදිනවා. නමුත් රැක ගැනීමට ක්‍රීඩකයෙක් පැමිණියත් ඒ නිසි ආකාරයෙන් රැක ගැනීමට ඉඩ කඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මේ මොහොත වන විට එක් කඩුලක් බිඳ වැටි. නව පිතිකරුවා සෙල්වින් පෙරේරා හොඳ ඉනිමක් ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයක් ඉනිමට එක්හසු කර ගැනීම සඳහා හොඳින් පළමු පන්දුම පිළිගන්නවා. ඒ ඉතා වැදගත් ප්‍රථම කඩුල ඉතා ඉක්මනින් දැවී යාමෙන් අනතුරුව තිබෙන සෑම අවස්ථාවක් තුළම දුර්වල පන්දු ඔස්සේ ලකුණු රැස් කරන්න උත්සාහ කරයි. මෙන්න පියවරක් ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල්ල කරන්නේ පන්දුව ඇදිනවා මිඩ් විකට් දෙසින් එක ලකුණක් පහසුවෙන් ලබා ගනිද්දී දෙවන ලකුණ කරාත් ක්‍රීඩකයන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. තවත් ලකුණු දෙකක් ඒ සමගින් එකතු වන්නේ. සෑහෙන ඉඩ පරතරයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කිරීමේ ආකාරය දකිද්දී ඒ ඉඩ පරතරය අපිට මැනවින්ම පැහැදිලි වෙනවා. පළමු පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 6යි එක් කඳුලයි. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි තරගයේ ප්‍රථම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වුණේ දෙවන පන්දුවාරය දැන් ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6ක් බවට දැන් පත් වී තිබෙන්නේ. ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් පහරක් කෙල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. හොඳ උද්‍යෝගයක් ඩෙල්ෂාන් තරගමාලාව ආරම්භයේ සිටම පළමු පන්දුව ඉඳලම පිතිකරණයෙන් පන්දු යැවීමෙන් පන්දු රැකීමෙන් හැම අංශයෙන්ම අපි අර එදා දැකපු ක්‍රීඩකයන් අදත් ඒ විදිහටම පිටිය මැද දකින්නට හැකියාවක් ලැබීම එදා සුවිශේෂී දෙයක්. මේ ක්‍රීඩාශීලීත්වය තමයි අවශ්‍ය. අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ වයස අවුරුදු 40ට වැඩි Tamanගේ පාසල් ගමන අවසන් කරලා ඒ සහෝදරත්වය යලිත් ඔප්නං වන සුවිශේෂී තරගයක් විදිහට මේ තරගය අපිට අනිවාර්යෙන්ම අවිවාදයෙන්ම නම් කිරීමට පිළිවන්කම ලැබෙනවා. මෙන්න තවත් ලකුණු 4ක් සෙමෙන් 4 සීමාව වෙතට පන්දු ඇදී යන්නේ. ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කිරීම සෑහෙන ඈතින් සිටින නිසා ඒ ස්ථානගත කිරීමත් එක්ක ලකුණු අතරට යන්නට පිතිකරුවන්ට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ලංකා මාස්ටර් ක්‍රිකට් ක්ලබ් මේ කණ්ඩායම ලකුණු 10යි ප්‍රථම පන්දුවාරය දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන විට දැවිගිය ක්‍රීඩකයා මාලන් ෆර්නෑන්ඩු ඔහු ලකුණු 2කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වුණා. පන්දු 2කට මුහුණ දෙමින් දැන් ෂේන් ෆර්නෑන්ඩු සමගින් සෙල්වින් පෙරේරා ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පසුපස පාදයට පැමිණෙමින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්න යලි ටීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. සෙමෙන් නැවතත් ලකුණු 4. පන්දුවේ ගමන් මනරම්. මම හිතන්නේ අර අපි දකින්නේ ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරන විදිහට අර පන්දුව හිමින් අදාළ ජය කනුව වෙත යන ආකාරයෙන් පන්දු 4 සීමාවට චමදිත. එවර අර අවසන් 4 පහර දෙකම අරගෙන බැලුවොත් එතරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ. ස්ථානගත කිරීම පැහැදිලිව සාර්ථක කරගත්තේ එවර නම් පැහැදිලිවම තාක්ෂණය හොඳින් මන්තර්ගත කරා ඒ පහර තුල. යලිතරක් පිටින්නට පරයි. මෙන්න පළමු ලකුණෙන් අනතුරු දෙවන ලකුණටත් හොඳ කැඳවීමක්. මේ උද්‍යෝගයේ තමයි මේ තරගමාලාවේ අර කලර් එක පවත්වා ගන්නවා කියන්නේ. ඒක තමයි අපිට පෙන්වුම් කරන්න උදෑසන සිටම.
අපි බලමු චමිතුත් විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩකින් 5 දෙනා ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය පිළිබඳව මම හිතන්නේ සෑහෙන ඉඩපරතරයක් විශේෂයෙන්ම අර ක්‍රීඩකින් 11 දෙනෙකු ක්‍රීඩා කරන තරගයකට වැඩිය වෙනස් තරගයක් මේ තරගයේ. ඒ නිසා ස්ථානගත කිරීම විශේෂයෙන් පන්දු පිටියේ පන්දු රකින ස්ථාන පිළිබඳව අපි තව සුළු මොහොතකින් බලන්න පුළුවන්. මොකද තවමත් ඔවුන් නියමිත ස්ථානවල නෙවෙයි රැඳී සිටින්නේ. පිටිකරුවන් දෙදෙනා යම් කතාබහක තරගයේ වෙනුවෙන් පන්දුවාර දෙකක නිවාව ලකුණු 16 කඩුල්ලයි ලංකා මාස්ටර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. තරගයේ තුන්වන පන්දුවාරය දැන් ආරම්භ වන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවට ඉහළින් පහරක් එල්ල කරනවා ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ වෙතට. එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණත් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 17යි. ලකුණු 17ක් බවට දැන් පරිවර්තනය වී තිබෙන්නේ එක් කඩුල්ලකට. දැඩි හිරු රැස් මේ වන විට කටුනායක BOI ආයෝජන ප්‍රවර්ධන මේ ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ තරම්ම අවුරශ්මියේ එන්නම වැඩි වී තිබෙනවා කාලගුණික විපර්යාසයත් එක්ක. ඒ නිසා දැඩි හිරුරැස් එක්ක තමයි චමුදිත මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ ගෙවෙන කාලවකෝන ගැන සඳහන් කරොත් ක්‍රීඩාවට සෑහෙන උචිතයි. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයින් පිටියේ මැද රැඳී සිටිනවා වගේම ඒ නිසි සෞඛ්‍ය මට්ටම් පවත්වා ගනිමින් තරග මාලාවත් එක්ක එකතු වීමත් ඉතා වැදගත්. මෙන්න පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඒ කාන්තයකින් සෙල්වින් පෙරේරා ආක්‍රමණයක් දියත් කරන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම අනෙක් කාන්තයෙන් අර ෂේන් ෆර්නැන්ඩෝ හොඳින් අන්තයේ හෝමාරු කරන ගමන් තාක්ෂණයට අනුකූලව පාරවල් ක්‍රීඩාවක් ක්‍රීඩා කරපු ආකාරයක් අප දුටුවේ. මෙන්න තවත් පන්දුවක් පෙර පාදයට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන්නේ නිසි ආකාරයෙන් පිටේ පන්දුව වැදුනේ නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ සමගින් නිමාව දකින්නවා තවත් පන්දුවාරයක්. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි පන්දුවාර 3ක් අවසන් වන විට. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash. මෙන්න මීළඟ පන්දුවට පෙර පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව 4 සීමාව වෙතට නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක්. ඒ ලකුණු 4 සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 23ක් බවට පරිවර්තනය වන්නේ. හොඳ වේගයක් තිබුණු පහරක් පිටිකරුවාට පහසුවෙන්ම පහරක් වෙනුවෙන් අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන්. පන්දු පතිතය කියවීම සිදු කරා. හොඳින් ආක්‍රමණය අවශ්‍ය තැන පහරවල් එල්ල කරන ආකාරයක් අපට පේනෙන්නට තිබෙන්නේ. මෙන්න පියවරක් ඉදිරියට පතිතේ තරමක් කෙටි උත්සාහ කරා මේ පන්දුවාරයේ තුලත් අර පෙර පරිදිම ආක්‍රමණය හොඳින්ම පවත්වා ගන්න. ඒ පහර සමගින් ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඒ 24 වන ලකුණ දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඊටමත් හොඳින් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු ගොඩනංවනවා. ෂේන් ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 11ක් ලබාගෙන සෙල්වින් පෙරේරා ලකුණු 11ක් ලබාගෙන දෙදෙනාම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින සිවුවන පන්දුවාරය. තවත් ලකුණු දෙකක් ඒ සමගින් එකතු වද්දී 26යි දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. පන්දුවාර 5කට සීමා වෙන තරගයක්. එක් පන්දුවාරයකට පන්දු 4ක් පමණයි. පන්දුවාර 5 තුල විශේෂයෙන්ම අවසාන පන්දුව වයිට් පන්දුවක් නෝබෝල් පන්දුවක් යවුවොත් නිතින්ම පන්දු යවිය යුතුයි. ඒ තමයි තරග නීති රීති තරග කොන්දේසි. ඒ වගේම වයිට් සහ
නොබෝල් පන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අනිවාර්යෙන්ම ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. එනිසා පන්දු යෑම තුළ පන්දු යවන්නන් ටිකක් කල්පනාකාරී වෙලා ඔවුන්ගේ පන්දු යෑම හොඳින් පවත්වා ගත යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් අර සය සමාජික තරග රටාවේ අපි බොහෝ තැන්වල දකින්නේ ඩෙල්ෂාන් සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලි ටිකක් ලෙද පන්දුවෙන් මෙවැනි තරගාවලි සංවිධානය කිරීම ප්‍රේක්ෂකයින්ට වෙනස් අත්දැකීමක්. ප්‍රේක්ෂකයිනුත් කැමති වෙනස් තරග අත්දැකීම් එකතු වෙන්න. මොකද ක්‍රිකට් කිව්වම මොන වැඩක් තිබ්බත් අපි දන්නවා ප්‍රේක්ෂකයින් ඔවුන් තරග සමග එකතු වෙලා මේ ඔවුන්ගේ අතීතයේ ක්‍රීඩා කරපු ඔවුන්ගේ සමකාලීන වෙන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රීඩකයින් වර්තමානයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ කොහොමද? මේ සියලු දේ දැක බලා ගන්න ඔවුන් කැමතියි. ඒ වගේම තමයි අපි ආරාධනා කරමු ThePapare ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව සමගින් රැඳී සිටින අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයින්ට විශේෂයෙන්ම මීගමු පුරවරය මයිදාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ලංකාවේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් විශේෂ ක්‍රීඩකයින් රැසක් දායාද වුණු පුරවරයක්. ඒ නිසා මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයින් ඒ වගේම දැනට වර්තමානයේ පාසල් යන හැම කෙනෙකුටම අද සන්ධ්‍යාව වෙන විට මේ තරඟය එන්නෙම උද්වේග කර ඉතාමත් සුන්දර තරඟයක් බවට ඔබට දැක බලා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබේ. ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා මේ තරගයේ සජීවීව නරඹන්න කටුනායක BOI ක්‍රීඩාංගණයට එන්න. අද සන්ධ්‍යාව දක්වා කණ්ඩායම් ගණනාවක් තමන්ගේ පාසලේ ආදි ශිෂ්‍යයින් අවුරුදු 40ට වැඩි ක්‍රීඩකයන් තමයි මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මාරිස්ටලා වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ පිරිසක් අද මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ෂෝන් මැකේ අවසන් පන්දුවාරය මේ නිමේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පැමිණ තිබෙන්නේ කණ්ඩායම් නායකයා පායනට පරයි. මෙන්න මේ අතිරේක ලකුණු තමයි තවත් විදිහකින් කිව්වොත් ඩිල්ෂාන් තෑග්ගක් දුන්න හා සමාන ලකුණු. අනිවාර්යෙන්ම අවසන් පන්දුවාරය මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අවසන් පන්දුවාරයේ නීති රීති අනුව. අප බලමු මේ පන්දුව මෙන්න වයිට් පන්දුවක්. මේ කීවෙනි පන්දුවද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අප ලකුණු සටහන් කරුගෙන් විමසමු. දෙවන පන්දුව මේ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔවුන් උත්සාහ කරයි හොඳ ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කරන්න. මෙන්න යාදිත් වරක් පායන දෙසින් පළමු ලකුණු ලබා ගත්තා. දෙවන ලකුණටත් කැඳවීම ඉතා හොඳයි. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු දැන් 41ක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. තරගයේ අවසන් පන්දුවාරය පන්දුව මේ ක්‍රියාත්මක වුණේ ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි. ලංකා මාස්ටර් ලකුණු 43යි එක් කඩුල්ලයි පන්දුවාර 5 නිමාව දකින විට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ලකුණු 46ක් අවශ්‍යයි. තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට ලංකා මාස්ටර් ක්‍රිකට් ක්ලබ් ඔවුන් ලකුණු 40 අවශ්‍ය ඉලක්කය ලකුණු 44ක්. ලකුණු 44ක් අවශ්‍ය ඉලක්කය පන්දුවාර 5 තුල මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට 8.6 දල වේගයක් ඔවුන් රඳවා ගත්තා. ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳවැටුනේ මාලන් ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 2කට. ඉන් අනතුරුව දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ෂේන් ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 17ක් පන්දු 10කදී ලබා ගත්තා. ඒ වගේම සෙල්වින් පෙරේරා පන්දු 16ක් තුල ලකුණු 12ක් 4 පහරවල් එකක් එක් කර ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දු යැවීමේදී බුද්ධික රාජපක්ෂ එක් පන්දුවාරයයි ලකුණු 6යි එක් කඩුල්ලයි. ඒ තමයි මාලන් ෆර්නෑන්ඩෝගේ කඩුල්ල බිඳ දමා ගත්තේ බුද්ධික රාජපක්ෂ. නිල් ප්‍රියන්ත එක් පන්දුවාරයයි ලකුණු 10යි. දිනේෂ් පෙරේරා එක් පන්දුවාරයයි ලකුණු 3යි. නදීෂ් පන්විල එක් පන්දුවාරයයි ලකුණු 9යි. සීන් මාකි කණ්ඩායමේ නායකයා ඔහු එක් පන්දුවාරයක් සීන් මැකේ එක් පන්දුවාරයයි ලකුණු 15ක් ඔහු ලබා දුන්නා. කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 44ක් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍යයි. ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි, මීගමු මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයින් වයස අවුරුදු 40ට වැඩි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන් තමයි මේ තරග වදින්නේ. චමුදිත හොඳයි ඩෙල්ෂාන් තරගාවලියේ ආකෘතියත් එක්ක දැන් පළමු තරගයේ හඹා යාම තවත් සල්ප මොහොතකින් තමයි අපිට ඔබ වෙතට ගෙනෙන්න පුළුවන්. ලංකා හෙරිටේජ් CC සහ බැංක් ලෙජන්ඩ්ස් අතර මීළඟ තරගය ආරම්භ කරන්න සූදානම්. මෙම තරගයේ
පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කිරීමෙන් අනතුරුව එම තරගයත් මදකට තිබෙලා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි තරගයේ එහෙම සමාන්තරව තමයි තරග ආකෘතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කෙසේ වෙතත් හොඳ ආරම්භයක් තරග මාලාව අප බලමු අවසානයේ වන තෙක් සුවිශේෂී තරග අත්දැකීමක් ප්‍රේක්ෂකීන්ට කොයි විදියටද අද දවසේ ළඟා කරගන්නට හැකි වෙන්නේ කියලා. එසේනම් ප්‍රිය හිතවතුනි මෙතෙන් සිට විස්තර විචාරයේ වෙනසක් සිදු වෙනවා. ඉංග්‍රීසි බසින් රෙකි සිම්ස් ඔබ හමුවේ. Yeah, very good morning and a warm welcome to all those who are joining us on ThePapare and watching on Dialog TV, wherever you are, whichever part of the world you are. A warm welcome to the free trade zone grounds here in Katunayake. It's the premier tournament, we may call it, for the Masters, and it's good to see them all in action at the moment. A tournament much look forward to by the senior campaigners. The Maris Cricket League, or the Maris Cricket Legends Premier Sixers Tournament for 2026, organized by the past cricketers of Maris Stella College, Nigambo. And we are underway. Match number 2 in progress. As we say, a very good morning to Tarul. Yes, very good morning, Ricky. It's a great tournament to be part of. Over 40s, a lot of enthusiasm being showed by these legends, I would say, from Maris Stella. Plenty of experience carrying on to this tournament. The second game now in progress. The Bank Legends batting first in their first over. Oh, that's a wide. That's a poor start. 6 free runs for the Bank Legends. They will be delighted with that. Sunet, the bowler, trying to go outside off and maybe make the batsman play through the offside, but a bit too wide on this occasion. 6 easy runs for the Bank Legends. Much better. Very much better this time, making the batsman play. They will be looking for the second run here. And a couple of more runs for the Bank Legends. These are big boundaries here, so the batsman will look for plenty of couples. Yeah, very strong side, the Bank Legends, seasoned campaigners. Played a lot of cricket over the years at different levels. I would say from school to club cricket to mercantile cricket. And now in Masters cricket, some big names there. Anush Pereira, Charita Buddhika, Mahesh Vijayanayaka, Ikram Razik, Yasir Badruddin, Madhushan Fernando, Saman Jayant, former national cap, and Nuwan Pereira. They have all played a lot of cricket over the years, and it's good to see them all continue in the game they love, the sport they love, and it's wonderful to see them lighten up and bring some color to this Maris Stella Cricket Sixers here. And everything seems set perfect conditions. Yes, it's hot, it's humid out there. It won't be easy for these legends. Big boundaries, 60-meter boundaries. They'll have a lot of running to do between the wickets and in the field as well. But then the love for the game, and they will, of course, play their best as always. Absolutely. These lads, they will be tested today as we start the second over of the first innings for the second game. Bank Legends currently in their first innings. Oh, goes for a big hit. That's up in there. And it's between the two fielders and just a couple of runs. I think we spoke earlier, big boundaries, so not easy to clear them, Ricky. Definitely not, won't be easy. So it will be a lot of twos, I reckon today, 2s and 3s if they can run the third. For Lanka Heritage, today, Asela Jayasinghe, Duminda Somavira, Tilanka Harsha, Sunet Sampath, Samit Ruberu, Udaya Kumara, Ujita Sepala, and Ravinath Jayavikrama making up their squad of 8 today for the Lanka Heritage Cricket Club.
And it's wonderful to see these cricketers from yesteryear as well, from Lanka Heritage, being a part of this tournament. Yes, a good start for the Bank Legends. 15 runs already. And up in there once again for the second time in the over. And this time gone. Oh no, it's a drop in fact. The fielder did so well to get to the ball. But in the end, losing control at the last moment. That's a chance gone begging. Suneth, the fielder, who bowled the first over. He did all the hard yards there, Ricky, but fumbled in the end. Yeah, got there. He had to run about 15 meters, got under it. Just could not hold on, unfortunately, but good effort in the field, no doubt about it. And gone this time successful, is it? No, it's in fact on the bounce to the fielder. As we spoke, these are huge boundaries, so it's not easy to clear. And it's not easy, in fact, for the long fielders to get the catch even. And just a single on that occasion. So the second over now completed for Bank Legends. So 2 overs done, 17 without loss, the Bank Legends at the moment. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play app, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second. Well, it's a wicket. In fact, the fielder has taken the catch. So the first wicket falling down for the Bank Legends. Yeah, Nuwan Pereira is the new batter who is come out there to bat. So there was a dismissal in the last ball of the last over. Like Tarun said, there was a catch taken, a good catch at long on. White ball to start the over. They're running hard the first single. They look for the second, and they do indeed come back. The fielder getting to the ball. It's important to run the first one hard here because that creates a bit of pressure towards the fielders in the deep boundaries. Yeah, doing the Somavira ball in this over. He plays a lot of Masters cricket these days. Highly involved with the game. A good delivery. Flighted and outside the off stump, enticing the drive. A loopy delivery. And dot balls are really valuable in this format of the game. In fact, just the 20 balls available, so dot ball is gold. Yeah, now that is crucial. That is crucial. That's a wide. So that's a giveaway 6 runs. There is no extra ball, but wide and no ball is 6 runs. So the last ball of that over is considered 6. Time. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play, The New Zealand under 85. So the start of the over with another single. Well, this tournament organized, as we mentioned, by the past cricketers of Maristella College, who have all represented their first 11 team and gone on to play cricket at different levels. President Wendell Lebroy, ICC match referee, unfortunately not here due to ICC duties in Nepal, with the qualifiers happening in Nepal. Vice President Shanta Fonseca, who is a premier umpire, Shanta Fonseca, now at international level as well. Vice President also Dinit Nanekkara, Secretary Canary Cruz, Assistant Secretary Chaminda Patiratna, Treasurer Lloyd Cruz, and Assistant Treasurer Rohit Pereira. So a team of past cricketers who are doing justice to the game. There you go, clean bowled. You miss, I hit strategy
full and straight, going across the line, and that's another wicket down. The batsman had to go for it. Just one more over remaining after this over. And they had 3 wickets in the bank also. And perishing in the process, trying to get some quick runs. The second wicket falls down for Bank Legends. They already have 34 runs on board, which is already a decent score. Because if you saw in the first match, the first team scored just 43 runs in the allocation of 5 overs. So Bank Legends will be looking to score much more than that. Last ball of the 4th over available as the new batsman comes to the crease. Jersey number 18, the new batter for the Bank Legends. So he'll be looking for some quick runs as we bring you live the feed from this Maris Legend Premier Sixes for the first ever edition 2026. We here at the Papare bring you live feeds from across the country, whether be it schoolboy level, international, or even masters. Full toss. Hammered. That's the maximum. Into the stands. That's a biggie. A nice way to end the over. It's a boundary, in fact, signals the umpire. 4 overs completed. Bank Legends 34 runs for loss of 2 wickets. As we see the replay, full toss, the batsman Madhushan going down on one knee and taking it on the full, clearing the ropes handsomely. That's a welcome boundary. 1 bounce over the fence. So Bank Legends 40 runs after 4 overs. We're into the final over. 40 runs already. They'll be looking for some more to make sure they cross the 50-run mark. Bank Legends playing their first game here. They've made a decent start. That's off the edge. That's running down towards the boundary. The fielder, in fact, the wicketkeeper itself gives the chase. They come back for the 3rd run, in fact. So good running once again. It's the initial games for the team, so they will be energetic in the early phases. We'll have to see how it goes. Yes, as the game progresses, as the day progresses, that's where we'll have to see the fittest of the teams or the fittest of the players will prevail, no doubt about it. It's not easy. It's very hot. It's very humid. Down on one knee. He's given that out, LBW. Close one. The dreaded slow finger coming from the umpire. And Madhushan trying to clear the ropes once again. He succeeded the previous delivery. But this time, perishing once again. That looks pretty decent, doesn't it, Ricky? Yeah, that would have hit leg stump. It was right in front. Yeah, easy decision for the umpire in the end. Oh. Madhushan has to walk back to the pavilion. So the 3rd wicket falls down for Bank Legends. We're in the final over. Yeah, we have Ikram Razik, who is the new batter, the burly Ikram Razik. Plays a lot of mercantile cricket for Hatton National Bank. He has 2 more balls in this innings. The final over, the final 2 deliveries. Yeah, better known for his left arm pace. Well, looks like he can pack a punch too, Ricky. Definitely can do. So interesting game so far. We've had runs. We also lost 3 wickets in the process. Down the track, looking to score of the very first ball itself. And the ball seems to be running down to the boundary, but given that it's a long boundary, the ball does not travel all the way. They indeed come back for the 3rd run. And the wicketkeeper... direct hit, isn't it? Direct hit at the non-striker's end, or yes? Yes, that's the 4th wicket falling down for the Bank Legends. Interesting there. They were running for the 4th. They ran 3. They took the 4th run on the throw. It was halfway through, but good awareness by the fielder. Threw at the non-striker's end and managed to get a direct hit. There you go. This was the throw from the boundary. Then the midway, the fielder took it, threw at the non-striker's end, and he got a direct hit there. He was caught out of his crease. So 3 runs then, nevertheless, added to the total. Yeah, brilliant cricket all around. The batsman finding the gap, finding 3 runs, and the wicketkeeper giving it chase all the way down to the boundary and giving the throw perfectly to the fielder, who in fact finds the bullseye.
So the fourth wicket falls down. So one more wicket remaining, but still just one more delivery remaining in the innings. So Bank Legends looking for quick runs, sacrificing wickets in the process. New batter in Mahesh Vijayanayake. Another person who is highly involved with the game. Plays a lot of cricket, plays a lot of indoor cricket as well. Mahesh Vijayanayake. Yes, these lads, they still have the game in themselves. Of course, being fans of this great game, it never takes out of you. You can get the man away from the game, but you can never get the game out of the man. So this is a good example, Masters Cricket League. And these boys showing us how it's done. They may be over 40, but their cricket looks like that they are still young and 25. Yeah, certainly they have the skill levels, no doubt. That's down the ground. That's hammered. That's gone. It's out of here. That's 6. Fantastic shot to finish off the innings by Ikram Razik. It was floated up there. It was in the slot. And as you mentioned earlier, he has the power to clear the boundary. Did it effortlessly. So good finish to the Banking Legends. In this innings, they have got 49 on the board. And that won't be easy to chase down in the latter half. Yeah, absolutely. The first innings comes to a close here in the second game. The Bank Legends, they will be happy with the score on board. They might have lost 4 wickets in the process, but they have 49 runs on the board. So it will not be easy for the chasing team, who will be the Lanka Heritage Cricket Club. They'll be looking to gun down the 50 runs made by the Bank Legends. The second innings will commence in the first game now, where Raddaluwa Cricket Legends will be looking to chase the target of 43 set by Lanka Masters Cricket Club. And we will be back shortly with that game on the other side of this innings. As you can see, we rotate innings as we go on games. And the first game will be resuming now, as we see the Lanka Masters Cricket Club taking the field. And Chamudita, Nishara and Dilshan will be taking over the responsibilities for game 1. Back to you once again, Chamudita. Kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play app, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. පළමු තරගේ හමායම වෙනුවෙන් සියලු දේ සූදානම් රද්දලුව ක්‍රීඩා සමාජය සහ ලංකා මාස්ටර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය අතරයි තරගේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගේ කාසිය වාසිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව රද්දලුව නායකයා ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාව ලංකා මාස්ටර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට ලබා දුන්නා. ඒ අනුව ඔවුන් නියමිත පන්දුවාර 5 අවසානයේ ලකුණු 43ක් ලබාගත්තා. ඒ කඩොල්ලකට ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලකුණු 44ක ඉලක්කයක් අවශ්‍යයි රද්දලුව කණ්ඩායමට. හබා යාහක ඉලක්කයක් රද්දලුව කණ්ඩායම ගැන සඳහන් කළොත් ඔවුන්ගේ හොඳ පිටිකරන බලයනයක් සිටිනවා. ඔවුන්ටත් පුළුවන් නම් ඔවුන්ට හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ලංකා මාස්ටර්ස් ලබාගත් ආරම්භය හා සමාන ආරම්භයක් ඉනිවට ලබා ගන්න ඩිල්ෂාන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලකුණු 44 ඉතා හොඳ හබායමක් දක්වා පරිවර්තනය කරගන්නට ඔවුන්ට පුළුවන්. තරගය දෙවන තරගය දැන් ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ රද්දලුව ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස් මේ තරගය වෙනුවෙන් අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ රුක්මාල් වසන්ත සමගින් නිල් ප්‍රියන්ත ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ. පන්දු යැවීම සඳහා තිලාන් විජේසිංහ සූදානම්. පන්දු වාර 5කට සීමා වෙන සයි සමාජික ක්‍රිකට් තරගයක්. සයි සමාජික සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගයක් නෙවෙයි මේක. සැබවින්ම ඊට වෙනස් විශේෂයෙන්ම හાર્ඩ් බෝල් ක්‍රීඩා කරන තරගයක් සයි සමාජික. පන්දු වාර 4ක් පන්දු 4ක් එක් පන්දුවාරයකට පන්දු 4ක් පමණයි තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 5ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා එක් ඉඩමක් වෙනුවෙන්. චමුදිත විශේෂයෙන්ම අපි මේ තරගය පිළිබඳව කතා කරද්දී කටුනායක
BOI ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපීය ක්‍රීඩාංගණයේ මේ තරඟය පැවැත්වෙන්නේ. මීගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයින් වයස අවුරුදු 40ට වැඩි ක්‍රීඩකීන් ක්‍රීඩා කරන තරඟයක්. මීළඟ පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් විමසනවා වමත් පිටිකරුවා. ඒ පන්දුවට පහර දෙන රුක්මාල් වසන්ත. මෙන්න පළමු ලකුණ. ඉන්නේ මේ වාර්තාව. හොඳ තරගමාලාවක් පැහැදිලිවම මේ බොහෝ ක්‍රීඩකයන් දහසකට වැඩ රාජකාරී මැදේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගමාලාවට ඒක රාශිය වන්නේ. මොකද දෛනික වැඩ රාජකාරී එක්ක බොහොමයක් දෙනා අපි කියන කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නේ. ඔවුන්ගේ සතියේ දින රාජකාරීත් එක්ක මේ සතියන්ත මේ වෙනුවෙන් වෙන් කරගෙන බොහෝ ක්‍රීඩකයන් මේ වෙනුවෙම වෙහෙස මහන්සි වෙන්නේ නැති, පුහුණු වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඔවුන් ලබා දුන්නේ දායකත්වයේ කැපකිරීමත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි අගය කරන්නට අවශ්‍යයි. ප්‍රේක්ෂකයින්ට මේ වගේ වෙනස් තරග අත්දැකීමක් ලබා දීමේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ තරඟය මම හිතන්නේ තවත් තරඟාවලියක ආරම්භයක් බවට පත්වේවි විද්‍යාල අතර. විශේෂයෙන්ම හොඳ පන්දුවක් ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කරන්නේ. ඒ සමගින් දැවි යනවා ප්‍රථම කඩුල්ල කෙලිම කඩුල්ල රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉතාමත්ම දක්ෂ ලෙස කඩුල්ල බිඳ දැමුවා. ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ දැවින ක්‍රීඩකයා නිල් ප්‍රියන්ත පියවරක් දෙකක් සෑහෙන දුර ඉදිරියට පැමිණියා. හොඳ කඩුළු රැකීමක්. ඒ තමයි මම හිතන්නේ වයස අවුරුදු 40ට වැඩි වුණත් කඩුල්ල පිටපස්ස සිට Tamanගේ කාර්ය මනවින් ඉටු කර ශනේන් Taman කඩුල්ල බිඳ දමා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ කඩුල්ලක් දැන් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව තවමත් 1යි 1 කඩුල්ලයි තරගයේ ප්‍රථම පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වද්දී නවක පිටිකරුවා වශයෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන්නේ කවුද? අප බලමු. දිනේෂ් නවක පිටිකරුවා. ඔහු දිනේෂ් පෙරේරා පැමිණ තිබෙන්නේ. තවමත් අර චමුදිත අප දකින්නේ අර මේ සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් දිගට හරහට වටේට පන්දුවට පහර දෙනවා. නමුත් මේ තරගයේ බොහොම තැම්පත්ව ක්‍රමානුකූලව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දක්න ලැබෙන මේ ප්‍රථම පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරද්දී දෙවනි ඉනිම තුල මේ බොහෝ ක්‍රීඩකයින්ගේ ඔවුන්ට ආවේනික වෙච්ච තරග රටාවක් තිබෙනවා. අපි කියන අර අත්දැකීම් එක්ක ඔවුන්ගේ එදා දැක්ක තාක්ෂණය ඒ විදිහටම තරගමාලාවේ ආරම්භයේ සිටම ඔවුන් පෙන්눔 කරනවා. ඒ නිසා මේ තරගමාලාව සෑහෙන දුරට සුවිශේෂී අත්දැකීමක් බවට පත්වේවි. ඒ තරගකාරීත්වය, ඒ ජවය ඔවුන්ට හැකි උපරිමයෙන්ම ලබා දෙමින් තරගය ඒකාලෝකමත් කරන්නට හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙන්නේ. සෙල්වින් පෙරේරා පන්දු යවන්නේ. පෙරේරා දෙන්නේ ගහමුවක්. අපිට සෙල්වින් පෙරේරා ගැන කතා කරද්දී ඔහුගේ ආදරණීය පුතුණුවන් රමිරු පෙරේරා හොඳ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන ක්‍රීඩකයින් අතර පැහැදිලි අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. බොහෝ දේ කතා කරන්න පුළුවන්. හැම අතින්ම බැලුවම බොහෝ දිනක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සෑහෙන දුරට සම්බන්ධයක් තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මීළඟ පන්දුව ස්වීප් පහරක් කෙල්ල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් පන්දුව නිසි ආකාරයෙන් පිටේ දැවටුණත් නොදැවටුණත් එක ලකුණක් ලබා ගැනීමට ක්‍රීඩකයන් සමත් වෙනවා. ඒ දෙවන ලකුණ වාර්තා කරගන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 2ක් බවට දැන් පත් වී තිබෙනවා. තරගයේ දෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරද්දී RCL රද්දොළුව ක්‍රිකට් ක්ලබ් කිව්වට මේ මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයින් මෙන්න අලංකාර පහරක් ඉහළින්ම පන්දු වෙනවා. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පහසුවෙන් එය රැක ගන්නවා. සමග දෙවන කඩුල්ල මේ බිඳ වැටෙන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 2යි. ලකුණු 2යි චමුදිත, කඩුළු 2යි දැන්. හොඳින් තරගයේ පාලනය මේ වෙනට ලංකා මාස්ටර්ස් පන්දු යවන්නන් විසින් ලබාගෙන තිබෙන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. පළමු පන්දු වාරයේ සිටම හොඳ රිද්මකින් පන්දු වෑයම සිදු කරේ. මෙන්න පෙර කඩුල්ලේ පුනරුපුරේ පන්දුව සෑහෙන කෙටි. ඔහු උත්සාහ කරේ තරමක ඩීප් ස්ක්වාලෙක් මිඩ් විකට් දෙසට වන්නට ස්ථානගත කරන්න. හොඳ පන්දුව ලබා ගැනීමක් අවසානයේ වනතෙක්ම ඇහැ පවත්වා ගත්ත පන්දුව තුල කෙසේ වෙතත් දැන් තරගයේ පෙරමුණ තරගයේ පාලනය හොඳින් ලංකා මාස්ටර්ස් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කණ්ඩු දෙකක් දැවි ගොස් තිබෙන්නේ
ලකුණු 3ක් වන විටදී පන්දුවාර 2ක් තවමත් දෙවනි පන්දුවාරයයි තරගයේ මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play app, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. පිටිනට බරයි ලේකත් පහර එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් හෙමින් සීරුවට ලබා ගන්නවා කල්ලු අතර දිවයාමේදී මෙන්න තුන්වන ලකුණ වෙනුවෙන් පුදුම වේගයක් නේ ඩිල්ෂාන් බලන්නකෝ ඒ චාවය අවුරුදු 40ට වැඩි වුණාට උන්ගේ විශේෂයෙන්ම කඩළු අතර ධාවන රටාව ඉතාමත්ම හොඳින් තිබෙනවා. ඒ තමයි අප දකින්නේ. ඉතාමත්ම වේගයෙන් කඩළු අතර දුවමින් ලකුණු 3ක් සම්පූර්ණ කරන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 5ක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. තරගයේ තුන්වන පන්දුවාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි මේ සුවිශේෂී තරගයක් ඔබ අප විශේෂයෙන්ම ThePapare ඔස්සේ සමීප කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔබ බලන්න මේ ලකුණු 3 ලබා ගැනීම පුනරූපන තුලින් එක ලකුණ දෙවන ලකුණ හැබැයි තුන්වන ලකුණ ලබා ගනිද්දී කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ල වෙතට එන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳ තියුණු අවස්ථාවක් මම හිතන්නේ හොඳ පන්දු බාර කිරීමක්. නමුත් තර්ඩ් අම්පයර්ට ඒ අවස්ථාව තිබුණා නම් වෙනසක් අපිට බලන්න තිබුණා. නමුත් මේ තරගයේ ස්වභාවය ඒක තමයි. පන්දුවාර 2ක් දැන් තරගය තුල නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. කපිල ශාන්තප්‍රිය නව පන්දු යවන්නා. වමත්තක පන්දු යනුකුගේ කැඳවීමක්. කපිල පිටිකරුවා දැන් මෙන්න පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර සෙමෙන් පන්දුව ලොන් ඕන් කලාපයට ඇදියද්දී එක ලකුණක් සම්පූර්ණ කරගන්නේ. එම ලකුණත් සමග දැන් ලකුණු 7යි කඩුළු 2යි තරගයේ තුන්වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. රද්දොළුව ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස් ඔවුන් තමයි මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ලකුණු 7යි කඩුළු 2යි තුන්වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරද්දී රද්දොළුව ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස් කිව්වට මේ ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි මීගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ වයස අවුරුදු 40ට වැඩි පාසලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළ ක්‍රීඩකයන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. හાર્ඩ් බෝල් ඒ වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කර පිරිසක් ක්‍රීඩා කරන තරගයක් විදිහට අපිට මේ හඳුන්වා දීමට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වයස විශේෂයෙන්ම 1960 දශකයෙන් ඉදිරියට ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන බව අපිට දැනගන්න ලැබුණා. තවත් ලකුණු 4ක් යාත්‍රාවාරයේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගත්තේ ලකුණු අවශ්‍ය මොහොතක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර හැකි පන්දු වලට මෙවැනි ප්‍රතිචාරයක් අවශ්‍යයි. මොකද හඹා යන්න තිබෙන ඉලක්කයේ ලකුණු 44ක්. එය සිදු කළ හැකි තවත් මෙවැනි ආකාරයේ විශාල පහරවල් කිහිපයක් මොකට මේ පන්දුවාරය තුල නිර්මාණය කරගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් පන්දුවේම තුල කපිල ශාන්තප්‍රිය යයිත් වරක් පෙර පරිදිමයි. තරමක් වයිඩ් ඩීප් මිඩල් දෙසට වන්නට එක ලකුණයි. අන්න දෙවන ලකුණ වෙනුවෙනොත් අන්න ඒක තමයි අවුරුදු 40ට වැඩි කියලා අපිට කියන්න තියෙන්නේ. දවා ගන්න තිබුණු අවස්ථාව අතටම ඇවිල්ලා අවසන් මොහොතේදී ගිලිහි යනවා. ඒ සමගින් ප්‍රිය හිතවතුනි තවත් පන්දුවාරයක නිමාව. ඒ සමගින් තුන්වන පන්දුවාරයේ අවසන් වන විට ලකුණු 13යි කඩලු 2කට. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1HD, the Dialog Play app, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers. යලිත් තරගය ආරම්භ වෙනවා. තරගයේ සිවුවට පන්දුවාරයේ මේ ආරම්භ වී තිබෙන්නේ ලකුණු 13යි කඩලු 2කට.
ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුලේ හිතවතුනි ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා ThePapare ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව සමගින් ඔබ මේ යලිත් සම්බන්ධ වන්නේ කටුනායක BOI ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට පෙරේනට බරයි පාඳු ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණක් වෙනුවෙන් මෙන්න තවත් ලකුණක් පහසුවෙන්ම දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ThePapare ගැන සඳහන් කරොත් ඩේල්ෂාන් මේ ගෙවී යන මහා ක්‍රිකට් තරග වසන්තය වගේම තවත් බොහෝ ක්‍රීඩායක ThePapare නිරන්තරයෙන්ම රැඳෙනවා විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ගත්තත් රග ගත්තත් පිහිනු මල්ල ක්‍රීඩා මේ හැම අතකින්ම සුවිශේෂී මාධ්‍ය ආවරණයක් රට වටා ලබා දෙන්නට ThePapareට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා ඉදිරියටත් ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් රැඳෙන්නට ඔවුන් නිරන්තරයෙන්ම සූදානම් මේ ඉතා වැදගත් අපි ලංකාව කිව්වම බොහෝ දෙනෙක් ක්‍රීඩාවට කැමති ක්‍රීඩාවේ ඉන්න මොන වගේ දක්ෂයින් අනාගතේ මොන වගේ විශිෂ්ටයින් බිහි වේවිද ඒ වගේම දැන් මේ ක්‍රීඩා කරන මේ වගේ ලෙජන්ඩ්ස්ලා කොහොමද මෑත කාලින ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ හැමදේම දැක බලා ගන්න ප්‍රේක්ෂකයන් තවමත් කැමතියි අතෙන්ම චමුදිත මේ අලුත් පරම්පරාවට විශේෂයෙන් මේ ලෙජන්ඩ්ස්ලගේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා ඉරියව් ඔවුන්ගේ අංග ලක්ෂණ තවත් ගොඩක් දේවල් දැනගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන තරඟාවලියක් බවට මේ තරගය අනිවාර්යයෙන්ම පත් වී තිබෙන්නේ. අප ඒක ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම මේ මීගමුව මාරිස්සලා විද්‍යාලයේ අලුත් ආරම්භයක් මේ ප්‍රථම වතාවත මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මම හිතන්නේ මීගම මාරිස්සලා විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් සංගමය අලුත් ආරම්භයක් අලුත් පියවරක් මේ තබා තිබෙන්නේ මේ තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් ප්‍රථම වතාවට මේ තරගය ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. පන්දුවාරයේ අවසන් වී තිබෙන්නේ ලකුණු 17යි කඩලු 2යි. Underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television. තරගයේ පස්වන පන්දුවාරය ආරම්භ වෙමින් පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ 18 වන ලකුණ මේ ආරම්භ කරන්නේ ලකුණු 18යි කඩලු 2යි ප්‍රථම වටය මූලික වටයේදී තරඟ 10ක් පැවැත්වෙනවා මේ දෙවෙනි තරඟය තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඕනෑම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රිකට් කියන්නේ කියවෙන සෑම තප්පරයක් පාසාම වෙනස් වෙන ක්‍රීඩාවක් එක ඉරියව්වක් එක පන්දුවක් එක අතිරේක ලකුණක් විශේෂයෙන්ම මෙවැනි තරග රටාවක් තුළ සෑහෙන වෙනසක් සිදු කරන්න පුළුවන්. පායිනට බරයි. මෙන්න ස්ථානගත කිරීම. ලකුණු 4ක්. ලස්සන පහරක් අප දකින්නේ ඔන්සයිඩ් එක දෙසින් Tamanගේ පෙරපාදයට පැමිණෙමින් පායින වෙතට ඇදීන පන්දුවට තමයි පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලික් සහ ෆයින් ලෙග් අතරින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා ඒ සමග. වයිට් පන්දුවක්. මෙන්න වයිට් පන්දු. ලකුණු 6ක්. වයිට් පන්දුවක් ලකුණු 23 තිබෙන්නේ මම හිතන්නේ වයිට් කියලා විනිශ්චයකරු Tamanගේ දැස දෙපතට විහිදුවන විට මම හිතන්නේ ලකුණු 6ක් නිතරම එකතු වෙනවා. 6ක් අත් දෙක උස්සලා දෙන්න බෑ. නමුත් අත් දෙක දෙපතට කරලා ලකුණු 6ක් ලබා දෙනවා. මෙන්න තවත් පහරක්. තවත් ලකුණු 4ක්. ඒ සමගින් තරගයේ පස්වන පන්දුවාරය මේ නිමාව දකින්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 37ක් බවට දැන් පරිවර්තනය වන්නේ. ලකුණු අප බලමු. ඒ අනුව පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණය ලකුණු 10කින් ලබා ගන්නට ලංකා මාස්ටර්ස් කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණා. පළමු පන්දුවාරයේ සිටම හඹා යන මේ ඉනිම තුළ හොඳ පාලනයක් පෙන්නුම් කරා ලංකා මාස්ටර්ස් පන්දු යැවීම. ඉතා හොඳ ප්‍රවිෂ්ඨ වීමක්. මේ වගේ තරගකාරීත්වයක් තමයි අවශ්‍ය පන්දු යැවීමෙන්ද පිටින්ද පන්දු රැකීමෙන්ද අංශ තුනෙන්ම හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ඔවුන්ගෙන් අර වයසට ගියා එහා ගියපු තරගකාරීත්වයක් අද දවසේදී මේ තරග මාලාව තුළ පෙන්නුම් කරා.
අවසානයේ ක්‍රීඩකින් අතට ලබා දෙමින් ක්‍රීඩාවේ මහත්මා ගුණය ශීප ගුණය සියලු දේ හොඳින්ම පෙන්눔 කරමින් හොඳ තරග මාලාවක පෙරමන් තැනීමක් අපට පෙන්눔 කරේ. අප දකිනවා විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ සෑහෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකීන් රැසක් ක්‍රීඩා කර තරගයක් ලංකා මාස්ටර් ක්‍රිකට් සහ රද්දොළුව ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස් අතර ලකුණු 10ක තියුණු ජයග්‍රහණයක් ලංකා මාස්ටර් ක්‍රිකට් ක්ලබ් දිනා ගනිද්දී හිතවතුනි තරගයේ මීළඟ තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. යලිත් විස්තර විචාරයේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි බසින් රෙකී සිම්ස් සමගින් තිලින වීරසිංහ ඔබ හමුවේ. So there you go, 50 the target for Lanka Heritage. Bank Legends made a 49 batting first. This is game number 2, the second half. Remember the games are played concurrently. So to viewers who are wondering what's happening, you play the first match first half, then you start the second match first half, you go back to the first match second half, and now it is the second match second half about to begin. A target of 50 for Lanka Heritage. Well, the first game came to an end where the Lanka Masters picking up a comfortable win, and now the Lanka Heritage up with the task of scoring 50 runs to win against the Bank Legends, who scored 49 runs. Uphill task. Sunit Sampath and Asel Jaisinghe, the batsman at the crease for Lanka Heritage. First ball. Yeah. Full toss gone. Very first ball. What a start for the Bank Legends. They put 49 runs on the board and a wicket of the very first delivery itself. My goodness, what a start. Yeah, Saman Jayanta, the bowler, not getting hold of it. Sunit Sampath. We mentioned that earlier as well. Long boundaries. So it's not easy to get the distance, the power at this age for some of these players. And easy catch, simple catch. So the first wicket down without any runs on the board. Ricky, I tell you, if there are big boundaries, means that there are a lot of big gaps as well. But this time, picking the straight fielder exactly, he's hitting it straight down the throat. That was some bad field placement in the end and losing his wicket in the process. Well, that's a decent start for the Bank Legends. Lanka Heritage under pressure, immense pressure in the very beginning itself. 50 runs still required, which means that their best batter is also now back in the pavilion. Generally in these types of games, the best batsmen take the opening positions, and that wicket means a lot for the Bank Legends if they are to chase, if they are to defend this 49 runs on board. New batsman is Samit Ruberu for Lanka Heritage Cricket Club. This is a stiff target. 50 to get. Again in the slot. Not getting hold of it. Trying to go for the big hoik on the onside. So Saman Jayanta just concentrating on bowling wicket to wicket. Keeping it straight. The wicket keeper is Madhushan Fernando behind the stumps. Well, the batsmen, they're looking to score the big runs, but not managing. It's not easy to come straight away and score these big runs first up. And again, playing it across the line. So 3 dot balls to start off and a wicket. So impressive start by Saman Jayanta. Samit Ruberu, the batter, not being able to get hold of these 2 deliveries. That's into the gap. That's plugged into the gap really well, powerfully struck. So welcome boundary to finish off the first over. After losing a wicket of the first ball, they finished the over well, the Radulua team. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination.
Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools. I beg your pardon, I said Raddual earlier. It's a Lanka Heritage who are batting now. That's down the ground. That's well struck as well. Good start to the over. The fielder on the boundary. Valiant attempt. And it's 4 runs. Just could not keep it in play. Tried hard. So this is a good start here. Consecutive boundaries. Last ball of the first over. First ball of the second over. Well, they need much more of these. 50 runs the target. Just 8 runs on board. It was a pretty decent first over by Saman Jayanta, giving just the 4 runs away. And this time, starting the over with a boundary, just one. As it's cut away into the gap, going on to the back foot. They'll be looking for the second run. And they indeed do come back for the second. So 6 runs off the first 2 deliveries. But still, it's an uphill task. A climbing required run rate at this stage. Yeah, if you don't score runs fast, that required run rate can get out of hand, Ricky. Yeah, that's punched away again for another single. So this is a good over so far. Yeah, he's bowling well. He's bowling to his field. He knows that he has the deep backward point. So he's making sure that he bowls it short and outside the off stump, making the batsman play directly to his field. So last ball of the over coming up. Full toss, takes it on the full and cleared with ease. That's another 6 to end the over. So that's a big over, in fact, for Lanka Heritage Cricket Club. The total moves on to 17 runs. 13 runs coming off that over. And Lanka Heritage Cricket Club back on track to chase this target of 50 runs. 2 more overs remaining. I beg your pardon, 3 overs remaining in this game. As we see the replay, full toss, easy pickings there. Right down the ground, and the fielder signaling a 6. Well, that's the gentleman signature of this game. These boys are well over 40, which means that they are mature and experienced. So 3 more overs remaining. Lanka Heritage Cricket Club requiring 33 runs in these last 18 deliveries. Interesting game on our hand. I beg your pardon. It's 12 balls remaining in this innings. Just 33 runs required. We got an interesting game on our hands. Lanka Heritage Cricket Club looking to gun down a total of 50. Last 3 overs, just 12 balls remaining, because a reminder to the viewers that these are 4 balls per over. Oh, good shot. Cheeky, late, using the pace of the bowler. But the fielder coming across and cutting it off. Just the sing, or in fact that has gone down to the boundary. So 4 more runs for Lanka Heritage Cricket Club, as their total now moves on to 21 runs. So 29 runs required in these final 11 deliveries for Lanka Heritage. Outside the off stump, playing it nicely, playing it late, and finding the gap most importantly for the batter. 21 runs now. They require 29 more runs. So interesting game on our hand, Ricky. Yeah, the bowler in action. Charita Buddhika, former cricketer at national level, played test and one-day internationals for Sri Lanka as well. Good to see him still part of the game and enjoying the cricket which they played very hard in the years gone by. Yeah, Charita Buddhika, as I mentioned, played 9 test matches, 17 OD games for Sri Lanka. A lot of first-class cricket as well. Well, in the meantime, this has gone for another boundary for Lanka Heritage.
So they're looking to pick up the heat and look for some quick runs. So that's another boundary. This time, finding the gap on that onside. Huge gap, in fact, between long on and deep mid wicket. Finding the boundary with ease there. So moving on to 26 now, Lanka Heritage. 24 runs in remaining. Oh, that's a full toss. Taken on the full. And that's running down to the boundary as well. That's 4 more runs for Lanka Heritage. So now these expensive overs are now coming to leak of the Bank Legends. This could be vital in the result of the game. As we see the replay. That was just bulldozed. Not a great delivery. Sliding down leg, easy pickings. Taking it on the full. And 4 more important runs. 3 overs completed. 30 runs for Lanka Heritage. They're going at exactly the required run rate, Ricky. Yeah, 2 overs, 20 runs to get. That's 8 deliveries, 20 runs. It's certainly gettable. There needs to be a good over here. This 4th over, 4 deliveries of the 4th over is going to be very, very crucial for the bankers. They need 4 very good deliveries. Because at the moment, Lanka Heritage CC are really doing well. They have suddenly got the momentum back in their favor. Left hand, right hand combination. Finding the boundary. And all it needs is a couple of poor deliveries and the runs will come. So this over is crucial. If you bowl a no ball or a wide, you're going to concede 6 runs. With the 20 to get, you cannot afford to do that. But probably their best bowler, Ikram Razik, is going to bowl the 4th over. He needs to get it straight because he will bowl at a very good, genuine pace at this level, I'll tell you. But he needs to get it straight. He generally likes to bowl full and straight. We'll see how it goes. There you go. Like I mentioned, straight away the pace, he was beaten. You could see that ball quick on to him. He was looking to probably pull it, but came quicker than expected. Yeah, short run up, but effective in the end. The batsman hurried on. A left arm pacer also adding up to the complexity towards the batter. So good start for Bank Legends. And again, this good bowling. Right at the body and fast also. Just the single of 2 deliveries. So pressure on Lanka Heritage Cricket Club. The penultimate over is in fact the most important over. We always see in limited overs cricket that the penultimate over is where you bowl your best bowler, and it's the occasion for Bank Legends. Ikram Razik taking up the duties and started out the over very well. Just 2 balls remaining. He will look to finish off strongly. 19 more runs to get. Just 8 balls remaining. A required run rate of 12 runs per over. Not easy. 2 more deliveries remaining in this over. Yeah, score is 31 at the moment. So we are having a few technical issues. Bear with us. Again, going for the pull. He's very lucky. He's got a bottom edge. We'll get a couple of runs for that one. And it's fact gone to the boundary. So luck going Lanka Heritage's way. As you see, he was late on that shot. But then the pace of the bowler, that bottom edge, lucky between the stumps and his feet, and run down to the boundary. So these are valuable runs. Very valuable indeed. Yeah, crucial. That was very much required for the Lanka Heritage Cricket Club. Given that Ikram had started the over very well, they needed to score some runs of this over. You can't leave a lot towards the last over. Reminder that there is only 4 balls per over, which means that they will have to score as much possible during this over itself. Samit Rubero, 22 of 7. He's hit 4 boundaries and a 6. His runs have all come in boundaries. And at the end, at the other end, Asela Jayasinghe, 13 of 13. He's going at a runner ball. This has been an excellent partnership. This ball is crucial. The last ball of this over. The bankers need a dot ball. Heritage will look to find the boundary. Oh, good ball. Very good ball. The peeling and the umpire raises a finger. So that's another breakthrough. Ikram finishes the over really strong. The second wicket falling down for Lanka Heritage Cricket Club. That should have been a maiden over, not for that bottom edge that went to the boundary. 4 fantastic deliveries. As I mentioned, he will bowl with a bit of pace. And at this age, at this level, might be too quick for the batters.
Gets an outside edge. Good catch by the wicketkeeper. That was deep in on him. Got his gloves under it. And that was a fantastic over. Just conceded 4 runs. Got the vital wicket. A big wicket. It's 35 for 2 after 4. Yes, as you mentioned, it was the informed batter for Lanka Heritage Cricket Club who has to depart. So 15 runs required in the last over. Just 4 balls. You need a boundary every ball in the last over if you are to chase down the 50 runs. As we see the new batter coming to the crease for Lanka Heritage Cricket Club. So good stuff by Ikram to finish off the over. Picking up the wicket, the important wicket. So now deep trouble, deep pressure for Lanka Heritage Cricket Club. 15 runs. They need at least 14 to tie. Tilanka Harsha, the new batter in for Lanka Heritage Cricket Club. Mahesh Vijayanayake, the bowler who will be taking up the final over responsibilities. He needs to get it straight, make sure that he doesn't bowl any extras. Oh, that's a harsh call, I think, Ricky. And they're looking for a run out in the process. And that's an easy dismissal. Comic. But I don't think the run out really matters because you have wickets in hand. It is the wide. Now Mahesh Vijayanayake says that the batsman walked across. Why was it signalled a wide? The umpire's call is the last call. Umpire says he went very wide. It was too wide. We'll take a look at that one again. It's a wicket down, but that's 6 runs given away. Comedy of errors, in fact. I think that was a wide. Yes, he moved out, but yeah, that was too wide. He just planted his foot trying to play it. But even if he didn't, I think that ball, you didn't see him really move his back foot. It was planted, it was just his front foot. I think that was a decent call. Down the track, coming down, just a single, well stopped by Nuwan in the field. So very valuable single for Bank Legends. Just 2 deliveries remaining in this game. 7 runs required. 7 runs required. They need a boundary. This next ball is going to be crucial. If they get a couple of runs here, it's going to be a close affair. Oh, that's in the air. And that has cleared the boundary. That is an excellent shot by Asela Jaisinghe. Just 1 run required of the final delivery. And Lanka Heritage, they're doing it in style. Down the track, getting to the pitch of the delivery. And sweet and handsome all the way. That's a great shot under pressure. And now just the single required to make sure that you don't draw this game. Make sure that you at least get some bat on it. And make sure you cross it over the other end. Mahesh Jaisinghe, he was upset with the umpire's call. But this time it was a very poor delivery in the slot. And easy pickings for the batter down the ground. That was a good hit though by Asela Jaisinghe. 21 of 17. He's played a patient knock. And he's hit the all-important boundary when it really mattered. He's targeted the bowler. Come down the track, taken his chance and connected well. 1 run to get. Can Mahesh Vijayanayake pull off a dot ball here? Can this be a tie? Yeah, Ikram Razik's good work has been undone here by Mahesh Vijayanayake. Conceded 14 runs already. Just a single required. The field now coming in close. Yeah, good strategy here. Bringing the fielders in close for this final delivery. So the batter Asela Jaisinghe just needs to clear the fielders if they are to seal this game. Well, this has gone right down to the wire. The second game itself, that shows you the passion of these boys. They still got it in them. It's not over for them yet. The Bank Legends still trying desperately to make it at least a tie. Well, big delivery. Final delivery coming up. Oh, cheeky. He knew where the field was. Playing that late cut. And that's the required single for Lanka Heritage Cricket Club. And they win this game. They chase the mammoth 50 runs in style in the allocation of the 5 overs. And there you go, all smiles for the Lanka Heritage Cricket Club. Asela Jaisinghe has been the man for them. 22 runs of just 18 deliveries. It has been an excellent knock guiding his team home.
Yeah, fantastic effort. It was not an easy chase. 50 runs to get 15 of the last over. Extras make a huge difference. Remember, you bowl a wide or a no ball. It's 6 runs conceded. The first ball of that last over from Mahesh Vijayanayake. He got a stump in or a run out, but it was too wide. And that really spoiled it. And Asela Jayasinghe Raider capitalized. He played a very good shot down the ground to hit a 6. Sri Lanka Heritage winning their first game for today by 3 wickets. Beating the Bankers Legends in this Group B encounter. So good game of cricket, exciting, and this is what we want to see. Game 3 coming up shortly. Your confirmation, Lanka Heritage Cricket Club winning by 3 wickets. And the Maris Legends Premier Sixers is underway. As we will bring you Game 3 on the other side of this game. Should be an interesting game as well. The first game for these two sides. Chilau Legends take on the Leos Cricket Club. We are bringing you this feed from the BOI Grounds in Katunayake, covering all the feed here at the Papare, bringing in all coverage from across the country. As we will be back shortly on the other side for Game 3 first innings, as we will have Chamudita Nishar and Dilshan back for this game. Over to you, boys. Ready? මෙන්න තුන්වන තරගයේ ආරම්භය පළමු පන්දුවෙන්ම ඩ්‍රයිව් පහර මේ තරග ආකෘතියේ ටිකක් සුවිශේෂී වෙනස්කම් රාශියක් අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම අර වැඩි වාසිය පිටිකරුවන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ තරග ආකෘතිය තුළ ඒ මොකද පන්දු යවන්නන් වැරදි වැඩියෙන් කරොත් දිල්ෂාන් අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලි වාසිය ලබා ගන්න පුළුවන් පිටිකරුවන්ට විශේෂයෙන්ම අතිරේක ලකුණු තුළ අනිවාර්යයෙන්ම චමුදිත මේ නිපන්දුව සහ වයිට් පන්දුව තමයි ඒ වාසියේ ප්‍රතිඵලය වැඩි වැඩියෙන් ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ තිබෙන්නේ. ඒ නිසා පන්දු යවන්නන්ට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. නිවැරදිව විකට් ටු විකට් බෝල් කරන්න, විශේෂයෙන්ම නිපන්දු අඩුවෙන් යවලා, ඒ වගේම වයිට් පන්දු අඩුවෙන් යොමු කරලා විකට් ටු විකට් පන්දු යවලා ලකුණු ලබා දීම තමයි ලකුණු අඩු කර ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙත යන්න නම්. පාලපු පන්දුවේ සිටම නිර්මාණය කරන පීඩනය ඉතා වැදගත් මේ පන්දු යවන්නන්ට. පායිනට බරයි. ඒ වගේම දැන් අර හාසිය වාසිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව තරගයක ප්‍රතිඵලයක් වෙනුවෙන් එහි දායකත්වයක් සෑහෙන දුරට ඉතා තීරණාත්මක සාධකයක් බවට පත් වෙනවා. අපි කියනවා අර හඹා යෑමේදී ඉලක්කය පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබෙනවා නම් සෑහෙන දෙයක් ඉටු කළ ගත හැකි. අතරවාරේ පන්දුව තරමක් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසට වන්නට පහසුවෙන්ම ලකුණක්. ක්‍රමක්‍රමයෙන් තවත් පන්දුවාරයක අවසානයේ ඒ සමගින් සන්තුවහන් වන්නේ එක් පන්දුවාරයක් දැන් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. අප බලමු ලකුණු සංඛ්‍යාව. ලකුණු 10යි කිසිවෙකු නොදවි. මෙන්න මීළඟ පන්දුවාරය පෙර පරිදිමයි පළමු ලකුණට කැඳවීම වේගවත් දෙවන ලකුණට ඉතා හොඳ කැඳවීමක්. විශාල පහරවල් වලට වඩා ඩිල්ෂන් අපි දකින්නේ මේ ආරම්භයේ සිට එවර පසු ආවරණය
මෙන්න තුන්වන ලකුණක් වෙනුවෙනුත්. ලකුණු 4ක් කඳුළු අතර දිව යැවෙන්න. ඒක විශේෂ අවස්ථාවක්. සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 2 3 තමයි වැඩි වශයෙන් කඩුළු අතර දුවලා ලබා ගන්නේ. නමුත් ලකුණු 4ක් මේ කඩුළු අතර විකට් ටු විකට් දුවන කියන්නේ ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි මේ ඕවර් 40 ක්‍රීඩකයින්ට. නමුත් ඔවුන් ඒ තිබෙන ඉඩ පරතරෙන් ඒ වගේම පන්දුව ඔවුන්ගේ අත්වලින් අතහැරෙන හැම අවස්ථාවකදීම ඒ ලකුණු පරතරයට යන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 10ක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ස්ථානගත කිරීම උඩ පන්දුවක්ද හොඳ උත්සාහයක්. ඉතා හොඳ උත්සාහයක්. අප දකිනවා මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයා 6 සීමාවට පන්දුව එන්නේ. මෙන්න පුනරූපණය. ඩීප් විකට් කලාපයේ පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයා ඔහුට එක එල්ලේ තමන්ගේ සමබරතාවය රැකගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසාම තමයි ලකුණු 6ක් හිමිවන්නේ. ඔහුට තිබුණා නම් පන්දුව සීමාවෙන් උඩින් එළියට දාන්න එය නතර කරගන්න තිබුණා. නමුත් සමබරතාවයේ ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුගෙන් ගිලිහි ගියා. ඉන් අනතුරු පන්දුවටත් තවත් ලකුණක් ගත්තා. ඉතා ඉක්මනින් පන්දු යොමු කරනවා. ඒ තමයි මේ සයි සමාජික ක්‍රිකට් තරගයක තිබෙන විශේෂත්වය. එක් පන්දු වාරයකට පන්දු 4ක් පමණයි ලැබෙන්නේ. තරමක් පන්දුව යෝකු ආකාරයක් අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඉතා හොඳයි නිවැරදි දේ සිදු කරන අර විශාල පහරක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ආරක්ෂාකාරී වෙන්න ඕන පන්දුව තුළ ආරක්ෂාවත් පෙරට කොටගෙන ලබා ගන්න තිබෙනවා. එක ලකුණ හෝ ලකුණ දෙක එයත් ලබා ගන්නවා. අවබෝධයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරන කොතරම් තත්ත්වයේ බැරෑරුම් වුණත් තරංකාරී තරක තිබුණත් පන්දුවාරයේ නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. පන්දුවාර දෙකක නිමාව ලකුණු 24යි කිසිවෙකු නොද විචි ලව් ලෙජන්ඩ්ස්. ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා 24යි. ආසිරි ෆර්නෑන්ඩුස් සමග පුබුදු රණසිංහ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පුබුදු රණසිංහ තමයි ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් දියත් කර තිබෙන්නේ ලකුණු 17ක් මේ දක්වා ලබාගෙන. පෙරක් ඉදිරියට ඉතා හොඳ ධනාත්මක ආරම්භයක් චිලව් ලෙජන්ඩ්ස් දෙසින්. ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් පන්දුවාරයකට ලකුණු 12ක් පමණ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් පවත්වාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. තිබෙන පහරවල් ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අර ලකුණු ෆෝරේ පීරන්නේ නැත්නම් අපි තවත් විදිහකින් කියනවා නම් අර ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක හොඳින්ම නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන්. පෙර පරිදිමයි. සෑහෙන අත දිගහැරලා පන්දුවට පහර දෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින් Tamanගේ ලකුණු පූර්ව වේගයෙන් ඉහළ නැංවෙන ආකාරය අපට දක්න ලැබෙන්නේ. හේමන්ත ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක්. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. හොඳ තාක්ෂණයක්. බය නැතුව කනුල්ල විවෘත කරනවා ඒ පහර වෙනුවෙන්. මේ තමයි අර ඉනිමකට එකතු කරන්න පුළුවන් රිද්මය. පහරක් දෙකක් පිටිකරුවෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි තරග රටාවක් තුළ ඒ ඉනිමේ එකතු වුණොත් එතරින් එහාට ඔහුගේ ධනාත්මක මානසිකත්වය ඔහුට නොදැනීම නිර්මාණය වුණා. ඊළඟට චකිතයක් නැහැ. හොඳ අවබෝධයක් නිර්මාණය කරගෙන ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයින්ගෙන් යෝන් ඒ වගේම ලාභාල ක්‍රීඩකයින්ට ලබා ගන්න පුළුවන් දැනුම. මෙන්න රිවර්ස් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වර්ධයට හසු කර ගැනීම සඳහා. නමුත් පහර සාර්ථක නොවුනත් ඉල්ලීමත් අසාර්ථකයි. පන්දුවක් යමුවද්දී තවත් පන්දු වාරයක අවසානය මේ සන්ටුවාහන් වන්නේ ලකුණු 30යි පන්දු වාර 3ක් අවසන් වන විට.
එක් පන්දු වාරයකට පන්දු 4ක් පමණයි යොමු වන්නේ. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින් පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. තරඟ 10ක් මූලික වටේ තරඟ 10ක් පැවැත්වෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ තරඟාවලියේ පවත්වන්නේ. ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලී හිතවතුනි, මීගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ආදී ක්‍රිකට් සංගමය මේ සයි සමාජික ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සංවිධානය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරඟයක් නෙවෙයි. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ලෙද ක්‍රීඩාවත් එක්ක අනුබද්ධ තරඟයක් බවට පත් වී තිබෙන නිසා එහි විශේෂත්වය වන්නේ ප්‍රථම වතාවට තමයි ආදී ක්‍රිකට් සංගමය මීගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. තමන්ගේ පාසලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරපු ආදී ක්‍රීඩකීන් රැසක් මේ තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරනවා. කණ්ඩායම් 10කට බෙදී විවිධ නම් වලින් විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් වල නම් පිළිබඳව කතා කරද්දී Tamanට අනන්‍යතාවයක් මේ නම තුල ඇති කියලා අපිට හිතෙනවා. අපි බලමු පසුව මේ අනන්‍යතාවයන් කොහොමද තහවුරු වන්නේ කියලා. ජයකොඩි පෙරක් ඒදරියට එමින් සීරුවට එක ලකුණක් වෙනුවෙන් මෑත කාලීනව ගත්ත ඩිල්ෂාන් ශ්‍රී ලංකාවෙත් අපි නොයෙකුත් විදිහේ තරඟ රටා දක්නට ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම T10 තරඟාවලි රැසක් කෙමෙන් නිර්මාණය වෙනවා රට වටේ. ජයකොඩි හොඳ පන්දුවක්, නමුත් කළු රකින්නාට එකවර පන්දුව නතර කරගන්නට හැකියාවක් නැහැ. හේබින් සීරුවට පන්දුව 4 සීමාව වෙතට. මම හිතන්නේ චමුදිත මේ මෙවැනි තරගයක් ඔබත් මමත් විස්තර කතනය කරන ප්‍රථම අවස්ථාව. ඒ නිසා සෑහෙන අත්දැකීමක් අපට ලබා ගන්නටත් පුළුවන්කම ලැබෙනවා මෙවැනි තරගයක. විශේෂයෙන්ම අප පාසල් ගිය කාලයටත් එහා ගියපු සෑහෙන ජේස්ටීන් ක්‍රීඩා කරනවා. අපි අහලා තියෙන නම්, හැබැයි ඒව බොහොම අතීතයේ තිබුණු නම්, අතීතයේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකීන් සිටින තැන්. ඉතින් එවැනි ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකීන් ක්‍රීඩා කරන තරගයක් බවට මේ තරගයේ පත් වී තිබෙනවා. හිතවතුනි, පන්දුවාර 4ක් දැන් නිමාව දකිනවා. ලකුණු 36ක් මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙන්නේ CL චිලව් ලෙජන්ඩ්ස් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 36ක්. සුලේක රණසිංහ නව පන්දු යවන්නා. හොඳ ආරම්භයක් මේ පන්දුවාරයේ වෙනුවෙන්. පුබුදු රණසිංහ ඒකාන්තයක හොඳ ප්‍රවේගකාරීත්වයක් පෙන්වුම් කර තිබෙන්නේ. සෑහෙන ඉහළ පිටිකරන වේගයක් පුබුදු රණසිංහගේ පිටිකරණය තුල ලකුණු 23ක් මේ ලබාගත් ලකුණු 36න් පුබුදු රණසිංහගේ නම ඉදිරියේ ලියවී තිබෙන්නේ. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 176.9ක් සෑහෙන හොඳයි. පුබුදු රණසිංහ ලකුණු 23 ඉතාමත් හොඳින් ලබාගෙන තිබෙනවා. මෙන්න දැන් අනිත් අන්තයෙන් ආසිරි ෆර්නෑන්ඩෝ. අන්න ඒක තමයි වෙනස. 40 වෙනස අප දකින්නේ අවස්ථාව තමයි. පන්දු යවන්නාගේ අන්තයේ සිටපු ක්‍රීඩකයා Taman මේ විකට් එකට දුවල ඉවරුණාට පස්සේ තමයි පන්දු යවන්නාගේ අන්තයේ කඩළු සම්පූර්ණ කරන්නේ. ඔන්න පුනරූපණය බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එවර උත්සාහ කරේ පුබුදු අන්තය ලබා ගන්න. ගතින් තවමත් මොන වගේ තැනක හිටියත් හිතින් තරුණයි. උපක්‍රමශීලීත්වය අඩු නැහැ. හොඳ උපක්‍රමශීලී ලකුණක් අපේ අවස්ථාවේදී දකින්නේ. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. ලකුණු 37ක් දැන් ලබාගෙන පන්දු යවන්නාගේ අන්තය මාරු කරමින් දැන් පන්දු යැවීම සඳහා සූදානම් වන්නේ වමත් පිටිකරු පුබුදු රණසිංහ වෙත. පායිනට බරයි. වයිට් පන්දුවක් සමගින් එකතු වන ලකුණු කණුල අතර දිවයාමෙන් ලකුණු 2ක්. මෙන්න තවත් ලකුණක් වෙනුවෙන්. අතිරේක ලකුණු පැමිණීම මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ තරගයක සෑහෙන දුරට හොඳයි පිටිකරන ඒතන කණ්ඩායමට. චිලව් ලෙජන්ඩ්ස් සහ ලියෝස් සී, විශේෂයෙන්ම ලියෝස් සී කණ්ඩායම් පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔවුන් ටියර් B ක්‍රීඩා කරනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තුල. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකීන් රසක් මේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමේ අප දකිනවා. අප බලමු මේ ඔබ දකින්නේ පපරේ සංගීතය. ThePapare.com
ThePapare Sports ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවට එකතු වුණ අවස්ථාවක්. මෙන්න කඩුල්ලක් ක්‍රීඩා පිළිනිවත් වෙනවා දුවද්දී දවා ගැනීමකට දැන් පත් වන්නේ. එදවියාමත් සමගින් ඉනිමේ නිමාව සනිටන් වූ ආකාරයක් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. හොඳින් කඩුල්ල වෙත නැවත වරක් ලබා දුන්නා කඩුල්ල රකින්නා විසින්. කෙසේ වෙතත් හොඳ තරගයක් දිය හැකි ලකුණක් නිර්මාණය කරේ චිලව් ලෙජන්ඩ්ස් දෙසින්. එය වැඩි ගෞරව මේ ඉනිම තුල පුබුදු රණසිංහගේ නම ඉදිරියේ අනිවාර්යයෙන්ම අපට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ලකුණු 23ක් ඔහු ලබා ගත්තා ඒ ඉනිම වෙනුවෙන්. ලකුණු 46යි පන්දුවාර 5 නිමාව දකින්න විට ලකුණු 46යි එක් කඩුල්ලකට පුබුදු රණසිංහ ලකුණු 23ක් පන්දු 13කදී එක් 4 පහරක් සහ එක් 6 පහරක් සමගින් ආසිර් ෆර්නැන්ඩෝ දෙවිගේ ක්‍රීඩකයා ලකුණු 7කට ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි තවත් ඉනිමක නිමාව චිලව් ලෙජන්ඩ්ස් ලකුණු 46යි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ලියෝස් සී කණ්ඩායමට ලකුණු 47ක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ නිගම්බු ලෙජන්ඩ්ස් ක්‍රිකට් සහ මොරටුවේ සී මාස්ටර්ස් අතරයි දැන් තරගයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. ඉතින් විස්තර විචාරයේ වෙනසක් රිකි සමග තරුල වීරසිංහ. We're all set for game 4, innings 1. This is the Maris Legends Premier Sixers 2026, organized by the All Boys Cricket Association of Maristella College. A great initiative where cricket is being played by over 40 school legends of Maristella College. A very innovative and impressive idea the All Boys have come up with. We have finished 2 games. The first half of the third game has been done as we are about to resume the first half of the fourth game. This game is between Moratua Sports Club and Nigambo Legends Cricket. These names might be misleading, but these are the old boys of Maristella College now playing over 40 cricket. A friendly competition between the school boys who played cricket back in the day, now getting together back for a reunion. As we are all set for ball number 1. Oh, that's a wide. That's cardinal error in this type of a game. 6 free runs by Rashad. A bit of a slingy action, bit of pace, but the line not correct. Way down the offside. 6 easy runs. The batter, in fact, not even offering a shot. It was that wide. This time much better, straighter. Bowling to his field, just a single. Or in fact, they do come back for the second run, so that's good running. 8 runs of the first 2 deliveries. They will look to keep this momentum going forward. A good start for the batters, whereas Rashad will be looking to pull things back. 2 deliveries remaining in the over. Yeah, that was quick on to him. Rushed the batter. So important game here between these 2 teams, Moratua Sports Club Legends and Nigambo Legends Cricket at the moment.
Oh, that's a big shot. That's gone all the way. The umpire signals a 6. That's the very first 6 of the innings. So a great start for this first innings. The first over itself going for a biggie. As we see the replay, shot and clearing those big boundaries. A short arm jab. These lads might be over 40, but I tell you, their striking ability is much better. It looks as if they are still young, in their prime 20s. As we finish the first over, and the second over is now about to be started. This game between the Moratuwa team second over. Oh goodness, that's a loopy delivery outside the off stump, full toss. The batsman coming down the track, that's another boundary. So the runs coming thick and fast. I won't call that a great delivery. It was way outside the off stump, slower. The batsman had ample amount of time to find the pickings. A couple of steps down the ground and clearing the boundary with ace. 4 more valuable runs. Yeah, the score has moved up to 18. Second over in progress at the moment. So this is a good start for Moratuwa. Trying to bowl some leg spinners. Oh, that was a googly that turned into the right hander, but picked it early. Spotted it early, we may say, off the surface. Gets another couple of runs. So this is very good batting by Moratuwa. Well, 20 runs now on the board for the Moratuwa Sports Club. Fernando and Fernando opening up the innings. Interesting. Halfuddin, the bowler. So we have the two Fernandos in action here. Hasanta Fernando and Dinusha Fernando. 8 and 7. Halfuddin, last over of his second over. He will look to finish it off strongly. In fact, short coming down the ground, finding the gap. They're looking to come back for a second run, and they do indeed come back for the second run. So one more productive over coming to the close. And that's a second over completed for the Moratuwa team. Currently 23 runs on board. So that's a good start for them. 3 overs remaining. They will be looking for at least another 30 runs and make sure that they cross the 50-run mark. We've seen previously 50 runs being chased down. So it's not easy setting up a target in the first place itself. Yeah, coming from Moratuwa, 3 Fernandos in this lineup. It's Hasanta Fernando, Dinusha Fernando and Callum Fernando. So Callum and Hasanta Fernando are the 2 opening batters. Milinda Jayawardena, the new bowler. So Callum Fernando has moved up to 10. Hasanta Fernando is on 7. Milinda is going to operate, bowl the third over. Very good start for Moratuwa Legends. Moratuwa Sports Club Legends. Good to see them in action in this tournament. Yeah, the 2 Fernandos picking up a good partnership to start off with. 23 runs on board already. As Milinda Jayawardena will look to pull things back for Negombo Legends Cricket. Well, interesting game. Moratuwa and Negombo. Oh, good start. Yorker right at the block hole. That's what they need at the start, at this stage. Negombo Legends Cricket. That's a good start to the over by Milinda. The Fernandos have been batting well, and they will look to create some pressure to make sure that they put this team under pressure. Well, interesting jersey also for Moratuwa Sports Club. A replica of the Sunrisers Hyderabad jersey from the IPL. I heard them being called SRH earlier, the other teams just bagging them. Don't forget, we have to mention as well Tarul, 2 former national players here in the centre. Hasanta Fernando and Dinusha Fernando. Dinusha Fernando, right arm fast bowler, played 2 test matches, 1 One Day International
as well for Sri Lanka. Hasanta Fernando represented Sri Lanka in the shorter format as well. Played a lot of cricket during their time. A lot of domestic first-class cricket for a long time, dominated the domestic scenes. Well, that bat tells you that this lad has been playing a lot of cricket. A lot of red leather spots there on the bat. As we come back to the game, oh, that's a good delivery. Just beating the off stump. In fact, it was a slower delivery. A cutter by Melinda into the surface. Fernando going for the big heave across the line. It's been a good over so far, just 4 runs. One more delivery remaining. He will look to close this over well. As we see, oh, how did they miss the off stump? My goodness, he should go and buy a lottery sweep today. He was that lucky during that delivery. I was speaking about Dinusha Fernando, Hasanta Fernando, 2 test matches, 7 one-days, as well, a product of Prince of Wales College Motor Tour at that time. Hasanta Fernando played in the year 2002, made his debut versus South Africa at the Centurion for Sri Lanka, and his last and his ODI debut versus Bangladesh at Bogra as well. Yeah, one more delivery to finish off the over for Melinda. An impressive over, just 4 runs. After 21 runs in the first 2 overs, Melinda has pulled things back. Just a couple of runs, in fact. So that's a good over by Melinda. So 2 more overs remaining for Motor Sports Club. They will be looking to attack and make sure that they compensate for that over bowled by Melinda. Mohammad Mustaq, the new bowler, into the attack for Negombo Legends Cricket. Goes big. He had to reach for it. Didn't get his time in right from the bottom part of the bat. So that was well bowled. I think he spotted the batter coming down the track. Dinusha Fernando bowled it a bit wide, Mustaf. Yeah, 2 more runs added to the total for Motor Sports Club. Mustaf coming into the attack. Crucial over the 4th over. Coming round the wicket in the block hole. Good delivery towards the fielder. They're looking for the second run. It's close, but a poor throw. Not up to the mark. The bowler had to go and fetch the throw. And in the end, a couple of runs safe once again for Motor Sports Club. Yeah, this is decent bowling. No doubt about it by Mohammad Mustaq. He's bowling on the spot. Now that's a good hit. Has he got enough distance? Oh, that should have been taken. The fielder there made a meal of it. We'll have to take another closer look. Rashid, it is dropping that chance. We'll take a look. It was in the air for a while. Got under it. Oh, that was a comfortable catch which is put down. Unfortunate for the bowler. That should have been the first wicket for the Negombo Sports Club. But the fielding not up to the mark. Very easy catch, in fact. That's gone begging. And that's another life for Fernando. Goes across the line once again. A heave into the onside. Once again looking for the second run. Oh, there's trouble. He's definitely struggling to make it. And the keeper fumbles also. My goodness, a comedy of errors in the end. So 2 more runs safely in the end. The umpire signals that it's a not out in the end. So the 4th over comes to a close. Motor Sports Club currently at 32 runs for the loss of no wickets. And that's 2 chances going a begging for the Negombo side. Should have been 2 down in fact, but not the case to be. So now they are leaking runs and they are missing opportunities, which allows the Motor team to score runs without losing a wicket. As we are on to the final over of the innings. Amila Ruwan into the attack for Negombo Sports Club. Final over of the innings. As we see a batter being replaced. Interesting strategy. So Hassan Fernando goes. He's retired himself out. Taken a break. I think it's very hot. It's very humid out there. It's not easy running between the wickets. They have been running between the wickets for 4 overs.
And he goes. So Dinusha Fernando is the new batter, joining Callum Fernando. Callum Fernando was there at the other end. So Dinusha Fernando is the other international I was talking about, who is come out to bat. Better known for his fast bowling. He was very quick at his time when he represented Sri Lanka as a fast bowler. But has a bit of batting to do here. First delivery starts off well, and that's a wicket. Good start to the over. So the other opener now in the back in the pavilion. He can join his partner. Or in fact, it's a new batter who has to walk back to the pavilion. So the strategy not working out for the Motor Sports Club. Dismissed off the first delivery. They tried to get in the replacement, but he perishes, trying to score some quick runs. Understandable given that it's a final over. Just the 3 balls remaining. They will be looking for as much as runs possible. And in the end, I think that's a good umpire's call. It was going on to hit the off and middle. So back-to-back replacement of batsman for Motor Sports Club. So Nimesh Pereira, another Premier player. Right arm leg spinner from St. Sebastian's College Morotua. I think he still holds the record for the highest wickets taken in a calendar season as a bowler in schools cricket, over 100 wickets for the season back in 1997, 96, if I'm correct. I think Nimesh Pereira, quality cricketer. Well, a huge shout out to Ricky Sims bringing out all this information to you here on the Papare. It's not just the pictures that we bring to you, it's all the information as well. As Nimesh takes strike for the first ball. Oh, balled him! Back-to-back wickets. Now this is an excellent over. Amila Veerakun for Negombo Legends. He's picked up 2 in 2. He will be on a hat-trick now. The last over, they are trying to drag it back, drag the run scored in. So every dot ball, every wicket is a dot ball, which is a golden here for the Negombo Legends. This is excellent stuff from Amila Veerakun. It was straight, missed the straight one, trying to run it down towards the third man. And the second wicket falls. Yeah, poor shot selection. Foot movement going nowhere. In fact, the back leg going away from the ball, just playing with away from the body, and in the result, another wicket. So there were no loss at the start of the over, and in all of a sudden, they've lost 3 wickets. So the strategy of retiring their opening batsman have not worked out for Morotua, and in the end, the other Fernando left at the other end. As we see the replay of the 2 wickets falling back to back. Yeah, excellent stuff by Veerakun. You should give him a credit. He's on a hat-trick now. Nilantha Kure, another seasoned campaigner. Lots of first-class cricket over the years. Now turned coach as well. Runs a cricket academy, coaching the juniors, using all that experience and knowledge to train the youngsters. Goes for a scoop. Tries to be funky. Just a single though for all that effort. So this has been an excellent over so far by Veerakun, by Amila Veerakun. Just a single and a couple of wickets as well. Last delivery of the innings coming up. Crucial delivery. Morotua, who were looking strong at the end of 4th over, now reeling and struggling to put at least 40 runs on the board. So Fernando now on strike for the final delivery. Heaved on to the onside. It's in the air, and that has gone all the way. The umpire is signaling a 6. So good finish to the innings. So ending in style there, Kasun Fernando finding the boundary. All important 6. How much of a difference will the 6 runs of the last ball make in the final score? We'll have to wait and see. It was excellent over by Veerakun. Just conceded 1 run, picked up 2 wickets, but unfortunately could not finish off well. Still, just 7 runs off that over. Excellent stuff by Veerakun. Credit to the bowler. Well, Callum Fernando, he was away from the strike for most of that over. He got to face just that last delivery of the over and making most of it. Does Fernando, finishing off great with a 6 and ending the innings at 39 runs, which means that the Negombo team will have to score 40 runs for victory in game number 4. As we now move on to the second innings of game 3. And we will have
the Sinhala commentators joining us once again, as we will have Dilshan and Chamudita taking over for the second half of game number 3 here at the Maris Legends Premier Sixes 2026. Chilau Legends සහ ලියෝ CC අතර තරගයේ හඹා යන ඉනිම වෙනුවෙන් දැන් සීල් දෙස සූදානම්. කටුනායක නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ ක්‍රීඩා ලාංකනයේ සිටයි ThePapare ඔස්සේ ඔබට මෙව තරග මාලාව සජීවීව ගෙන එන්නේ. තා හොඳ උද්වේගකර තරගාවලියක් කණ්ඩායම් 10ක් මෙවර තරග මාලාව සඳහා එකතු වී සිටිනවා. මේ ගම මාරිස්ලා විද්‍යාලයයි මේ තරග මාලාව මුල් වරට සංවිධානය කරන්නේ. ඉහළ සංවිධාන ශක්තියක්. අපි ආරාධනා කරන ප්‍රේක්ෂකයින්ට මේ තරග මාලාවේ උද්වේග කරත්වය උණුසුම සමගින් දිගින් දිගටම රැඳෙන්න කියා. මෙන්න හඹා යන ඉනිමේ පළමු පඳුරු ලේකට් පහර තර්ඩ් පැඩ් දෙසින් පළමු ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරු දෙවන ලකුණට හොඳ කැඳවීමක්. ලකුණු 3ක්. හොඳ ආරම්භයක්. ලකුණු 47ක ඉලක්කයක් වෙනුවෙනුයි මේ හඹා යන ඉනිම ප්‍රයාත්මක වන්නේ. ThePapare මහා ක්‍රිකට් තරග වසන්තයට වගේම ඕනෑම ක්‍රිකට් තරගයක් වෙනුවෙන් Papare සංගීතය නැතුව නම් කිසිම රහක් නැහැ. ක්‍රිකට් තුල විශේෂයෙන්ම ඒ අතර වාරයේ ස්ථානගත කිරීම ඉහළින් ලකුණු 4ක්. හොඳ ආරම්භයක් ඉනිමට පළමු පන්දුවෙන්ම ලකුණු 3කින් ඉනිම ආරම්භ කරේ කඩුළු අතර දේවයාම සාර්ථක කර ගැනීමෙන් ඉන් අනතුරුව මීළඟ පන්දුවට පියවරක් දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් සාර්ථක කරගත්තේ ලොං ඔෆ් සහ ලොං ඔන් අතරින්. මේ අනිත් වරක් පෙර පරිදි හොඳ ආක්‍රමණශීලීත්වයක්. තරගකාරීත්වයට එහා ගියා වූ හොඳ සහෝදරත්වයක් ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනා අතරම අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. මේ සියලු දෙනාම එකම පාසලේ ක්‍රීඩකයන් ආදි ශිෂ්‍යයන් තමයි මේ ආකාරයෙන් තරග වදින්නේ. හඹායන ඉනිමේ දැන් ශක්තිමත් පදනමක් වෙනුවෙන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයක් ලියෝ SC දෙසින් පළමු පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 9යි සෙබකුණද වේ ලියෝ SC. Rashmi, is your wicket, Rashmi, keep it all right. රත්නායක වයිට් පන්දුවක් ඩෙල්ෂාන් පන්දුවාරයක ආරම්භයේ වයිට් පන්දුවක් වෙනවා කියන්නේ පිටිකරුවාට සෑහෙන දුරට නිදහසක් පළමු පන්දුවේ ඉඳනම ඒ කියන්නේ ඔහු දන්නවා ලකුණු පැමිණ තිබෙන්නේ මේ පන්දුවාරයේ වෙනුවෙන්. වයිට් පන්දුවක් යොමු කරනවා කියන්නේ චමිතිත ලකුණු 6ක් ලබා දෙනවා. ලකුණු 15යි දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 46ක ලකුණු 47ක් ජයග්‍රාහී ඉලක්කය ලියෝස්. මම හිතන්නේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක් මේ කණ්ඩායම පිළිබඳව කතා කරද්දී මෙන්න තවත් ලකුණු 6ක් ඒකේවට එල්ල කරන පහරක් නෙවෙයි වයිට් පන්දුවකින් නිපන්දුවකින් ලකුණු 6ක් එකතු වන්නේ. 21යි තරගයේ දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන විට ඉතා ඉක්මනින් තරගයේ නිමාව දකීද? බොහෝ විට වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි අවස්ථා දෙකක් ලද විගස පිටිකරුවන් මෙන්න මේ විදියට පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ඉහළින් ක්‍රීඩා කරන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. දුර්වල පන්දුවක් ලද විගස දේශී ප්‍රතිචාරය. ඒ තමයි ඔහුගේ පහර. මම හිතන්නේ පාසල් ක්‍රීඩා කරන රටාව සහ වර්තමානයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා ඉරියව් එක්ක ඔහුට ඒ පහර ඊතරම් අපහසු පහරක් නෙවෙයි. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැනී තාමත්ම මැඩවින් පෙරපාදී ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා ලොන් ඔන් කලාපිට ඉහළින්. මෙන්න අලිත් වරක් පෙර පරිදිමයි ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 6ක්.
ඉතා ඉක්මන් අවසානයක් වෙනුවෙන් දැන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා පෙරමුණ ලබාගෙන ඉන්නේ. මම හිතන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරකීන්ට අවස්ථාව ඉතා ඉක්මනින් අපි ලබා දෙන්න සූදානම්. රිකී සමගින් තරුල් ලකුණු 33යි තරගේ දෙවන පන්දුවාරය නිමාව දකින්න විට. කාලෙකින් මම හිතන්නේ මේ තරගාවලියේ චමුදිට අප දක්නට ලැබෙන ප්‍රහාරාත්මකම තරගය මෙය. මම හිතන්නේ මේ තරගයේ යම් බලාපොරොත්තුවක් තබන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් කියලා මට හිතෙනවා මේ පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරන රටාව දිහා බැලුවහම මේ තරගාවලිය තුල තවත් මෙවැනිම කණ්ඩායම් සිටින්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. මොකද මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලය කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රබලතම පාසලක්. ඉතින් මේ පාසල තුල ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අවුරුදු 40ට වැඩි ක්‍රීඩකයන් රැසක් මේ කණ්ඩායම් 10 නියෝජනය කරමින් අද තරඟ වදිනවා. බොහෝ දේ සිදුවෙන්න පුළුවන් තරග මාලාවක් අපි ආරම්භයේ සිටම දුටුවා. ඉතා දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ අර තිබෙන අත්දැකීම් ඒ වගේම අර වයසට එහා ගියපු තාරුණ්‍ය මේ තරගමාලාව තුළ යලිත්තරක් ඉහළට ඉස්මතු වී තිබෙනවා. මේ සියලු දේ ඔස්සේ අවසානයේ වනතෙක්ම ෂෝරේන් ගැන අපට සිතා ගන්නටවත් නොහැකි තරගාවලියක් බවට මේ පත් වේ. අතර වාරයේ ඉතා ඉක්මන් ලකුණක් පුරවෙන් අන්තය ලබා ගත්තේ. ඒ ලකුණත් සමග ලකුණු 35ක් බවට දැන් පරිවර්තනය වන්නේ. ලකුණු 34ක් බවට ලකුණු 34යි කිසිදු කඩුල්ලක් බිඳ නොවැටි. මෙන්න තවත් පහරක් පන්දුව 4 සීමාව වෙතට ලකුණු 4ක්. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ඉතා හොඳ රිද්මයක් පළමු පන්දුවේ සිටම නිර්මාණය කරා ලියෝ එස්සි. ඔවුන් හොඳින් තේරුම් ගත්තා පන්දු යන්නන්ගේ ධාරිතාවය කොතරම් දුරට ඉතා ඉක්මනින් තරගය තුළ අනුගත වෙන්නට මේ පිටිකරුවට හැකියාවක් තිබෙනවාද කියන දේ මේ පහර තුලත් අපිට පෙන්වුම් කරන්නේ තාක්ෂණය. හොඳින් ස්ථානගත කිරීමක් ඔහු පෙන්වුම් කරේ. පිටිකරුවා සුලේක රණසිංහ දකුණත් පිටිකරුවා. මෙන්න පෙර පාදයේ අලංකාර පහර නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් එකතු වද්දී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 42යි. ඩිල්ෂාන් සාමාන්‍යයෙන් අර පෙරපාදී ඕෆ් ඩ්‍රයිව් පහර කවර් ඩ්‍රයිව් පහර බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයින් දකින්නට කැමති ප්‍රියතම පහරවල් අතරින් එකක්. මේ පහරේ තියෙන්නේ එසේ මෙසේ තාක්ෂණයක් නෙවෙයි. බලන්න තවමත් ඒ තාක්ෂණය ඔවුන්ගේ ඇඟින්මයි පැමිණෙන්නේ. යලිත් වතාවක් සූදානම්. තවත් ලකුණු 4ක් ලකුණු 5ක් පමණයි අවශ්‍ය. පහරක් කෙල්ල කරත් එක ලකුණක් එකතු වෙනවා. දෙවන ලකුණු කරත් ක්‍රීඩකයන් පැතිමාරු කර ගනිද්දී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 44යි. ඉක්මනින් තරගයේ වෙත අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. ඒ සමගින් තරගයේ තුන්වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා ලකුණු 44යි. ඉනිමේ මේ දක්වා වාර්තා වුණු ඉහළම සමතුලිතතාවය මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ. හොඳ තරග අවසානයක් විශේෂයෙන්ම ලියෝ එස්.සී කණ්ඩායමට ළඟා කර ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. රණසිංහ අතර වාරේ පන්දු යම වෙරෙන් මෙන්න පුල් ඩොස් පන්දුර පියවරක් ඉදිරියට පැමිණුණා. ස්ථානගත කිරීමත් සමගින් ජයග්‍රහණය වාර්තා කර ගන්නවා දාබර ක්‍රීඩා ලෝලේ හිතවතුරේ. හොඳ ජයග්‍රහණයක්, හොඳ හඹායමක්. ඔව් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා විශේෂයෙන්ම සුලේක රණසිංහ ඒ වගේම මෙවන් ප්‍රනාන්දු. සුලේක රණසිංහ තමන්ගේ ජයග්‍රාහී ඉනිම නිමාවට පත්වන්නේ පෞද්ගලික ලකුණු 25ක් ලබාගෙන 4 පහරවල් 2ක් 6 පහරවල් 2ක් ඔහුගේ පිටිකරන රටාව තුල පන්දු 11කට මුහුණ දෙමින් සුලේකගේ ස්ට්‍රයිකින් රේට් එක 227.2ක්. මිනිත්තු 8ක් තුල ලකුණු 25ක්. මේ තමයි සටහන. මෙවන් ෆර්නෑන්ඩු ලකුණු 11ක් 4 පහරවල් 2ක් සමග හිතවතුනි ලියෝස් තරගයේ ජයග්‍රහණය මේ දැන් ලබා ගන්නවා. ඉතින් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ තරඟ එකිනෙක නිමාව දකින්න විට මම හිතන්නේ අවසාන භාගයේ වන විට විශේෂයෙන්ම අවසන් පූර්ව වටය සහ අවසාන මහා තරඟයේ වන විට ඉතාමත්ම ප්‍රබල මේ කණ්ඩායම් අතර තේරුණු හොඳම ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන තරඟයක්
අපට දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙවි. ඉතින් යලිත් අපි ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමගින් එකතු වෙනවා. ඉන් අනතුරුව තරඟයේ යලිත් ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් රෙකී සිම්ස් සමග තරුල් වීරසිංහ විස්තර විචාරය. Yes, we are here at the second innings for the match 4 between Negombo Legends and Moratuwa Sports Club Masters. This is, of course, the Maris Legends Premier 6s 2026 coming to you live from the BOI Grounds in Katunayake. Well, this tournament has been exciting so far. We've finished 3 games and now we are back for the 4th game. The second innings of the 4th game, in fact, between Negombo and Moratuwa. These two teams, of course, consisting of all boys from Maristella College in Negombo. So good entertainment and good enthusiasm shown by these lads, by these old boys. Negombo team will be looking to chase down the target to secure their first victory in this tournament. "40 runs is the target for the Negombo Legends cricket team. As we all set for the first delivery and bowled him. What a start it is for the Moratuwa SC. Full and straight at the stumps. The batsman going across the line, trying to grab some quick runs. And that's an excellent start for Negombo, for Moratuwa Sports Club. Look at that clean ball, middle stump right away. The batsman had no clue, trying to go across the line. Fernando, the opening bowler, he played a crucial part in their batting innings as well, as the batter has to depart back to the pavilion without troubling the scorers. Yes, it's 0 runs on board, 1 wicket down. Amilaruwan, the new batter. Dinusha Fernando, the bowler for Moratuwa Sports Club, picking up an important wicket in the first ball itself. And once again, a good delivery, just a single. Amilaruwan, the batter. Nothing much he could do about that delivery as well. Just worked onto the offside, just a single. Yeah, Dinusha Fernando, the bowler. Full and straight, as you saw the first one, strongly built. You could see tall, height, high arm action. A lot of experience bowling, opening the bowling. So he will, with that short run up, still be able to bowl it on a good length and get that ball to move around. Well, interesting fact, Sunrisers Hyderabad is also known to be a very good fast bowling team in the IPL. And the replica here in the Maris Legends Cricket Sixers proving to be exactly the same. So good start to this over, just the 1 run, 2 runs in fact. And this time tries to go for a big shot but does not connect properly, just a single out of the field out in the deep at long off. So 3 runs at the end of the first over and a wicket also for Negombo Legends. So good start for Moratuwa. Negombo in pursuit of 40 runs for the target, only currently at 3 runs for the loss of 1 wicket. Yeah, Moratuwa SC putting pressure on the Negombo Legends cricket team in the very first over itself. Hasanta Fernando, the new bowler coming on for Moratuwa. So he was excellent with the bat. He scored some vital runs and now he's got the job in hand. He's got some bowling to do. They started out
They started off well, but now they've got to maintain this momentum. But Negombo, on the other hand, they're under pressure right from the beginning. They'll need to break free in this over. Full toss. Worked onto the onside. They're looking for the second, and easy. Couple in the end, comfortable. Fernando bowling a gentle medium slow medium pace. Veerakon, the right-hander batter, he bowled pretty well when they were bowling as well, but 37 runs required is a huge task at this moment. Yeah, 5 for 1 at the moment. So Hassan Fernando operating. The Fernando's opening the bowling for Moroto. Very familiar name if you go to Moroto and play cricket. A lot of Fernandos come out of St. Sebastian's and Prince of Wales and Moroto Vidyalaya. I remember once doing a big match a couple of years ago, and out of the 11 players in Prince of Wales, there were 7 were Fernandos. It was so difficult for us doing that game. And one of them, of course, went on to play for Sri Lanka as well. Out of that, Nuwanadu Fernando. It was very difficult indeed. We didn't know bowl Fernando, caught Fernando. That's how it went. And here, similar today. We saw the two batters, Fernando's opening, and now two Fernandos charging the ball. Yeah, looking not to forget Avishka Fernando and also Oshada Fernando, hailing from Moroto as well. So two more Fernando chaps playing for Sri Lanka at the highest level. And so far, it's been pretty good, decent bowling performance by the Fernandos as well. So this over also, it's been pretty decent. Just 3 runs off the first 2 deliveries. 2 deliveries remain. Negombo, they need boundaries. They need a lot of boundaries if they are to come close to this target at least. Yeah, Hassan Fernando, he was a genuine all-rounder during his heyday. That's an inside edge. Very lucky runs indeed. Mustak getting some bat on it. It was full and straight. Excellent Yorker. But when you bowl with a bit of pace, this is what could happen. So lucky runs, much needed. No doubt about it for the Negombo team here. Cricket can be an absolutely unforgiving game. That's an occasion where the bowler won, but the result going in favour of the batter. Mushtaq won't be minding that. They will be looking to score runs in whatever form they may come. 7 runs of this over. 1 more delivery remaining. Negombo still 10 runs on board. Almost at the end of the second over. In pursuit of 40 runs. And Veerakon, he will be looking to score in the next over. He bowled well and will be now looking to finish it off with the bat as well. Oh, brilliant. Almost knocked him back, those stumps. Foolish delivery. Just bowling wicket to wicket. You miss, I hit strategy. Excellent over. 7 runs conceded. 2 overs done. 10 for 1. Nilanta Kure, the new bowler, coming on for Moroto Sports Club. 30 runs required from the last 3 overs. In fact, the last 12 deliveries. They 4 wickets in hand. I beg your pardon, they only have... yes, they do have 4 wickets in hand. But it's still going to be an uphill task. 30 runs from 12 balls. As Nilanta Kure starts his over. Oh, good ball. Sliding it up there. Slow through the air. The batter tried to cut, but failing to connect. So, Moroto have bowled well, and Kure have started off well here as well. Trying to come down the track, not getting to the pitch of the delivery. Just a single. They won't mind conceding these singles at this stage.
what Negombo require at this stage are boundaries, and plenty of them, because 29 runs still required and they only have 10 more deliveries to do this. So it's almost 3 runs per delivery required at this stage. 2 more deliveries remaining in this over. Mushtaq now on strike. He's got a lucky boundary. Oh, that's an appeal for a stumping. But the batsman having made the ground, the batsman in fact requesting a wide from the umpire. But I think that was well within the guideline. That was out of desperation by the batter. Coming down the track, missing the delivery once again. So another crucial dot delivery for Moratuwa. A heave, a wild heave. And the keeper trying to collect the ball and reflect a stumping, but the batter going to the crease back on time. So another dot delivery. So with his right arm leggies, Nilantha Kure, the bowler. This has been good stuff by Moratuwa, defending not a very big total, but their bowlers have come to the party. 3 overs done, 12 for 1. And we see a change in batter. Another batter being retired out and him being replaced by another batter. So 28 runs required of the 2 final overs. Just the 8 balls remaining, 28 runs required. That's a huge required run rate at this stage of the game. We are 3 overs into the game, 12 runs scored. Just the run rate of 4 runs. And that desperate times call for desperate measures. Pereira, the new bowler, coming on for Moratuwa. Another right arm leg break. We saw Nilantha Kure ball some leggies as well. So now Nimesh Pereira into the attack. 2 more overs remaining. That's wide. And they'll run for that as well. So that's a lot of runs coming off the very first delivery itself by Nimesh Pereira. Poor delivery. They come back indeed for the second run. So that's 8 runs. A perfect start to the over. That ought to move the score to 20 runs. Poor start by Nimesh. You can't afford extras, especially given the fact that you can see 6 runs of these deliveries. Your opening bowlers, the first 3 bowlers have done a pretty decent job. Now it's your job to back them up and make sure that you don't provide loose deliveries. Now the loopy delivery, and that's found the boundary as well. So this is a handsome over now for the Negombo Legends. 8 runs of the first delivery and 4 more runs now here. So now they are starting to get that scoreboard moving. They've moved on to 24 runs. They need just 16 more runs, so pressure back on the bowler. Yeah, Pereira under pressure is considered at 12. You cannot afford to bowl wides. No balls here. So this is indeed not good for Moratuwa. Too short again, but he's got a top edge. Somebody should get under that one. It doesn't. It falls in no man's land. Another couple of runs. Every run counts here. It's going to be a close game. This is going down to the wire. Absolutely. 14 runs now required. 5 deliveries remaining. As we see Pereira trying to finish off his over. Another short delivery. Pulled away once again into the leg side. And that also goes straight to the fielder. They will look for the second, but they will have to settle for just a single. So good finish to a poor over, I would say, all around. Negombo Legends at the end of 4 overs, 27 runs for the loss of 2 wickets. Last over coming up. We have 13 runs required of the final over. Yeah, the last over is going to be a crucial one. Wonder who's going to bowl that last over. Nimesh Pereira, Callum Fernando will be bowling the last over. Yeah, Mohammad Mubin was the new batter for Negombo. He replaced
his partner at the other end. As Fernando starts it down the leg side, but fortunate. Just a single for Mushtaq. So good start for Moratuwa Sports Club. So 3 balls remaining, 12 runs needed. They have to find the boundary unless Callum Fernando bowls a wide or a no ball. This ball has to go to the boundary. 4 or 6 is much needed. Excellent. Knocks the top of the stumps. Clean bowled. He's smiling to himself. With a shortish delivery, I think he just got stuck in the surface and sort of bobbed up onto the stumps. We'll take another look at that. Doesn't matter how it comes, it's a wicket. And most importantly, it's a golden dot ball for Moratuwa. My goodness, it absolutely bamboozles me on how do you get a bold dismissal of a short delivery. But that's the nature of this game. So now Nigambo under a lot of pressure, I would say, in deep trouble. 2 more deliveries remaining, 12 more runs required. So all Fernando has to do at this moment is to make sure that he bowls 2 legal deliveries and not consume any extras. Make sure he bowls it straight, not give away straight extra freebies, and make the batsman play. Make the batsman clear the fence and make him score the 12 runs as we see a replay. Yeah, comical display in the end. The batsman going for the pull. As we see the final delivery, just a couple of runs. So the Moratuwa team picking up the victory, the first victory here in the Maris Stella's Legends Premier 6 2026. Comfortable victory in the end. Oh, beg your pardon, there's 1 more delivery remaining. But it's still out of reach, even if it goes for a wide. Don't say that. The last ball is a re-bowl. Darren, you forgot that. Last ball of the last over. If he bowls a wide or a no ball, you have to re-bowl it. So you never know. That's why you always get your best bowler to bowl the last over because of that re-bowl. But Moratuwa have come on top to take the game away, defending that total. 31 for 3 Nigambo. They tried hard. They really tried hard. But Moratuwa, with all the experience, you can call it, of playing so much cricket, used that experience and got over the line. So they pick up their first win of this tournament. Yeah, there's confirmation. Moratuwa picking up their first win finally. And Nigambo Legends Cricket, they've get a good fight, but in the end not being able to clear the line. In the end, Moratuwa Sports Club winning by 8 runs. And we finish this 4th game here in the Maris Cricket Legends Premier 6s in 2026. As we will now be shifting gears onto game number 5 here in the BOI Grounds in Katunayake. Yeah, it's been some excellent cricket so far by these legends, the over 40s, from different age categories, over 40s, over 50s, and a couple of them are even in the over 60s category as well. So Radhalua Cricket Legends will take on Lanka Heritage in their next game, match number 5 coming up. We'd like to remind you, this is organized by the past cricketers of Maris Stella who have represented their school at first 11, and they have done a wonderful job to bring you this game, led by their president Wendell Labroy, who is unfortunately not with us today because he's in Nepal on official duty. Shanta Fonseca, one of the vice presidents, a premier umpire now. Dinitha Nanekara is another vice president. Canary Cruz, Shaminda Patiratna, Lloyd Cruz, Rohit Pereira. The committee have done a lot of hard work, and with the committee members to organize and bring this tournament alive, and of course getting ThePapare on board to bring you these pictures, going worldwide as well and on Dialog TV. And the tournament is going great guns. The cricket has been good, and we are happy to witness some good past cricketing stars take the field today for their respective teams. So game number 5 coming up shortly.
rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. In franchise cricket, Indian Premier League is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන DTV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679ට SMS කරන්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. New Zealand under 85 kilo warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play app, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. The tradition continues, from signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers. අයිබෝන් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනේ හිතවතුනි නැවතත් ද පපරේ සමගින් අප මේ එකතු වන්නේ කටුනායක BOI ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට රද්දොළුව ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ් සහ ලංකා හෙරිටේජ් අතර පැවැත්වෙන මීළඟ සමාජික ක්‍රිකට් තරගයේ සමගින් මේ වන විට තරග කිහිපයක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. දැන් තරගයේ මීළඟ තරගයේ නව තරගයක් ලෙස ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම්. ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. මීගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් සංගමයේ මේ තරගය
තරගාවලිය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුවෙන් එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය කර ගනිද්දී හතර සීමාව ආසන්නයේ පන්දුව නතර වෙනවා. තුන්වන ලකුණු කරා ක්‍රීඩකයන් පැතිමාරු කරගන්නේ ලකුණු 3ක් එකතු වෙනවා මේ මොහොත වෙන විට. ඔබ සඳහන් කරා ඩිල්ෂාන් තරග සංවිධානය පිළිබඳව මෙවැනි තරගාවලියක් සංවිධානය කිරීම අපි කියන්නේ අර දවසකින් දෙකකින් කරන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම මාස ගණනාවක් තිස්සේ මහන්සි වෙලා මේ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දෙනා දැන් දෛනික රාජකාරීත් එක්ක කාර්යබහුල වෙලා ඉන්න ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් එක තැනකට ගෙන ඇවිල්ලා මේ වගේ තරගමාලාවක් සංවිධානය කිරීමේදී තරග සංවිධායකින් දරනු ලබන මහන්සිය පිළිබඳ අපි මේ මොහොතේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඉතා ප්‍රශංසනාත්මක වදනින් මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි තරගාවලියක් ඇත්තටම චමුදිත ඔබ කිව්වා වගේ මොකද සෑහෙන වැඩ රාජකාරිවල මියලෙන්නේ. මොකද දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන අවධියේ නෙවෙයි මොවුන් සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම විවිධ රැකියාවල විවිධ රටවල රැකියා කරන අය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විවිධ ව්‍යාපාර කරන මේ සෑම අංශයකම නියෝජනය මේ තරගාවලියේ දක්වන ලැබෙන නිසා નિયમિત දවසක් දාගන්න එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ වන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් දවසක් දානකොට ටීම් එකකට එන්න පුළුවන් අනිත් ටීම් එකකට හරි ඒ ටීම් එකේ එක්කෙනෙකුට එන්න බෑ. ඒ වගේ විවිධ ප්‍රශ්න ගැටලු කාරණා රසක් එක්ක තමයි මේ තරගාවලිය සංවිධානය වෙනවා. මම හිතන්නේ ටික කාලයක් මේක අනිවාර්යයෙන්ම සංවිධානය කරන්න ඇති. අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රථම වතාවට මෙවැනි තරගයක් මෙන්න උඩපන්දුවක් රැක ගැනීම සඳහා සෑහෙන දුර දිවෙනවා පන්දු යවන්න. නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඒ නිසා කෙසේ හෝ මේ තරගය අද දවසේදී මේ කටුනායක BOI ක්‍රීඩාංගණේ පවත්වනවා. විශේෂයෙන්ම අප මතක් කරන්න ඕන මේ සංවිධායක මණ්ඩලය මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සමගින් නිරතුරුව සම්බන්ධ වන චරිත ගණනාවක් මේ සංවිධායක මණ්ඩලයේ ඉන්නවා මීගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ. ඒදී විශේෂයෙන්ම මේ ආදි ක්‍රිකට් සංගමේ වර්තමාන සභාපති වෙන්ඩල් ලැබ්රෝයි මහත්මයා අප විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම උපසභාපති ශාන්ත ෆොන්සේකා මහත්මයා, ඒ වගේම උපසභාපති දිනෙත් නානායක්කාර මහත්මයා අප මේ මොහොතේදී සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ලේකම් ක්‍රොස් කැන්ට්‍රික් ක්‍රොස් මහත්මයා තමයි මේ ආදි ක්‍රිකට් සංගමේ ලේකම් විදියට කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම අතිරේක ලේකම් චමින්ද පතිරත්න මහත්මයා, ඒ වගේම භාණ්ඩාගාරික ලොයිඩ් ඇක්‍රොස්, ඒ වගේම සහකාර භාණ්ඩාගාරික විදියට රෝහිත පෙරේරා මහත්මයා කටයුතු කරනවා. ඉතින් අපි මේ අය පිළිබඳව කතා කරන්න ඕන. මේගොල්ල තමයි මේ වැඩේ බොහොම සාර්ථකව බොහොම ලස්සනට මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරමින් මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් එහා ගිය දෙයක් ක්‍රීඩකින්ගේ සහෝදරත්වය සෑහෙන කාලෙකින් නැවත ගොඩනැගෙන මිතුදම අද මේ ක්‍රීඩාංගණයේදී අපිට දැක බලා ගැනීමට ඉඩ කඩ ලැබී තිබෙන්නේ. මෙන්න ස්ලොක් ස්වීප් පාරකට උත්සාහය තරමක් පන්දුවේ ගමන් මග ඩීප් ස්කෝරයක් දෙසින් ලකුණු 4ක්. හොඳ ආරම්භයක් මේ පන්දු වාරයේ වෙනුවෙන්. මේ ආක්‍රමණය තමයි අවශ්‍ය. පන්දු වාරයක තීරණාත්මක පන්දු දෙකක් විදිහට අපි බොහෝ විට සඳහන් කරන්නේ පළමු පන්දු වාරය සහ අවසන් පන්දුව. පළමු පන්දුවටම මේ වගේ ප්‍රතිචාරයක් දක්වනවා කියන්නේ එතරින් එහාට පිටිකරුවාගේ මානසික තත්ත්වය පිළිබඳ අපිට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. යා වේගයක් සහිතයි ඒවර පන්දුවේ. ඒවරක් දෙකක් ඉදිරියට පැමිණේ. ඒ අනුව පළමු කඩුලේ අහිමි වීම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් රද්දලුව කණ්ඩායමට විශාල පාරක් ක්‍රීඩා කිරීමෙන් අනතුරුව ඉතා හොඳ ආගමනයක් පන්දු යවන්නාගේ. ප්‍රථම පන්දු කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ මෙන්න පුනරූපණය පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැනෙනවා. ඊට පස්සේ කෙලින්ම කඩුල රකින්න ක්‍රීඩකයා කඩුල්ල වෙතට පන්දුව යොමු කරද්දී ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 11ක් බවට දැන්පත් වී තිබෙන මොහොතක. පන්දු වාර 5කට සීමා වෙන තරගයක්. එක් පන්දු වාරයකට පන්දු 4ක්. පන්දු වාර 5 තුල ලකුණු 11යි දැන්. ඒ වගේම තමයි නිල්ෂන් අපි සඳහන් කරොත් මේ ක්‍රීඩකයන් තරගමාලාව තුළ කාලය කර්මනාකරණය කරගන්න ආකාරය ඉතා හොඳින් අනවශ්‍ය විදියට කාලය නාස්ති කරන්නේ. මොකද තවත් බොහෝ තරග රැසක් අද දවසේ අපිට දක්නට තිබෙනවා පවත්වන්නට නියමිතයි. ඒ නිසා මොවුනුත් කැමති අවසානයේ ශූරයෙකු වෙනුවෙන් මේ තරගමාලාවේ නිමාව ඉතා සාර්ථක ලෙස දැක බලා ගන්න.
ඒ ගැනත් අපි මතක් කරමින් දැන් රාතලුව කණ්ඩායමේ පළමු කඩුව දැවි ගොස් තිබෙන්නේ නව පිතිකරුවා රුක්මාල් නව පිතිකරුවා හොඳ ආරම්භයක් හර්ෂගේ පන්දුවේම තුල රුක්මාල් වසන්ත යම් වේගයක් සහිතයි හොඳ පන්දුවේ වෙනස්කමක් විටක හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසු කරනවා ඒත් සමගින් ඊළඟ පන්දුව තුල හොඳ වේගයක් ලබා දෙනවා ඒ කෙසේ වෙතත් දැන් තත්ත්වය තවත් පන්දුවාරයක නිමව පන්දුවාර දෙකක් අවසන් ලකුණු 12යි එක් කඩුල්ලයි රාතලුව කණ්ඩායම අසෙල ජයසිංහ පන්දුවේ බබරෙන් හොඳ ආරම්භයක් දිල්ෂාන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12ක් බවට දැන් පත් වී තිබෙන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. ඊළඟ පන්දුවටත් පහරක් එල්ල කිරීමට ගියත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ නැහැ. පාතිතය පළමු පන්දු දෙකම එක හා සමාන රිද්මයක තමයි පැවතුනේ. පිතිකර උත්සාහ කරයි දැන් යම් වෙනසක් කරන්න. මෙන්න වෙනස්කම මේ වෙනස්කම මේ පන්දුවේ මේ සම්මිශ්‍රණයට මං මුලා වෙන එක නම් අහන්න දෙයක් නැහැ. ඊටමත්ම හොඳින් පන්දු යවනවා අසේල ජයසිංහ තමන්ගේ පන්දු වාරයේ හොඳ පන්දු යැවීමක් අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුවට පසුපස පාදයට පැමිණෙමින් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ස්ක්වාලික් දෙසින් එක ලකුණක්. එතන ඒ 13 වන ලකුණ වාර්තා වන්නේ පන්දු වාර 3ක් අවසන් ලකුණු 13යි එක් කඩුලකට. තරගයේ සිවුන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා දැන් සූදානම් වන්නේ. පන්දු යැවීම සඳහා නවක පන්දු යවන්නා උදේ කුමාර කැඳවන්නේ. ක්‍රෙඩිකේ නිස්ථානගත කරනවා. මේකමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ආදී ක්‍රිකට් සංගමය මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නේ. ඒ වගේම වයස අවුරුදු 40ට වැඩි ක්‍රෙඩිකින් ක්‍රීඩා කරන තරගාවලියක් විදිහටයි මේ තරගය ලියවෙන්නේ. ප්‍රථම වතාවට මේ තරගය සංවිධානය කරමින් ඒ වගේම ThePapare හරහා සජීවීව මේ තරගය විස්තරය කතනය සහ සජීවී රූපරාමු ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලබනවා. ඒ අතර වාරයේ අප දුටුවා පළමු පන්දුවෙන්ම කඩුල්ල පිටුපස සිට ලබාගත් උඩ පන්දුවට එල්ලීමක් සිදු කරා. ඒ උඩ පන්දුව වෙනුවෙන් එවර පිටිකරුවා දෙවි ගියා කාර්යයක් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න පෙරපුණ රූපණය. යම් කෝණයක් නැත්නම් අපි කියනවා පන්දුවේ ඩිවියේෂන් එකක් පෙන්눔 කරනවා. යඩුව යම් වේලාවක් ලබා ගන්න හොඳ විශ්වාසයක් කලුරු රකින්න සතුව තිබෙනවා. ඒ විශ්වාසයට ප්‍රතිචාරය හෙඩොන් විනිශ්චුරුවරයාගෙන් ලැබුණු ආකාරයක් අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් තවත් කඩුලක් දැවී යන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13ක් වන විට ලකුණු 13යි කඩලු 2යි තරගයේ සිව්වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නවක පිටිකරුවා ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන්නේ. අප බලමු කවුද කියලා. දකුණත් පිටිකරුවෙක්. කෙටි පන්දුවක් පිටින්නට බරයි. ස්ථානගත කිරීම. ලකුණු 4ක් විශ්වාසය තිබුණා පිටිකරුවා පහර ක්‍රීඩා කර මොහොතේම ඔහු අර පළමු ලකුණු වෙනුවෙන් ආරම්භයක් ලබා ගත්තත් ඒ ලකුණු වෙත යන්නට උත්සාහ කරේ නැහැ. ඒ විශ්වාසය ඔස්සේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගත්තේ. මෙන්න පුනරූපණය පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් හරහා ලකුණු 4. හොඳ 4ක්. හොඳ ලකුණු හොඳින් පන්දුව Tamanගේ පිටතට ගෙන එල්ල කර අලංකාර 4 පහරක් අප දකින්නේ. බුද්ධික රාජපක්ෂ පිටිකරුවා පියවරක් ඉදිරියට මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලය ගැන අපි කතා බහ කළොත්
මෑත කාලීනව විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළපු දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කරපු පාසලක්. ඒ අතර ඉහළින්ම කියවන නම් දෙකක් මෑත කාලීනව දුෂ්මන්ත චමීර සමගින් දසුන් ශානක තරග දිනවපු ක්‍රීඩකයන්. එවැනි සුවිශේෂී ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන පාසලක්. ඒ අතර පාරේ යම් ආබාධ තත්වයක් අපිට පිටියේ මැදින් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. පන්දු යවන්න සහ නන් ස්ට්‍රයිකර් එන්ඩ් එකේ සිටින පිටිකරුවා අතර ඝට්ටනයක්. යම් ආබාධයකට ඒ අවස්ථාවේදී මුහුණ දෙනවා පිටිකරුවා. ඔහුගේ පාදයේ පන්දුව වැදුනාද එහෙම නැත්නම් ඒ තමයි අප මේ දක්නට ලැබෙන්නේ. තරමක් වේදනාවක් ඔහුට දැනෙන්න ඇති. අපි කියන්නේ අර පිටියේ මැද ඕනෑතරම් මෙවැනි තත්ත්වයන් අපට දක්නට ලැබෙයි. හැබැයි ඔවුන් අපි මතක් කරන්න අවශ්‍යයි අර මේ දක්වාම දැන් ඔවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් නිරත වෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ අර ඇක්ටිව් ක්‍රිකටර්ස් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ අර ශාරීරික යෝග්‍යතාවය හැම දෙයක් පිළිබඳව ඔවුන්ට සැලකිලිමත් වීම දිගින් දිගටම කිරීමේ තරම් පහසු නැහැ. සමහර ක්‍රීඩකයන් ඇති ක්‍රීඩාවෙන් ඉවත් වුණත් ඔවුන් නිරන්තරයෙන්ම අර ෆිට්නස් පිළිබඳ අවබෝධයකින් යුතුව ඒ ක්‍රීඩාවත් එක්ක රැඳෙමින් කෙසේ හෝ ඉදිරියට යන. නමුත් බහුතරයක් ක්‍රීඩකීන්ට එසේ සිදු කිරීමේ තරම් ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. කෙසේ වෙතත් දැන් තරගයේ තත්ත්වය මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට දක්නට හැකියාවක් තිබෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී අප දකින්නේ විශේෂයෙන්ම පන්දුවට පහර දුන් පිටිකරුවා එල්ලකරු පහර ටිකක් වේගෙන් යනවා. නමුත් පන්දියවන්නාගේ අතේ වැඩි තමයි අවසන් මොහොතේ අර පිටිකරුවාගේ පාදේ වදින්නේ. ඒ නිසා පැත්තෙන් Tamanගේ කකුලේ පන්දුව වදිද්දී ඒ පහරේ වේගයත් එක්ක යම් වේදනාවක් ඔහුට අනිවාර්යයෙන්ම දැනෙන්න ඇති. තරගයේ සිවුන පන්දුවාරයේ තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි සිවුන පන්දුවාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පන්දුවාර 5කට සීමා වෙන තරගයක්. මේකම මාරිස්සලා විද්‍යාලයේ ආදී ක්‍රිකට් සංගමය මේ සයි සමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලිය සංවිධානය කරමින් විද්‍යාලයේම කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා කර කණ්ඩායම් 10ක් අද දවසේ මේ තරගාවලිය සමගින් එක් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි මේ තරගාවලිය ප්‍රථම වතාවට තමයි සංවිධානය වන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ නිසා මේකත් වසරෙන් වසර ඉදිරියේදී අලුත් දේවල් එකතු වෙන තරගයක් විදිහට අපට දැක ගන්නට ලැබෙයි බොහෝ සෙයින්. මාරිස්සලා විද්‍යාලය මම හිතන්නේ යම් ආරම්භයක් සහ යම් පණිවිඩයක් අනිත් පාසල් වෙතත් ගෙනෙනවා. මොකද පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් අනතුරුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හිම්ම ඒගොල්ලෝ ඈත් වුණත් එය තවදුරටත් තබාගෙන තවදුරටත් ලං කර ගනිමින් ක්‍රීඩා කරන්න තමයි ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව බවට පත් වී තිබෙන්නේ. අපි තවත් ඒ පිළිබඳ කතා කරමු. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාර 4ක නිබව ලකුණු 19 කණලු 2යි රතලුව කණ්ඩායම. දැන් BOI ක්‍රීඩාංගණයට දැඩි හිරු රැස්පත් වෙනවා. දැඩි අවුරශ්මිය දැනෙනවා හැමෝටම. ඉතින් ඒ නිසා යම් ආකාරයකින් වෙහෙසකර ගතියක් එන්න පුළුවන්. මොකද මේ වර්තමානයේ තිබෙන දැඩි අවුරශ්මියත් එක්ක ක්‍රීඩා කිරීමේදී ඒ වගේම තමයි අද දවසේ මේ විශේෂත්වය මේ කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකීන් ක්‍රීඩා කිරීමේදී අවුරුදු 40කට වැඩි තමන්ගේ ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය සහ ඒ 40කට එහා ගිය කාල සීමාව තුළ අප දුටුව අවස්ථා කිහිපයකදීම පිටිකරුවන් පන්දුවට පහර දුන් ආකාරය, ඔවුන්ගේ පිටිකරන රටාව, පාසල් අවදියේ ඒ වගේම තමන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය තුළ තමන් ඒ ක්‍රීඩා කරපු රටාවන් ගණනාවක් අප දක්නට ලැබුණා. දුමින්ද සෝමවීර නව පන්දු යවන්න ලාබාල ක්‍රීඩකයන් නවයවුන් ක්‍රීඩකයන් මෙම තරගය සජීවීව ThePapare ඔස්සේ නරඹනවා නම් ඔවුන්ට ඉගෙන ගන්න දෑ බොහොමයි. අපි ගත්තොත් හැම පන්දුවක්ම හැම මොහොතක්ම මේ ක්‍රීඩකයන් අර සුළුවෙන් අතහරින්නේ නැහැ. යම් විදිහකින් තරගයක් පරාජයට පත් වෙන්න ඕන මෙන්න තිබුණත් මේ ක්‍රීඩකයන්ට තාමත් හොඳ ශක්තිතාවයක් තිබෙනවා මේ තරග වෙනස් කරන්න. අපි කියන ඇඟට දැනෙන්න සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන් තමයි අද දවසේ මෙවැනි තරගාවලියක් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. මීළඟ පන්දුවට ඉහළින්ම පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් පන්දුව ඇදින්නේ
ෂෝට් මිඩෝන් දෙසින් නමුත් ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පැමිණ තමයි පන්දුව රැකගන්නේ. එක ලකුණක් එකතු වෙනවා. ඒ 21 වන ලකුණ දැන් වාර්තා වන්නේ. තරම් ලෙහෙසි දෙයක් නෙවෙයි. පළමුවෙනි මේ ආසන්න වශයෙන් ලකුණු 40කට ආසන්න ලකුණු පුරා නිර්මාණය කළොත් ඒ අතර පාරේ ක්‍රියාත්මකයි. සෝමවීරගේ පන්දු යැවීම දැවි යනවා. තුන්වන කඩුල්ල රද්දලුව කණ්ඩායමේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී එල්ලවන්නේ. කෙලිම පන්දුව මිඩල් ස්ටම්ප් එකේ වදින්නේ. මෙන්න පුනරූපණය. තාමත් මොහොතින් පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් කරමින් යෝ පන්දුවක්. සෝමවීර පන්දු යැවීමේ කාර්යයට නිරත වන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 21යි. නීල් ප්‍රියන්ත මේ දැන් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. ලකුණු 5ක් ලබාගෙන සෝමවීරගේ පන්දුවක් හමුවේ කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන්. ඉතින් මේ අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඉනිමේ තවමත් ලකුණු 21 රැඳී තිබෙන්නේ. අප බලමු මේ පිටිකරුවන්ට Tamanගේ ලකුණු සීමාවට ඉක්මවා යන්නට දැන්ට ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 48ක් වගේ මතකයේ විදියට ඉනිමකදී මේ තරගයේ. ඒ නිසා අර කොච්චර ඉඩකඩ තිබුණත් ක්‍රීඩා පිටියේ කොතරම් ඉඩපරතරේ තිබුණත් පිටිකරුවන් දෙදෙනාට සහ පන්දු යවන්නාට ඒ ඉඩපරතරෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ලකුණු ප්‍රමාණය සීමිතයි. ඒ නිසා තරගය ඊටාත්ම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී නිමාව දකිනවා පන්දුවාර 5. මුල් පන්දුවාර 5 නිමාව දකින විට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 22ක් පමණයි. ලකුණු 22ක ඉලක්කයක් ඔවුන්ට හඹා යාමට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඉතින් හොඳින් පන්දුවේම පවත්වාගත්ත පළමු පන්දුවේ සිටම හොඳින් පීර්ණය නිර්මාණය කරමින් යම් පීර්ණයක් නිර්මාණය කරා නම් ඒ ඔස්සේ දිගින් දිගටම පන්දුවේම සිදු කළ ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේ ලකුණ ආරක්ෂා කර ගැනීම මෙතරම් ලෙහෙසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. අපදුට බොහෝ තරග තුන පළමු ඉනිමේ සාමාන්‍ය ලකුණු 45කට එපිට රැස් කරත් ඒ හමාගියා ඉන්න අනතුරුව බෑන්ක් ලෙජන්ඩ්ස් සහ ලංකා හෙරිටේජ් අතර තරගයේ ලකුණු 49ක් ලබාගත් බෑන්ක් ලෙජන්ඩ්ස් ලකුණු 50 හමාගියා. මෙවැනි තත්ත්වයක් තමයි තරගමාලාව තුළ රැඳෙන්නේ. නමුත් අප අමතක කරන්නට බෑ මේ ලෙජන්ඩ්ස් ලයින් මේ ක්‍රීඩකයින්ට තරග වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඕනෑම දෙයක් ඕනෑම මොහොතක් තුළ සිදු වෙන්න පුළුවන් සුවිශේෂී තරගාවලියක අප රැඳී ඉන්නේ. තවත් තරගයක හඹා යන ඉනිම ආරම්භ කරන්නට දැන් පිටියේ සියලු දේ සූදානම්. So the next game coming up, match number 6, Lanka Masters Cricket Club taking on the Bank Legends. The Bank Legends lost their first game. Lanka Masters won their first game. So it's a must-win situation for the Bank Legends. Lanka Masters look good in that game. They will be batting first. The Lanka Masters. So the bankers have decided to bowl first after winning the toss. Saman Jayanta with the ball. First ball has been hoiked onto the onside and he's cleared the field quite easily. Now that was a good shot indeed. Pressure on Bank Legends first of all. Taken to the cleaners. Very first delivery. Yeah, Marlon Fernando Bulle. The first one was in the slot. He didn't get going in the first game. Was out early. But this time making good connection. So the ball under pressure. When you concede 6 runs of the first ball, you're straight away under pressure. It's a sort of a must-win game here for the Bankers. Quite a strong side. But unfortunately things that didn't go their way in the first game. Absolutely, the Bank Legends batted pretty well in the first innings, but they were not able to defend that score. And a shot once again pulled onto the onside.
It's in the gap, and that also runs down to the boundary. Is it a bit of footwork there by the fielder out in the deep? Muthai Murudhalan style in the end, saving a couple of valuable runs for his team. Yeah, only the technique was Muralidharan style, not the stature. That was Razik on the boundary, using his football skills to good effect. And that was travelling fast. Yeah, indeed, that was going through very quickly, saved a certain boundary. And Marlon Fernando Pule once again hoiks this onto the onside, but Razik is once again there. But it's a good start, 7 of the first 3 deliveries. Well, the Masters, they've come up with an aggressive intent and approach in this game. And interestingly, both the sides were not able to win their first game. I beg your pardon, Lanka Masters Cricket Club actually won their first game. So they will be high on confidence, and that's on display here. Once again, cut away. The ball running down towards the boundary. There are deep pockets. So, a couple more runs for the Masters from Lanka Cricket Club. 11 runs at the end of the first over. A good start for the team. Shane Fernando currently at 2 runs, and Marlon doing bulk of the scoring with 9 runs. End of the first over. Masters Lanka Cricket Club currently at 11 runs for the loss of no wickets. So second over about to be bowled. Yes, the Bank Legends will be looking to pull things back after that first over. They don't want to be chasing a big total here. Outside edge, Charita Buddhika. The bowler, flash in blade from Marlon Fernando picks up a boundary. So 4 more valuable runs for the Lanka Masters Cricket Club. They won't mind it how they come. They just need the runs at this stage. Marlon Fernando now moves on to 13 runs. In fact, that was a lucky break there by the batter. It was well bowled, but cricket is a harsh game, a cruel game, where you can even be gone for runs in good deliveries. Oh, bowled him. That's a breakthrough coming for the Bank Legends. Much required breakthrough. Marlon has to depart. Charit Buddhika picking up the first wicket. He was lucky in the first delivery of the over, going off the edge. But on this occasion, going for a swing, you hit, I miss stuff. I beg your pardon, it's the other way around. You miss, I hit stuff from the bowler, as Marlon Fernando has to depart back to the pavilion for just 13 runs bowled by Charit Buddhika. Renuka Nonis, the new batter in for the Lanka Masters Cricket Club, as Bank Legends will be looking to pull things back. 4 runs of the first 2 deliveries. 2 deliveries remain in this over. Left-hander Nonis at the crease. So it will be a challenge for Buddhika. Right and left hand combination now at the crease. Yeah, Renuka Nonis has walked in to bat. So they need to get going here. 15 though on the board. So the runs have come, though they lost that first wicket. Charita Buddhika will be looking to drag this back with these next 2 deliveries. Down the ground, they're pushing hard for the first one. But they don't need to come back for the second because that has gone down to the boundary. So 4 more runs. In fact, Renuka Nonis is opening up his account with the boundary. Yeah, that was a cracking shot. That was beautifully played. This was a good cricket shot. It was a good delivery as well. You can't say that was a bad delivery. It was just in the slot, driving through the line, and picks up a boundary. So this is a very good start here for the Lanka Masters. Yes, pressure now back on Buddhika. He might have got the wicket, but he's already gone for 8 runs in this over.
A good delivery to finish off the over. They will be looking to come back for the second, and they do indeed come back. Oh, that's a bit of poor cricket by Bank Legends. There was no one backing up at the non-strikers end. The bowler had to go and fetch the delivery, whereas there was no fielder at the stumps to collect the delivery to effect a run out. All in favour of Lanka Masters at the end of second over. There are 21 runs for the loss of 1 wicket. Two overs into the first innings, 21 runs. So this is a strategic bowling change. Ikram Razik bowled the 4th over in the earlier game. It was a very good over where he conceded 4 runs and picked up a wicket. Now he's about to bowl the 3rd over because they have conceded 21, 10 runs, 10.5 runs per over. They need to pull it back. Good delivery, leaves the left hand. Just going away with the angle. Had a very good pace as well. Shane Fernando. Batting there without a helmet. He'll be captain in the Sri Lanka over 60s team to Canada for the over 60s World Cup. The IMS over 60s World Cup coming up in August. So playing over 60s, this is over 40 tournament. So Shane can proudly say he's exceeded the 60 mark now. He doesn't look it, he will say, but good to see him participating in this tournament. Involved as a junior selector as well, Shane Fernando, for a long time now. He's meanwhile Rosick bowling an absolute gem of an over. Oh, edged. Unlucky for the bowler. That runs down to the boundary. In fact, it's being cut away by the fielder. He was very straight. He was very fine there. He was put there to exactly prevent that boundary. Good bit of captaincy by the Bank Legends captain. Exactly. Because he's bowling with a bit of pace and the ball will go very fine if you get that outside edge. So this is a good field positioning. Vijay Nayaka down there on the boundary. Again the outside edge is in there. But just a single. They're going to come back for 2. No, they'll stick to 1. Excellent over. Excellent over by Razik once again. He's just conceded 3 runs. Brilliant over. 3 overs done, 24 for 1. So Nuwan Pereira is going to bowl. It was fairly expensive in that last game. Well, Fernando will be looking to take advantage of this over. Just a 3 runs scored in the previous over. Brilliant over by Razik. So they'll have to make amends in this over. Drilled down the ground, but that's good fielding by the bowler. Sharp reflexes. In fact, he's claiming for a run out also. But I think the batsman had the presence of mind to come back just in time. Good cricket all round by the bowler. Shot again. Pulled. Just a single though. That was a fairly decent delivery. As soon as you hit the surface, it's not the best of wickets for batting. Wicket is rather slow. This wicket has been a used wicket for consecutive games over the last few days. Therefore, it's very dry. Not much time for preparation, not watered. So as you see, shot making is rather difficult unless you bowl very short. So it's not easy for the batters. So this is good bowling by Pereira. He's just conceded just the 2 runs in the over so far. That was a leg by the last one. Oh,
some spongy bounce. Look at that, outside the off stump. I thought that would be a call a wide. Shane Fernando, he thought that was wide as well. Gets away with it. Just a 2 runs, excellent over. 4 overs done, 26 for 1. Last over. Last over, So just the 4 runs coming off the final 2 overs. As we see a strategic decision made once again by the Lanka Masters. We see a batter being replaced. Shane Fernando being replaced. Selvan Pereira has walked in. Shane Fernando has retired himself out because he could not really find the boundary. So they are hoping that this over will be productive. And they are hoping that they could get to that 40-run mark. Mahesh Wijayanayake bowled that last over in the last game which they lost, and he bowled a wide. But this time he's on the mark. Get a couple of runs here. Yeah, up in the air, the wicketkeeper trying desperately to grab onto that, but failing to get to the delivery. But in the end, just the 2 runs at this stage. I think what the Masters would be looking at this moment would be boundaries. So the Bank Legends will be happy to provide singles and couples. Selvin Pereira is the new batter who's walked in. Comes down the ground and pulls it away. Runs down towards the boundary. So that's a welcome boundary for the Lanka Masters Cricket Club. Renukanonis on this occasion taking full toll of the shorter delivery. They required that boundary desperately. Coming over the wicket, and the batsman making full advantage coming down the track. He's with that mindset because just the 2 deliveries remaining in this over and in the innings as well. So much welcome, need a boundary. Pulled away once again, short, but this time there's a fielder, finds it 1 bounce, just a single. So final delivery coming up. Even this over has been bowled well by Mahesh Wijayanayake. So Bank Legends have managed to pull back things. They conceded 21 runs at the end of the first 2 overs, but they've managed to pick up a couple of wickets, and currently at 33 runs are the Lanka Masters Cricket Club. They will look to finish on a high. They will look forward to carry that momentum. Good finish. The batter coming down the track, but the slower delivery deceiving the batter. So good finish. The Lanka Masters finishing off at 33 runs for the loss of 2 wickets. I think the Bank Legends will be pleased with this bowling effort, given the fact that they conceded 21 runs in the first 2 overs itself. Yes, the completion of the 5 overs, Lanka Masters ending their innings at 33 runs for the loss of 2 wickets. They will be disappointed with the score that they have on board, because they were going at a decent rate, but they faltered off towards the back end of the innings. And they will have some defending to do in the next half of the game. As we move on to the other game currently going concurrently. We'll be back shortly on the other side for the chase of the previous game. As we will be joined by Dilshan and Chamudita. Over to you, gentlemen, and thank you. අයිබෝන් ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි මේ ළඟ තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ රද්දොළුව ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස් සහ ලංකා හෙරිටේජ් අතර BOI
කටුනායක ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව නැවතත් අප හමුවන්නේ ThePapare ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව සමගින් එකතු වෙමින් දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් දහවල් කාලය උදාවන විට මම හිතන්නේ හොඳ තරඟයක් සුන්දර තරඟයක් දැක බලා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව ඔබට ලැබේ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් තවමත් මූලික වටේ තරඟ තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේගමුව මාරිස්සලා විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ආදි ක්‍රිකට් සංගමය මේ සංවිධානය කරන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නියැලුණු විශේෂයෙන්ම විද්‍යාලයේ මෙන්ම ඊට අමතරව අන්තර් පළාත් ක්‍රිකට් තරඟ ඒ වගේම ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකින් රැසක් සිටින ක්‍රීඩකින් රැසක් දායාද කළ මේගමුව පුරවරේ තිබෙන ප්‍රබලතම පාසලක් විදිහට මේගමුව මරිස්ටලා විද්‍යාලය අපට අභිමානයෙන් යුතුව හඳුන්වා දීමට පිළිවන්කම ලැබෙන්නේ. රොද්දලුව ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස් සහ ලංකා හෙරිටේජ් ක්‍රීඩා සමාජය අතර තරගයේ හඹායන ඉනිමත් සමගිනුයි අපේ කසුවේ සිටින ලකුණු 22ක ඉලක්කයක් වෙනුවෙනුයි මේ තරගය දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න ප්‍රථම පන්දු පිටින්නට බරයි. තරමක් ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් එක ලකුණක්. ඒතරම් කලබලයක් නැහැ. ඉනිමේ වේගය ටිකක් වැඩි කරන්න ඔවුන් උත්සාහ කරයි. තිබෙන අවස්ථා තුළින්ම ඉදිරියට යන්නට ඔවුන්ට යම් හේකින් අවස්ථාවක් තිබෙනවා නම් මේ සම්බන්ධතාවය තුළින්ම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා යන්නට ඔවුන්ට මීළඟ තරගයට එය හොඳ ප්‍රවිෂ්ඨ වීමක්. වයිට් පන්දුවක් ලකුණු 6ක්. තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍ය ලකුණු 22ක් පමණයි. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉහළ නැංවෙනවා. මෙන්න දිවෙනවා. ඉහළින්ම පහරක් සෑහෙන ඉහළින් පන්දුව ඇදී යන්නේ. අප බලමු විනිශ්චයකාරවරයාගේ තීරණය. ලකුණු 4ක් ලෙසයි මේ දැන් සටහන් කරන්නේ. ඒ ලකුණු 4ත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10යි. ලකුණු 11යි ලකුණු තත්ත්වය. ලකුණු 11යි. ඒ කියන්නේ ඉනිමේ පළමු පන්දුවාරයේ තුලම 150ක් නිමයි. අනිවාර්යෙන්. ස්ලොක් ස්වීප් පාර ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 4ක්. එතකොට ලකුණු 15යි. මම හිතන්නේ ඊටාත්ම සුන්දර තරඟයක් අපිට විස්තර කතනය ගෙනෙන්නට යලිත් අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා. පහසුම තරඟයක් බවට මේ තරඟයපත් වෙනවා. මම හිතන්නේ මේක තමයි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තිබෙන චමත්කාරය, විචිත්‍රත්වය. විටක තරඟය ඒ කියන්නේ අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දවාගෙන ඉන්න අනතුරු ඊටාත්ම වේගයෙන් පන්දුවාරයක් සහ පන්දුවාර දෙකක් තුල මේ තරඟයේ නිමාව බොහෝසෙන් දැක බලා ගැනීමට ඉඩ කඩ ලැබේ. තරම් ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරන රටාවක් මේ පිටිකරුවන් දියත් කරන්නේ. පළමු පන්දුවාරයෙන් නිමාවටපත් වී තිබෙන්නේ ලකුණු 15යි කෙසෙවෙකු නොදවේ. ලකුණු 15යි ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන් වන විට දැන් දෙවන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. තවත් ඉතා ඉක්මන් තරඟ නිමවීමක් බොහෝ ඊට අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් මේ පන්දුවාරයේ තුල නීල් ප්‍රියන්ත පන්දුවේම සඳහා අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙන තවත් දක්ෂ පිටිකරුවෙක් මේ තරගයේ මුල් ඉනිම තුල පිටිකරණයෙන් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා ප්‍රියන්ත. left arm orthodox පන්දුවනෙක් විදිහටයි පන්දුවම සිදු කරන්නේ. පියවරක් ඉදිරියට lofted on drive පහර පිටතට බලාගෙන ලකුණු 4ක්. ලකුණු 6ක් වශයෙන් අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. එතකොට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් සම වී තිබෙනවා. දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න පන්දු පහර පුනරූපණය. ඊට හොඳ පාද චලනයක්. හොඳින්ම පන්දුවේ පන්දු යවන්න කියවා ගන්න මේ දග කැවීම ලබාගෙන ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගත්තේ සියලු දේවලින් පරිපූර්ණයි දැන් තරගය තුල. මෙන්න මීළඟ පන්දුව. යලිත් වරක්. මෙන්න ජයග්‍රහී පාර. ඒ අනුව ජයග්‍රහණය ලංකා හෙරිටේජ් කණ්ඩායම ලබා ගන්නවා. හොඳ හබායාමක් විශිෂ්ට තරග නිම කිරීමක් ආරම්භක පිටිකරණ යුගලෙන් මම මේ තමයි සඳහන් කරේ ඩිල්ෂාන් යම් හේකින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් කඳු නොමැතිව තරගය හඹායාම සිදු කරන්න මොවුන්ට මීළඟ තරගයේ සඳහා ඒ ඉතා හොඳ ප්‍රවිෂ්ඨ වීමක්. හොඳයි තරගයේ ජයග්‍රහණය ලංකා හෙරිටේජ් කණ්ඩායම ලකුණු 22ක ඉලක්කය ලකුණු 22ක් බවට පරිවර්තනය කර ගනිමින්
මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමත් සමග දැන් ඊළඟ තරගය ආරම්භ කිරීමට නියමිත වන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ තරගාවලිය ඉතාමත්ම විවිධාකාරයි. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාව තුළ විවිධාකාර ක්‍රීඩා රටාවන් දක්න ලැබෙන. මොකද කණ්ඩායමක් විදිහට ඔවුන් බෙදිලා ඉන්නේ මේ කණ්ඩායම අතර ඉතාමත්ම දක්ෂ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින් සිටිනවා. නමුත් ඔවුන් විවිධ තමන්ගේ කණ්ඩායම් නියෝජනය කරමින් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ අද දවස තුල. මිගමු මරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් සංගමය මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරමින් ඉතාමත්ම හොඳ තරගාවලියක් මේ ප්‍රථම එක දවසකට තරග රාශියක් සංවිධානය කරමින් සයි සමාජික ක්‍රිකට් තරගයක් ඒ වගේම මේ හાર્ඩ් බෝල් ක්‍රිකට් තරගාවලියක් විදියට මේ යලිත් අතරට ගෙනෙන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ප්‍රිය හිතවතුනි තරගයේ නිමාව ජයග්‍රහණය ලංකා හෙරිටේජ් කණ්ඩායම විසින් දිනා ගනු ලබනවා. තවත් අමායමක් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන තරගයක ඉතිරි අර්ධය ලංකා මාස්ටර්ස් සමගින් බැංක් ලෙජන්ඩ්ස් අතර තරගයයි. මේ තරගයේ ඉතිරි අර්ධය දැන් ක්‍රියාත්මක කරන්නට නියමිත. ලකුණු 34යි ඉලක්කය මේ තරගයේ තුලත්. ඉතා හොඳ තරගයක් අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙවි. හොඳ රිද්මයක යන තරග මාලාවක් ආරම්භයේ සිටම ආරම්භක තරගයේ සිටම ක්‍රීඩකයින් තරගයේ තරගකාරීත්වය ක්‍රීඩාශීලීත්වය ඉතා හොඳින් පවත්වා ගත්තා. දැඩි 10ක් අවරශ්මයක් මේ ක්‍රීඩා පිටියාවට වටපිටාවෙන් අපිට දැනුණත් මේ ක්‍රීඩකීන්ට දැනුණත් ඔවුන් ඉතා හොඳින් තරගයේ ජීවය මේ තරගාවලියේ ජීවය රඳවා තබා ගන්නමින් වෙනස්ම අත්දැකීමක් ප්‍රේක්ෂකයින්ට ලකා කර දෙන්නට මේ දක්වා ඔවුන්ට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. එය අද දවසේ අවසානයේ වන තෙක්ම මොවුන්ට සිදු කළ හැකි එවැනි විශ්වාසනීයත්වයක් තිබෙන ක්‍රීඩකයින් තමයි අද දවසේ මේ තරග මාලාවත් එක්ක හසු වී සිටින. අපි බලමු අපි ආරාධනා කරනවා දාබර ප්‍රේක්ෂකයින්ට ThePapare එක එකතු වෙන්න. ක්‍රීඩාවේ රහ ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාවත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. නව තරගයක් ආරම්භ වන්නේ මේ 6 වන තරගයේ විදිහට තමයි මේ තරගය අපිට නම් කිරීමට පිළිවන්කම ලැබෙන්නේ. දැන් තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම්. 6 වෙනි තරගයේ හබායාම වෙනුවෙනුයි දැන් අවස්ථාව තිබෙන්නේ. ලකුණු 34ක් ඩෙල්ෂාන් ඉලක්කය. වෙන පළමු පන්දු ඉතා හොඳ ආරම්භයක්. සමන් ජයන්ත පිතිකරණ අන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා අපි සඳහන් කරොත් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්, හොඳ ආරම්භක පිතිකරුවෙක්, ඕනෑම මොහොතක් තුළ විශේෂයෙන්ම අන්තර් සමාජ තරග බිමේ සිට තරග වෙනස් කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න පෙර අවස්ථාව. ලකුණු 34ක ඉලක්කයක් මේ හඹා යන්නේ. පියවරක් ඉදිරියට මේ බොහෝ ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරද්දී ඩෙල්ෂාන් සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම පාසල් තරග බිමේ ඉඳලම අපි අසා තිබෙනවා ඉතා දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්. හොඳ තරගකාරීත්වයක් හොඳ ක්‍රීඩාශීලීත්වයක් සෑම මොහොතක් තුළම පෙන්නුම් කරා. ඒදා වැදගත්. විශාල පහරකට උත්සාහ කරන්නේ හොඳ පන්දුවාරයක් ශාන්ත පිටිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරේ. එක ලකුණකට සීමා කරායේ පන්දුවාරය. ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන්. එක ලකුණයි කිසිවෙකු නොදැවේ. ඒ තමයි අප දකින්නේ විශේෂයෙන්ම ලකුණු 34ක ඉලක්කයක් තරමක් ලෙහෙසි ඉලක්කයක් කියලා කියන්න අමාරුයි. මොකද මේ පන්දු යැවීම තුල ඒ නිසා සෑම පන්දුවකින් ලකුණු අවශ්‍යයි. මේ වන විට ප්‍රථම පන්දුවාරයේ නිමාව දැක තිබෙන්නේ.
ලකුණු එකක් පමණයි ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ලබා ගැනීම ලබා දුන්නේ. හොඳ පන්දු යැවීමක් කපිල ශාන්තප්‍රිය. තරගයේ දෙවන පන්දු වාරය දැන් ආරම්භ වන්නේ. සෙල්වින් පෙරේරා පන්දු යැවීම සඳහා දැන් කැඳවා තිබෙන්නේ. තරගයේ දෙවන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා එක් පන්දු වාරයකට පන්දු 4ක් පමණයි යොමු කරන්නේ. පතිතය තරම් සාර්ථක නැහැ. පිටිකරුවා පසු පාදයට යොමු කරන්නේ. සෙල්වින් පෙරේරා පන්දු යැවීම වෙනුවෙන් පිටින්නට බරයි. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක්. එවර පිට ක්‍රියාත්මක කරනවා මදුෂාන් ෆර්නෑන්ඩු. ඔහුගේ පහර සමගින් ලකුණු 4ක් එකතු කර ගනිද්දී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6ක් බවට දැන් පත් වී තිබෙන්නේ. ඉනිමක ආරම්භයේ මෙවැනි පැහැදිලි සමුත්තා නිර්මාණ විවිධ වැදගත් සාධකයක් විශේෂයෙන්ම හඹයන ඉනිමක් තුළ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ හොඳ විශ්වාසනීයත්වයක් පෙන්වුම් කර තිබෙන්නේ. මොකද පළමු පන්දු වාරයේ ඩිල්ෂාන් එක ලකුණකට සීමා කළා. මේ පන්දු වාරයේ ආරම්භයෙන්ම මෙවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔවුන්ට දැන් තරමක් චිත්‍රයක් මැවෙනවා. මේ පන්දු යන්නට එරෙහිව යමක් කළ හැකි කියන දේ. පියවරක් ඉදිරියට හොඳ පාදචලනයක්. ලකුණු 6ක්. ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ පිට ක්‍රියාත්මක කරනවා මදුෂාන් ෆර්නෑන්ඩු. ඉතාමත්ම පරිණත ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ඒ ජව සම්පන්න ප්‍රහාරාත්මක පන්දු පහර දීම ඔබ මේ දකින්නේ පියවරක් ඉදිරියට ඉතාමත්ම හොඳින් ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණු 6ක් ලෝන් ඔෆ් කලාපයට ඉහළින්. ඔවුන් අර පළමු පන්දු වාරයේ යම් විදිහකින් රිද්මෙන් ගිලිහුණා නම් බෑන්ක් ලෙජන්ස් කණ්ඩායම දැන් පෙර යලිත් වරක් තරගයට හොඳ ආගමනයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. සාර්ථක පන්දු වාරයක් බෑන්ක් ලෙජන්ස් දෙසින් නිමවට පත් කරන්නේ. පන්දු වාර දෙකක් නෙමෙයි ලකුණු 12යි කෙසෙමෙකු නොවේ. යලිත් අපිට දක්නට ලැබෙනවා මේ අර ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී එක ලකුණක් ලබා ගත්තත් දැන් දෙවන පන්දු වාරයේ වන විට ලකුණු 11ක් ඒ පන්දු වාරය තුල ලබා ගැනීමට පිටිකරුවන් සමත් වුණා. කිසිදු කඩුල්ලක් බිඳ නොවැටි. ඒ නිසා පන්දු 12ක් තුල ලකුණු 22ක් ලබා ගැනීම තමයි තරගයේ ජයග්‍රහණය. අප බලමු මෙන්න මේ පන්දු වාරය තමයි මේ තරගයේ තීරණාත්මක පන්දු වාරය බවට පත්වන්නේ. මොකද පිටිකරුවන් එය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. තිලාන් විජේසිංහ නව පන්දු යවන්න වශයෙන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ. මේ ගමුව මාරිස්ටිලා කණ්ඩායම පාසල් ක්‍රිකට් අවධිය විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකෙක්. දැන් ජේස්ටේක් තමන්ගේ ඒ පරිණතභාවය සහ අද දවසේ මේ සහෝදරාත්මක ක්‍රිකට් තරගයක තිලාන් විජේසිංහ මේ පන්දු යවන්නේ. හොඳ ආරම්භයක්. මේ ආරම්භය තමයි ඉතා වැදගත්. පළමු පන්දුවේම පීඩන නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නම් අපි ආරම්භක පන්දු වාරයේ ඒ තමයි දුටුවේ. පළමු පන්දුව ඉතා හොඳ පතිතයක් ලබා ගත්තා. ඉන්න අනතුරුව දෙකින් දෙකටම එක හා සමාන තැනක තමයි ඔහුගේ පන්දුවේම පවත්වා ගත්තේ. අර ගිලිහුණු රිද්ම යලිත් වරක් මොහුට ලබාගත හැකි මේ ආරම්භයේ ඔස්සේ. අනිවාර්යෙන්ම ඉතාමත්ම හොඳින් මේ මොහොත වෙනින්ට තමන්ගේ තරගයේ වෙත අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකටම සමබර තරගයක් විදිහට තමයි අප දකින්නේ මේ තරගයේ මේ වන විට. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ඉලක්කය තවත් ලකුණු 21ක්. හොඳ පාලනයක් මේ පන්දු වාරයේ තුල තිලාන් විජේසිංහගෙන්. එක ලකුණක් පමණයි ඔහුගේ පළමු පන්දු දෙකටම. ඉවර තරමක් අපි දකින්නවා මෙන්න පළමු ලකුණ යතර වාරයේ ලබා ගන්නේ දෙවන ලකුණටත් ලකුණු ඒ සමගින් ඉහළ නැංවෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15ක් බවට තරගයේ තුන්වන පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හැබැයි
නමුත් ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටින උන්ට ඉතාමත්ම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. අප බලමු ඔවුන්ගේ පිතිකරන රටාව පිළිබඳව. මෙන්න මේ වෙනස්කම තමයි වැදගත්. ඒ තමයි උපක්‍රමශීලී පන්දුවේම පිතිකරුවන්ට ලොකු පහරවලට යන්න නොදී එක ලකුණකට ලබා දෙමින් ලකුණු ප්‍රමාණය සීමා කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය. තුන්වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. ලකුණු 16යි දැන්. තවත් පන්දු වාර දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. තිලින විජේසිංහ ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරා. ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. කඩුළු දවාගත්තේ නැතත් තරගය යම් විදියකින් පාලනය කරමින් දැන් තරගයේ වැඩි අවස්ථාව වැඩි වාසි මේ මොහොතේට හිමි කරගෙන තිබෙන්නේ බැංක් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම. පන්දු 12යි ලකුණු 18යි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. අවසන් පන්දුව වන තෙක්ම මේ තරගයේ යන්නට පුරුවන්. නොනිස් පන්දුව ඉහළ නගිනවා. උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න හැකියාවක් නැහැ ක්‍රීඩකයෙක් නොමැති ස්ථානයේ තමයි පන්දු පතිතය. ඉතින් හොඳ තීරණාත්මක අවස්ථානයක් වෙනුවෙන් යන්නට පුරුවන් තරගයක් දැන් හම්බායන ඉලක්කයෙන් හරියටක් ලබාගෙන තිබෙන බැංක් ලෙජන්ඩ්ස්. දැන් මේ සිවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 17යි මේ වෙනට පන්දු 7ක් පමණයි තවත් ඉතිරිව තිබෙන්නේ සමුදිත. මෙන්න මේ පන්දු වාර 7 තීරණාත්මක පන්දු 7ක් බවට පත්වේ. පන්දු සෑහෙන වේගෙන් පන්දුවට පහර දීම උත්සාහ කරනවා. නමුත් සමන් ජයන්තට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 6කට මුහුණ දෙමින්. අර අවසාන පන්දු වාරයේ වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් පවත්වා ගන්න නැතුව මේ පන්දු වාරයේ ඒ පීඩනයෙන් එළියට එන්නට උත්සාහ කරාවේ. ඒ විශේෂයෙන්ම මේ ආරම්භක ප්‍රතිකරණ යුගලයේ ඉත අපහසු තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරයි උත්සාහ කරයි. පීඩනය නොනිස් වෙතට වැඩි වශයෙන් යොමු කරන්න. හැබැයි නොනිස් දැන් ඉන්නේ ඔහුගේ පෙරමුණ තහවුරු කරගෙන පන්දු යැවීමෙන් එක ලකුණක් පමණයි පන්දු 3ටම. නොනිස් පන්දු යවන්නේ. රේණුක නොනිස් ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක කරනවා. මෙන්න තරමක් පිටිකරුවා ෆුල් කිරීමකට උත්සාහ කරන්නේ පහතින් පන්දු වෙන්නේ. කල්යල් මැනීම තරම් සාර්ථක නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී සමන් ජයන්තගෙන්. පන්දුව ඉහළ නගිනවා. උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා. කල්ලු රකින්න ඒ අනුව දැවි යනවා සමන් ජයන්ත. ලකුණු 3කට උත්සාහ කරා විශාල පහරක් වෙනුවෙන් පන්දු වාරයේ ආරම්භයේ සිටම. නමුත් රේණුක නොනිස්ගේ පන්දුවේම හමුවේ සමන් ජයන්තට තවත් වේලා කඩුලේ රැඳෙන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙන්න පුනරෝපණය. මෙන්න උඩ පන්දුව රැක ගැනීම කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉන්නේ පන්දුව වෙත. එක මේ ස්ථානයේ සිටයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. තරම් පාදශාලනයක් පන්දු තෝරා බේරා ගැනීමක් පෙන්නුම් කරන්නේ. පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු වාර 4ක නිමාව ලකුණු 17යි එක් කඳුලයි බැංක් ලෙජන්ඩ්ස්. ඉක්‍රාම් රාසික් නවක ප්‍රතිකරුවා ක්‍රීඩා පිටියේ පැමිණෙන්නේ. ඒ වගේම පන්දු යැවීම සඳහා මාලන් ෆර්නෑන්ඩෝ කැඳවන්නේ මේ අවසාන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. මේ තරග අත්දැකීම තමයි ප්‍රේක්ෂකීන් නුත් ලබා ගන්න කැමති ක්‍රීඩකයින් වගේම ඕනෑම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් පන්දු වාරයක්. තරගයේ තවමත් විවෘතයි. තරගයේ විවෘත වුණත් තරමක් චමුදිත පිටිකරුවන්ට දැන් පොඩි අපහසු අවාසි සහගත තත්ත්වයක්. මොකද පන්දු 4යි තිබෙන්නේ. මේ පන්දු 4න් පන්දු දෙකක් හරියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ජයග්‍රහණය බැංක් ලෙජන්ඩ්ස්ලට හිමිවීමට නියමිතව තිබෙනවා. අප බලමු මේ පන්දු වාරේ කොහොම ක්‍රීඩා කරයිද කියලා. ඒ අභියෝගය ලබා ගැනීම සඳහා බැංක් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමෙත් සූදානම කොයි විදිහටද තියෙන්නේ. අපි බලමු. වෙන විශාල පාරක් වරේට පිට යොමු කරන්නේ ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර. ලකුණු 6යි.
ලකුණු 6යි ඩිල්ෂාන් මේ පන්දුවාරේ ආරම්භය. මම හිතන්නේ තරගයේ දක්නට ලැබුණු යෝධ මහයේ පහර පන්දුව සීමාවෙන් එළියට යන්නේ. ඒ නිසා පන්දුවක් නැති වෙන ආකාරයක් අප දකින්නේ යෝධ 6ක් හොඳ පහරක්. ලකුණු 23යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට තරගයේ ලකුණු 23යි එක් කඩුලකට මෙන්න සූදානම් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා මදුෂාන් ෆර්නෑන්ඩු වේගවත් පහරක් එල්ල කරනවා යලිත් ලකුණු දෙකක් එතන තිබෙනවා චමුදිත 25යි දැන් තව ඉතුරුව තිබෙන්නේ පන්දු දෙකයි. මේ පන්දු දෙක ඇතුලේ ඕනෑම දෙයක් වෙන්නට පුළුවන්. ෆර්නෑන්ඩුගේ අන්තය තමයි දැන් තිබෙන්නේ. ෆර්නෑන්ඩු දන්නවා ඔහුට විශ්වාසයක් තිබුණා තරගයේ නිම කිරීම වෙනුවෙන් තරග ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් බැංක් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු ඔහුට ඉෂ්ට කරන්න හැකි බවක්. බෙඩස් ලොක් ස්වීප් පාර දනේසේ නම පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ. එයටත් ලකුණු දෙකක්. දැන් මේ පන්දුව තමයි තීරණාත්මක පන්දුව බවට පත්වන්නේ. ලකුණු 27යි. සහ තවත් තිබෙන අවස්ථාව දැන් වයිට් පන්දුවක් නෝබල් පන්දුවක් වුණොත් යලිතරක් මේ පන්දුව යොමු කළ යුතුයි. අනිවාර්යෙන්. මෙන්න අවසන් පන්දුව ලකුණු 34ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කය වෙනුවෙන් මේ හඹා යන්නේ. ඒ නිසා තීරණාත්මක පන්දුවක් බවට මේ පන්දුව පත්වේ. තරගයේ ජයග්‍රහණය විශේෂයෙන්ම පිත්තද පන්දුවද ඒ තීරණය ලබා දෙන අවසන් පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ පිටිකරුවා මදුෂාන් ෆර්නෑන්ඩු. ඔහු පන්දුව 11කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 24ක් ලබාගෙන ඔහු තමයි පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ. පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ මාලන් ෆර්නෑන්ඩු. මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ලකුණු 34ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කය වෙනුවෙන්. බැංක් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමට මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාවක් නොලැබුණොත් ඔවුන්ට මේ වටේ නිවත් වන්නට සිදුවනවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් පළමු තරගයේ ඩිල්ෂාන් පරාජයට පත් වී ඉන්නේ. ඒ නිසා වඩා වැදගත් මොහොතක් වෙනුවෙන් ජයග්‍රහණයේ බලාපොරොත්තු ෆර්නෑන්ඩෝගේ අතේ තමයි දැන් මේ මොහොතේදී බැංක් ලෙජන්ඩ්ස් දෙසින් තිබෙන්නේ. ෆර්නෑන්ඩෝලා දෙන්නෙක්ගේ සටනක්. අනිවාර්යෙන්ම මදුෂාන් ෆර්නෑන්ඩු සහ මාලන් ෆර්නෑන්ඩු එකම පාසලේ සහෝදරයින් දෙදෙනෙක් දැන් පිත්තෙන් පන්දුවෙන්. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණියා නමුත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ බැංක් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගන්නට. යනුව ආරක්ෂාකාරී වුණා පන්දු යවන්න එවර. ඒ නිසා බැංක් ලෙජන්ඩ් කණ්ඩායම මේ තරගයෙන් පරාජයට පත් වෙනවා. ඒ නිසාම ඔවුන්ට මේ තරගාවලියෙන් ඉවත් වන්නට සිදු වෙනවා. ඒ නිසා හොඳ තරගයක් මම හිතන්නේ අවසාන භාගයේ අවසන් පන්දුවාරයේ තීරණාත්මක තරගයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට ඉඩ ලැබුණා. මේගම මාර්ෂලා ආදි ක්‍රිකට් සංගමය මේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය සංවිධානය කරමින් ඉතාමත්ම උද්වේගකාරී ඉතාමත්ම හොඳ ක්‍රිකට් තරගාවලියක් සංවිධානය කරන්නේ ප්‍රථම වතාවට. ඉතින් ඒ ප්‍රථම වතාවට සංවිධානය කරන මේ තරගාවලිය සජීවීව ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare හරහා ගෙනෙන්නටත් සීළු කටයුතු ඔවුන් සූදානම් කරා. ඉතින් මීළඟ තරගය සමගින් නැවත අප හමු වෙමු. Yes, the game's coming thick and fast now here at the BOI Grounds in Katunayake. Start of match 7, Chilau Legends taking on Macedonian Legends. The first game for the Macedonian Legends in this tournament. So it will be interesting to see how they will be faring up. Chilau Legends, of course, took part in the first game. They were also coming back from a loss to the Leos CC.
So they'll be also looking back to bounce back and make sure that they get on back in this tournament. This is the Marians Premier Sixers 2026. The Legends cricket teams playing each other who played during the school's interesting competition organized by the old cricketers of Maristella College. And we bring you live coverage from the BOI Grounds here in Katunayake. So we have completed 6 games so far. We have the results of Group B coming in with the Bank Legends and the Ardalua team getting eliminated due to their consecutive losses in that group with Lanka Heritage and Lanka Masters progressing through to the semi-finals. Will be interesting to see whether what team progresses from groups A and C, as I'm joined by Ricky Sims. Great game so far, Ricky. Yeah, so far we had some good cricket. The Bankers in particular, some prominent players there, but unfortunately they could not deliver, losing both their games, so they'll be eliminated. Lanka Masters, Lanka Heritage have played some good cricket, and they will go through to the semi-finals. This group is going to be interesting. Chilau Legends, as you said, lost their first match, so it's an important game today for them. It's a must-win match. If not, they will be knocked out as it's going to be a close encounter. Well, they lost to the Leo CC in the first game that they played. On the other hand, the Macedonian Cricket Club will be looking to make a mark, make an impression on this tournament, playing their first game. As we are getting proceedings for this game. First ball goes for the big one across the line. He'll come back for 2. The wicketkeeper chasing behind it. They're coming back for 3 as well. We'll wait for the umpire's signal. Was that off the bat? Was it buys? Signaled as bat. So it's a runs to the batter. Ubay Vikrama opens his account with that 3. Ubay Vikrama and Williams opening the batting for Macedonians. Well, signs of fresh legs. Macedonians playing the first game, so they will of course be fresh and be able to run hard between the wickets. So 3 runs to start off their innings. Asir Fernando starting off the proceedings. Oh, that one came back in. Miss there for Williams. A swing and a miss. He'll be fortunate that it didn't drag on back to his stumps. Fernando, he will be looking to make a good start for his team here in the first over itself. Oh, and again another swing and a miss. Oh, in fact, it's clean balled him this time. Has he? Yes, he has. He has to walk back to the pavilion. So that's the first breakthrough. The Macedonians losing their first wicket. As we see a replay, the right arm off break bowler. Oh, that's a lovely delivery. A bit of spin there. And the batsman playing all around it, and in the end not troubling the scorers as well. Heading back to the pavilion for just the duck. Macedonians currently at 3 runs for the loss of 1 wicket. Niranjan Lattan, the new batter in for the Macedonians. So pressure on them in the very first over itself. Fernando getting the ball to turn in the very first delivery itself, in the very first over. And it will be a challenge for these batters. 1 more ball remaining in this over. He'll be looking to finish off the over strong. Fernando to Lattan. Pulled away onto the onside. It's a good start for the batter. Finding the gap, but just a single. Have to settle for the single. So he'll be on strike for the next over as well. So Macedonians at the end of the first over, 4 runs for the loss of 1 wicket.
Oh my goodness. That's a no ball signal by the umpire. That's a wayward delivery that failed to meet the cut-off strip. Too wide. In fact, being called a no ball. So poor start by Jai Singh. 6 runs to start off with. Yeah, played very late this time, delicately. Will that have the legs to go down to the boundary? Will it slow up? That's 4 runs. Yes, it does. So very well played by Latin. Gets an important boundary. So not been a good start for Jai Singh. No ball and then 4 runs off the bat. It was a decent delivery, but that was very well played. Well, Chilau, they made only 46 runs in their first game. So they need to be mindful that they do not leak a lot of runs. They should be able to control the flow of runs to a total that they should be able to chase. And at the moment, they've already conceded 15 runs. Or swept away, slog swept onto the onside, but there's protection. They're looking for 2, and that was a chance. But the fielder couldn't collect the ball properly. And in the end, 2 more runs added to the Macedonians' total. But this is not good cricket by the Chilau team. That should have been collected. And the run-out opportunity missed in the end. They will be ruining these chances. That will be called wide as well. So this is not a good over. Leak in runs here, Jai Singh. 1 delivery to go is already conceded 12 after a very good first over. They've conceded extra runs in this over. Yeah, this poor bowling. 23 runs conceded already. We're still into the second over of this innings. And they need to make sure that they have to restrict the Macedonians to a low total, because they do not possess that mammoth firepower in their batting lineup as well, because they were able to score just 48 runs in the first innings. So Latin on 1, Obey Vikram on 9. So Ratnayake will bowl the third over, 2 overs for 23. They have to ensure they get a couple of good overs in here and not leak many runs. Well, 23 runs scored, but just the 10 runs coming off the bat. Oh, that's gone. Ratnayake strikes back. Now they're trying to pull things back as the batsman tries to go for a heave and missing the delivery completely. Ratnayake hitting that middle stump. Much needed breakthrough for the Chilau team as the Macedonian legends lose their second wicket, looking to clear the onside boundary. In the end, perishing, losing his stumps, has to walk back to the pavilion. Niranjan Latin for just a single of 3 deliveries. So good fight back now once again by the Chilau team. Yeah, it's swinging back and forth like a pendulum this game. One team not being able to maintain the control of the game. Macedonians losing wickets at regular intervals as Fernando is the new batter to the crease. Amal Fernando. He'll be pairing Ubay Vikrama, who hasn't had much of the strike. Just the 3 deliveries he's faced as Amal Fernando, another left-hander. Caught and ball, he drops it. But I think he's run out at the non-striker's end. Off the bowler's hand, onto the stumps. The non-striker was out of his crease. Very, very unfortunate indeed. Well, Ubay Vikrama has to go. It was hit hard. A straightforward catch, but it was hit so powerfully, it ricocheted off his hands onto the stumps. And the batter was caught out of his crease very unfortunately. Umesh Ubay Vikrama departs for 9. Not bowl Ratnayake. He's a run out at the non-striker's end. Well, that was very fortunate for the bowling side. That was an easy chance. That was gone begging. Should have been an easy caught and bowled. But in the end, unfortunate for the batter, the non-striker, who has to walk back to the pavilion.
Rodrigo is the new batter, but he'll have to be at the non-striker's end as Fernando crosses over for a single. So this is an excellent over by Katunayake. He's managed to pick up a couple of wickets, contain, and most importantly, dot balls. So under pressure now, the final delivery of the over. Goes for the big one, doesn't get hold of it, he'll just pick up a single. Katunayake has managed to bring back the non-striker. He wants a second, decides against it. Katunayake has managed to bring back his side into the game with an excellent over, just the 2 runs conceded. Passing to Rana Singh, the bowler who will be in charge for the 4th over. Fernando on strike. An appeal for a stumping. The keeper was absolutely pumped up, but the umpire says no. But that's a good start to the over by Rana Singh. Genuine pace. The batsman was beaten completely. I think that should call for another replay, definitely. This time wide. 6 more runs, 6 valuable runs, 6 free runs. I think they should not be affording these freebies to the batters, especially given that they are under pressure. We need to maintain that pressure, but conceding these free extras will be costly when you will be chasing them. Yeah, clipped away on the onside. Coming back for that single. Well, Ricky, that first delivery of the over was very interesting. The keeper, he wanted the umpire to raise his finger, but the replay showed that there was a bit of foot movement by the batter, but the umpire's decision is, of course, final in these games. Played late, that's a chance. Dropped. Difficult one, straight off the face of the bat. The wicketkeeper couldn't get his gloves behind it. But another very good over by Rana Singh. Just the 7 runs is conceded. 4 was done, 32 for 3. Small partnership building for the Macedonians. 9 runs so far. It's the final over of the innings. 4 overs done. And Nilufar with the delivery. He will be entrusted with the responsibility of bowling the final over, the most important final over. Fernando has been struggling a bit, but he'll look to make amends in this final over. Oh, that kept low. That kept really low. And the batsman, in fact, crossing over sides for a bye, I think. Or was it off the bat? If it was off the bat, it's going down as a drop chance. So a couple of consecutive drop chances now. They won't mind it. It's the dot balls that matter in 6-a-side cricket. Wickets really don't matter
if you get a wicket, yes, it's a bonus. But as long as you get dot balls in, that is important. This is running down to the boundary. Won't have the legs to get there. Fielded as well to cut it off. They ran 3. So 3 runs to the total. Important runs this is. They will be looking to get over that 40-run mark, which is defendable. We have seen so far in this tournament. Well, speaking of defending, Ricky, they failed to defend 46 runs in the previous game against the Lions CC, the Leo CC, I beg your pardon. Well, coming down the track is Fernando and manages to find the gap. So 4 more valuable runs. So crucial boundary. He had the fag end of the innings coming down the track and heaving it onto the onside. Plenty of vacant spots, gaps there, managing to find one. Yeah, that was a good shot indeed. Well executed. So 1 more delivery left in this over. 40 on the board. Can they get another boundary here? Find the boundary. 44 to 46 will be a very good score. This won't be easy for the Chill side. Now then, final delivery goes for a wide, which means we will have that delivery re-bowled. 6 bonus runs, and in the meantime, there has been a run-out effected and the non-strikers end as well. Doesn't matter because it's a re-bowl. Even if it's out, still Rodrigo has the opportunity to try and find the boundary. So 6 runs. Now this is golden for the Macedonians. They move up to 46. It was a good over until then. Unfortunately, that was sliding down the leg side. So the final delivery coming up. Can they get to 50? But that was poor from Nilufar. The last delivery of the innings, he had to make sure that he bowled a legal delivery. Now he will have to pay the price by bowling an extra delivery. How costly will this be? Oh, bowled him. For the relief of Nilufar, doesn't concede any more runs in that final delivery, in the bonus delivery, and with that, the Macedonians innings comes to a close. 46 runs at the end of the 5 overs. As you see the replay, the batter coming down the track and missing the delivery completely as the Macedonians end their innings at 46 runs and the Chilau Legends will have to score 47 runs if they are to keep themselves alive in this competition. Reminder that they lost their first game, so they will have to win this game at all costs. And 47 runs is the target that they will have to be looking at if they are to progress through and keep alive in this tournament. In the meantime, we'll be shifting our attention to match number 8, first innings between Negombo Legends and ZMCC. Well, interesting that ZMCC also will be playing their first game this tournament. So it will be interesting to see how they play their first game. Well, this game is between Negombo Legends Cricket and ZMCC. Negombo Legends also coming on the back of a loss of Moratua Cricket's Club. So they'll also be looking to win this game at all costs to avoid elimination. So interesting game. ZMCC playing their first game and Negombo Legends looking for a desperate win here. A full toss to start off with.
The batter coming down the track, but failing to connect it properly. Negombo Legends batting first with ZMCC playing their 150th game, I'm being told. So, big achievement for ZMCC. And that's another good delivery. In fact, the batter coming down the track and once again failing to clear the bowler. So, good start for ZMCC in this 150th game that they are playing here. Oh, once again, that's a good grab by the bowler. Good reflexes. And this time down the ground. Just a single though. So very good start for ZMCC in the very first over itself. Just a single of the first 3 deliveries. One more delivery remaining in this over. He'll be looking to finish this over strongly. And that's the end of the first over. A brilliant over. A brilliant over, in fact, by Indika Prasanna, finishing off that over. Just a single conceded off the first over. Negombo Legends cricket. 1 over's done, just the 1 run. Zalik Mohammed, the new bowler, coming into the attack for the second over. So it's desperate times for the Negombo Legends cricket team. Just the 1 run in their first over. They'll be looking for much more, given the fact that they've lost their first game as well. They'll be looking to win this and make sure that they keep themselves alive in this competition. Here comes Zalik. Oh my goodness. Wayward delivery down the leg side. Full toss. The batter, Hawid Nausat, taking full toll of it and hammering it down towards the square leg region for a boundary. Interesting action, Ricky, as we see. And almost a no ball, in fact. Yeah, gets away with it. Just a boundary. Well, pressure on the bowler now. Having started very poorly, he'll be looking for the straighter delivery. Full toss once again. Hammered down the ground and bisected the fielders perfectly down there, straight, long on and long off. Neither of them could get to the ball. So back-to-back boundaries coming for Negombo. After that, only 1 run in the first over. They're making amends. Once again, 2 very bad deliveries by the bowler. And Hamid Nausat making full advantage of those loose deliveries and punishing them with a couple of boundaries. So pressure, big pressure on Zalik Mohammed now. Oh, good comeback. Slower delivery, much straighter, and most importantly, he used the pitch on this occasion. Yeah, a bit of a loose ball in this game so far. Again down the leg side, that's a wide. The batter does well to get away from it. Getting those extra runs, 6 runs to the delivery. End of the over.
Asanka Gunasekara, the new bowler for ZMCC, into the third over. Another full toss gets away with it. That would be no ball. What does the square leg umpire have to say? Not signaled as no ball. Probably harmful delivery, he says. Dip in maybe. Yeah, the batter wasn't happy there. He wanted to get away with it. He requested the no ball, but nothing from the umpire. That's called a wide. So they get another 6 runs. These runs are all coming off of wides at the moment, not off the bat. So ZM have to bowl stump to stump. Get it up straight, full and straight. That's the way to go. Well, ZM bowled a pretty decent very first over, just the 1 run. But now losing the plot here a bit. 14 runs in the last over. Oh my goodness, that's a pretty decent appeal there by the bowler. But I'm not sure whether the batter got some bat on it. Yeah, I think the umpire signaled it's bat. Given as runs. So 2 runs to the total. That's the only thing that would have saved him on that occasion. Brilliant Yorker. But the batter still getting away with 2 runs. So fortunate. The scoreboard now moves on to 23. We are into the third over. The final delivery of the over coming up. Oh, bowled him. That's a good comeback after a pretty ordinary over. And this time getting the result on favor of the bowler. That's the first wicket falling down for Negombo Legends cricket. So now ZMCC fighting back into this game. Asanka Gunasekara, the bowler. The batter going for a wild swing across the line. Failing to make connection. And the bowler says, if you're going to miss, I'm going to hit. And the first wicket falling down for Negombo Legends. As 23 runs on board for the loss of the first wicket at the end of 3 overs. Yes, 2 more overs remaining for Negombo Legends cricket in their first innings. Oh, across the line once again. Got a bit of bat on it. Pretty decent amount of it. They're running hard for the second run. And the wicketkeeper appeals. And the umpire signals that it's a breakthrough. So perishing in the process of going for the second run. Yeah, very good fielding on the boundary. He was quick onto the ball, released it quickly as well, and the good glove work by the wicketkeeper. We'll take a look at that one. He did really well to whip up the bails. The batter short of his ground. There you go. It was a good return. He was ball watching as well. And he did well to collect and whip off the bails on time. It's a good decision by the umpire. Important breakthrough. Well, back-to-back wickets for Negombo. They had a pretty good second over. But now a bit of pressure back on them. 2 more overs yet to be bowled. So they'll be looking to score at least 50 runs if they are to win this game. Mohammad Rilwan bowling the 4th over for ZMCC. Negombo currently at 24 runs for the loss of 2 wickets. Mohammad Sanas and Mohammad Mustaq, the new batters for Negombo. My goodness, what has he done there? That was a total brain fade moment there by the batter.
leaving a straighter delivery. He was looking to cut it through the offside, and in the end, left alone a delivery that was coming straight onto middle stump. Look at that coming down the track, and pretty late onto it also, I think. Yeah, he was in no man's land. He didn't know what to do. Go forward, come back. He was caught in no man's land, as I mentioned. Slowish delivery as well, kept a bit low. Totally out-thought there by the bowler. Well, that could happen in this day and age, in this type of cricket, over 40s. They are not playing regular cricket, not playing professional cricket, so those things could happen. And it doesn't matter for the bowler. He's got the wicket and he's bowled a dot delivery. Well, 3 quick wickets coming off for Negombo. They'll be pretty disappointed with this. Well, we mentioned before that they're looking for a desperate win here to be alive in this contest. They need to win this game at any cost. But ZMCC on the other hand. And that's another wicket. That's another stump. My goodness, that's the 3rd wicket coming off this over. Run out, of course, in the first delivery. And now 2 back-to-back wickets for the bowler. He'll be on a hat-trick in the next ball. So good bowling by Mohammad Rilwan, and good stuff by the wicket-keeper as well. Collecting the delivery and whipping off the bails just in time. Once again coming down the track, getting nowhere close to the pitch of the ball, but still going through with the shot, missing it completely. And he's going back to the pavilion for a golden duck. Negombo now in deep trouble. 24 runs for the loss of 4 wickets. Just the 1 wicket remaining. And they all have 5 more balls remaining. An entire over. And the last ball of this innings also coming up. As Milinda Javardhana is the new batter in. Yes, the 2 wickets that fell back to back. 1 clean bowled and the other. In fact, Ricky, I have doubts about that take by the wicket-keeper. He gathered it. Probably. Yeah, excitement. Now the last man in here, another wicket and they'll be bowled out. They have to be very careful. There is another over remaining. We haven't seen a side getting bowled out so far, isn't it, in the tournament? And he's on a hat-trick. There you go. He manages to get bat on ball, gets a single, excellent over. They'll get a 2 for that. But brilliant stuff. Score moves up to 26 for the loss of 4 wickets after 4 overs. Final over coming up for Negombo. ZMCC have bowled pretty well. They've conceded just 26 runs for the loss of 4 wickets. Yeah, so Hemal bowling the last over, swash at that one outside the off stump, gave it his almighty, but didn't make any contact at all. Last over, very important that they get some runs on the board. Negombo Legends. That's a huge no ball, is it? I think that was dipping. That was definitely dipping. It was dipping on him, but did it dip after he passed him? Is the question I would like to see. Well, dot delivery it is in the end. So fortunate there for the bowler. So in fact 2 dot deliveries now. 3 and 3, 3 and 3. This is not good. They'll be disappointed. Meanwhile, on the other hand, Hemal Koratota is bowling a fabulous final over here. Oh, down the ground, struck powerfully. But cut off by the fielder. They'll be looking to come back for the second. And that's another run out. So them being all out for just 26 runs. So good fielding in the end by ZMCC. The fielder collected it well and threw it to the bowler, who effected the run out. So Negombo bundling out for just 27 runs. They will be disappointed with their effort.
As you see the replay, the batsman not even in the picture, not even in the frame. As bundled out this Negombo for just 27 runs for the loss of 5 wickets, and should be a walk in the park for ZMCC when they come out to bat in the next half. Negombo, they have a job on their hand to defend 27 runs if they are to stay alive in this competition. As we will take a short break and we will be back with you on the other side for the second half of the previous game we were bringing to you live in this Maris Sixers Premier League of the Masters players, the old schools cricketers. අයිබෝන් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි යලිත් අප තරගයේ සමගින් එකතු වන්නට සූදානම් වන්නේ චිලව් ලෙජන්ඩ්ස් සහ මැසඩියන්ස් ලෙජන්ඩ්ස් අතර තමයි මේ තරගයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා දැන් සූදානම් වන්නේ. කටුනායක BOI ක්‍රීඩාංගණයේ මේ මොහොත වන විට ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පැවැත්වෙන තරගයේ විශේෂයෙන් තවමත් මූලික වටේ තරග පැවැත්වෙන මේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම ඊළඟ වටේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. චිලව් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. තවත් හොඳ තරගයක් අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙයි. චිලව් ලෙජන්ඩ්ස් සමගින් මැසඩෝනියන්ස් ලෙජන්ඩ්ස්. කණ්ඩායම් දෙකේම ලෙජන්ඩ්ස් වරු. අනිවාර්යයෙන්. ඔවුන් ලෙජන්ඩ්ස්ලා වුණෙත් නිකන් නෙවෙයි. ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් සෑහෙන දෙයක් විශේෂයෙන්ම පාසල් තරගබිමේ ඉඳලා සිදු කරපු නිසා තමයි ඔන්න බොහෝ දෙනෙක් ඒ විදිහට හඳුන්වන්නේ. සහ අපි අර පෙර අවස්ථා ගණනාවකදීම කතා බහක නිරත වුණා. මේ ක්‍රීඩකයින් පාසලෙන් ඉවත් වුණත් පාසලත් එක්ක පවත්වාගත්ත ඒ සබැදියාව අද වෙනතුරුම එදා ඉඳලා පාසලේ ක්‍රීඩාව මොන වගේ තත්ත්වයකද තියෙන්නේ, කොහොමද ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා වෙනස්කම් වෙන්නේ. අද එහි තවත් ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ විදියට ඔවුන් අද දවසේදී මේ තරග මාලාවෙන් අපිට පෙන්වුම් කරන්නේ. චිලව් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම මේ හඹා යන ඉනිමක් ලකුණු 47ක් ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පන්දුවාර 5ක් තුල මේ මොහොත වන විට ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කරමින් පන්දු පිටිය සකස් කරන ආකාරය ඔබ මේ දකින්නේ. ලකුණු 47ක් මේ තරඟාවලිය තුළ චමදිත අප දුටුවාද ලකුණු 50න් සීමාවෙන් එහාට ගිය තරඟ අප බලමු. හඹායන අවස්ථාව තුළ එක් තරගයක් අප දුටුවා. පළමුවෙනි මේ කණ්ඩායම ලකුණු 49 ඉන් අනතුරුව ලකුණු 50 හවාගෙන ගියා. ඒ තරගය තුළ ඒ හැරුණකොට ලකුණු 50කට එපිට ලකුණු පුවරුවක් අපි මේ දක්වා තවම දුටුවේ නැහැ. එහිදී විශේෂයෙන්ම මේ පන්දුවාර 5 තුල ඒ කියන්නේ එක් පන්දුවාරයකට තිබෙන්නේ පන්දු 4ක් පමණයි. නමුත් ලකුණු 50 සීමාවට යන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 30 40 සීමාව හොඳ තරගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් විදිහට තමයි අප දකින්නේ. තරගයේ ආරම්භ වීම සඳහා සියල්ල සූදානම්.
අප බලමු තවමත් යම් කතා බහක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා නියැලීමෙන් අනතුරුව දැන් පන්දුව ක්‍රීඩා පිටිය වෙත ලබා ගන්නවා. පන්දුව ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව දැන් සූදානම් වන්නේ තරගයේ වෙත අවතීර්ණ වන්න. තරග මාලාවත ඉතා තියුණු අවසාන ළඟා කරගත් තරග කිහිපයක් ගැන අපි අවධානය යොමු කරොත් ලංකා මාස්ටර්ස් සහ බැංක් ලෙජන්ඩ්ස් අතර තරගෙන් ලකුණු 5ක ජයක් ලංකා මාස්ටර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය ළඟා කරගත්තේ. ඒ වගේම මොරටු SC සහ නිගම්බු ලෙජන්ඩ්ස් අතර තරගෙන් ලකුණු 8ක ජයක් වාර්තා කරගත්තේ. ඒ කතා බහ අතරතුර මෙන්න හඹා යන ඉනිමේ පළමු පන්දුව ස්ලොග් ස්විප් පහර මිඩ් විකට් දෙසින් ස්ථානගත වීම ලකුණු 4ක්. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත්ම වේගයෙන් පන්දුව යොමු කරායි අවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දෙන්නේ ෆර්නෑන්ඩු ආසිරි ෆර්නෑන්ඩු සහ පුබුදු රණසිංහ නිරංජන් ලැටන් පන්දු යවන්නේ. පියවරක් ඉදිරියට ඩ්‍රයිව් පාර හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් තාක්ෂණීය හොඳින්ම පැවතුනා. පළමු පන්දුවෙන්ම 4 පහරකින් පිළිගනිද්දී දෙවනි පන්දුවේ ප්‍රතිචාරයත් කිසි විටකත් පන්දු යවනා නම් අපේක්ෂා කරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ලකුණු 4ක්. දැන් ලකුණු 8ක් බවට පත් වී තිබෙන ජයග්‍රාහී ඉලක්කය ලකුණු 47ක්. ආරම්භක පන්දු වාරයේ තුලදීම ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ පිට ක්‍රියාත්මක කරනවා පිටිකරුවා. පිට 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරමින් ආසිරි ෆර්නෑන්ඩු මෙන්න මීළඟ පන්දුවටත් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණුණා. ස්ථානගත වීමද නැත්නම් උඩ පන්දුවක්ද නැහැ. වාරක් පතිතව අඳුරකින්නා වෙතට ඒ කාණ්ඩයේ මේ දක්වා අපි සඳහන් කරොත් චිලව් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම මොහොන දුන්නු තරගය ඔවුන් පරාජයට පත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම ඉතා වැදගත් සාධකයක් ලෙස අපට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම බී කාණ්ඩයේ දෙසින් ලංකා හෙරිටේජ් ක්‍රීඩා සමාජය ඔවුන් සහභාගී වූ තරග දෙකම ජයග්‍රහණය කොට බී කාණ්ඩයේ පෙරමුණගෙන සිටිනවා. මොරටු SC සී කාණ්ඩයෙන් දැන් තරගාවලියේ පෙරමුණේ රැඳී ඉන්නේ. ඊළඟ පන්දු පසුපස පාදිට පැමිණීම ෆුල් කිරීමක් කිරීමට උත්සාහ කරන තරම් සාර්ථක නැහැ පහර. එක ලකුණක් එකතු වෙද්දී නිමාව ප්‍රථම පන්දු වාරය. ලකුණු 10යි එක් පන්දු වාරයක් අවසන් වන විට. තරගයේ දෙවන පන්දු වාරය දැන් ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ තුලදී ලකුණු 10ක් 4 පහරවල් දෙකක් සහ එක් ලකුණු බැගින් අවස්ථා දෙකකදී ලබාගෙන ලකුණු 10 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මේ දක්වා සමස්ත තරග 6ක් නිමාවට පත් වී තිබෙනවා. සියලුම කණ්ඩායම් ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය ගත්තොත් ඩෙල්ෂාන් ලකුණු 443ක් මේ නිමාවට පත්වෙච්ච තරගවල. කණ්ඩු 23ක් 4 පහරවල් 30ක් 6 පහරවල් 12ක්. අකලංක යාපා කැඳවන්නේ ඒ සමගින් පන්දු යැවීම සඳහා. අනිත් කාරණේ තමයි මේ තරගයේ එක අන්තයකින් පමණයි පැවැත්වෙන්නේ. කියන්නේ එක් අන්තයකින් පන්දු යවන එක් අන්තයකින් පන්දුවට පහර දෙනවා. අන්ත දෙක මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් මම හිතන්නේ තරගයට යම් කාලයක් ඉතිරි කර ගැනීමට හොඳ අවස්ථාවක් වෙලා තිබෙන්නේ. පෝල්ඩෝස් පන්දුවක් පීතරම ලබාගෙන ඉහළින් ස්ථානගත කිරීමකට උත්සාහ කරේ. නමුත් එතරම් පහරේ සවිමත් බවක් අප දුටුවේ නැහැ. ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා තරමක් 4 සීමාව ආසන්නයට වන්නට යොදාගෙන සිටියේ. ඒ අතරතුරේදී තවත් ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා. ලකුණු පෝරවඩ
12යි දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව. මෙන්න පියවරක් ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව 4 සීමාව වෙතට ඇදියද්දී නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේ. ලොන් ඔන් දෙසින් ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණු එකක් එකතු වන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 13යි. තවත් පන්දුව 20ක් තුළ ලකුණු 34ක ඉලක්කයක් එය ලබාගත හැකියි. මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ ඔවුන් උත්සාහ කරොත් අනිවාර්යෙන් මේ වගේම සුයි පහරට සෑහෙන දුරට පිටින් වෙතට ඇවිද ගියා පිටිකරුවා. ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා පන්දුවට පහර දෙන අන්තයේ සිටින පිටිකරුවා. නමුත් අනෙක් අන්තයේ සිටින කෙනා ඒට තරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. පොබුදු රණසිංහ දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ආසිරි ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 10ක් ලබාගෙන ආරම්භක කඩුල් දෙකේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 14. long on desin ලකුණක් වෙනුවෙන් පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 15යි කෙසවක නොදබී චිලව් ලෙජන්ඩ්ස්. තරගේ තුන්වන පන්දුවාරය දැන් ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. රණසිංහ සමගින් ෆර්නැන්ඩෝ. පෙර පාදිරි පැමිණ දර්ශනීය ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. එක ලකුණු දෙකක් බවට මේ මොහොතේදී පිටිකරුවන් පැති මාරු කර ගන්නවා. උත්සාහ කරයි විශාල පහරක් දෙකක් මේ පන්දුවාරය තුලත් නිර්මාණය කරගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පුල් ටොස් පන්දුවක් පිටතරම අමාගෙන ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරන නමුත් අර එතරම් ශක්තියක් පහරේ පෙන්නුම් කරේ නැහැ. හැබැයි මේ පැමිණෙන එක ලකුණු දෙක හෝ ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් කර අන්තයේ හෝමාරු කර ගනිමින් හැකි උපරිමයෙන්ම ලකුණු පුරව ඉදිරියට ගෙනෙන්න තමයි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා උත්සාහ කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක් හොඳ වෙනස්කමක් පන්දු යන හොඳින් කල් නැතුව දකින්න පිටිකරුවා පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙට මෙන්න උත්සාහ කරා. අපි කියන්නේ උපක්‍රමශීලී පන්දුවේම තමයි මේ. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරමින් ආසිරි ෆර්නැන්ඩෝ ඔහුගේ ඉනිම නිමාවට පත්වන්නේ ලකුණු 10කට. ඔහු තමයි මෙතෙක් වෙලා වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි ක්‍රීඩකයා. සෑහෙන ඉදිරියට පැමිණ තමයි ඔහු පැමිණෙන්නේ පන්දුවට පහර දෙන්නට. චන්න රත්නායක නවක පිටිකරුවා අවශ්‍යන ක්‍රීඩා පිටිට පැමිණෙන්නේ. ලකුණු 18යි එක් කඳුලයි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තවත් පන්දු 13ක් තුල ලකුණු 29ක්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් වේගවත් පහරවල් වලට ගියොත් මේ ජයග්‍රහණී සීමාවට යන්න පුළුවන්. නමුත් මේ තනතිරුවේ තිබෙන ලකුණු සහ ඒ වගේම පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයාගේ තිබෙන හැකි දක්ෂතාවය මත තමයි මේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වන්නේ. ඩ්‍රයිව් පහර මෙන්න පළමු ලකුණට කැඳවීම දෙවන ලකුණත් ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගන්නේ. සාර්ථක පන්දුවාරයක් නිමාවට පත් කරන්නේ පන්දුවාර 3ක නිමාව ලකුණු 20යි කඳුලයි චිලව් ලෙජන්ඩ්ස්. තරගයේ සිවන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වෙන්නේ. ලකුණු 20යි එක් කඩුල්ලයි 6.6යි 7යි මේ වන විට රඳවාගෙන යන වේගය අවශ්‍යයි. දැන් 13.5ක දල වේගයක්. තරගය
කොයි අන්තයටද යමු වන්නේ මොන කුමන කණ්ඩායම දෙසට ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් දෝලණය වෙනවද නැද්ද කියන තීරණය කරන පන්දුවාරය තමයි මේ. මහෙන් විලියම්ස් පන්දුව වෙනුවෙන් සාර්ථකයි. මහෙන් විලියම්ස්ගේ ක්‍රියාත්මක වීම පළමු පන්දුවෙන්ම ඔහුගේ පන්දුවාරය තුළ කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා ශිලාව් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමේ දැවියන ක්‍රීඩකයා රණසිංහ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක කරේ. බලන්න පන්ති පුනරූපණය පහරක් එල්ල කරනවා. කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත පිටේ වැදුනාද ඒ පන්දුව. පිටේ වැදි තමයි පිටේ වැදි කඩුල්ලේ පන්දුව වදින්නේ. නවසත් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20යි කඩලු 2යි තරගයේ සිවුන පන්දුවාරය අප සිටින්නේ. ThePapare ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව තුල මේගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් සංගමය විශේෂයෙන්ම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළ වයස අවුරුදු 40ට වැඩි ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් රැසක් අද දවසේ මේ තරගාවලියේ සයි සමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලියක් විශේෂයෙන්ම ලෙද ක්‍රීඩා කරන තරගාවලියක් විදිහට ප්‍රථම වතාවට සංවිධානය කරේ. දැන් ඒ තරගාවලිය ඉතාමත්ම හොඳින් BOI කටුනායක මේ ක්‍රීඩාංගණයේ දැන් පැවැත්වෙනවා. විලියම්ස්ගේ පන්දු යැවීම ටිකක් පිටින්නට බරයි. අපි කියනවා වයිට් යෝකලෙන්ත උපක්‍රමය හොඳින් භාවිතා කරනවා. ඒ මොකද මේ පිටිකරුවන් බොහෝ අවස්ථා තුළ උත්සාහ කරේ පියවරක් දෙකක් ඉදිරියට පැමිණ ආක්‍රමණයක් දියත් කරන්නට විලියම්ස්ගේ පන්දු යැවීම තුළ. මෙන්න යාලිත් වරක් චකිතයක් නැහැ ප්‍රහාරයක් වෙනුවෙන්. හැබැයි මේ පාලනය ඉතා වැදගත් දෙයක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. අපි අද උදෑසනදී කතා වුණා විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාංගණයේ තිබෙන පරතර පිළිබඳව. ක්‍රීඩකයන් පන්දු රකින ස්ථාන 6 දෙනෙකු සිටින මොහොතක 4 වටේටම වේගවත් පහරවල් එල්ල කරලා විශේෂයෙන්ම ලොකු ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය කරයි කියලා. නමුත් ඒ හාත්පසින්ම වෙනස් ලකුණු පෝරුවක් තමයි සෑම මොහොතකම නිර්මාණය වුණේ. ලකුණු 50 සීමාවෙන් ඒ සියල්ල නතර වුණා. පන්දු 4යි පන්දු 4 කෙසේ වෙතත් පන්දු ආර 5 තුල ලකුණු 50 සීමාවට යන්නට ඉඩ සීමාවෙන් එහාට යන්නට ඉඩකඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. අවසන් පන්දු ආරය තුළ ලකුණු 24ක් අවශ්‍ය ඉලක්කයේ උමේෂ් උපවික්‍රම. එවරනම් අදුවේ පදිතය සෑහෙන කෙටි. නමුත් කළු රකින්නටත් ඒකවර ගහණය කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 2ක්. තරගයේ කොතරම් වාසිදායක තත්වයක් දැන් මේ වන විට මැසඩෝනියන් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබුණත් වැරදි අඩුපාඩු කරන්නට බෑ. මොකද අතිරේක ලකුණු කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම රන් හා සමානයි කණ්ඩායමකට මෙවැනි තත්වයක් තුල ඉන්නකොට වයිට් පන්දුවකට නිපන්දුවකට ලකුණු 6ක් හිමි වන්නේ දිල්ෂාන්. අනිවාර්යයෙන්ම. හැබැයි මේ ඊටමත්ම හොඳින් අවස්ථා කිහිපයකදී පමණයි නිපන්දු සහ වයිට් පන්දු අප දුටුවේ. නැත්නම් ඇති වෙන්න වයිට් පන්දු නිපන්දු දැක ගන්න තිබුණා. නමුත් එහෙම අවස්ථාවන් වලදී අපට දැක ගන්න ලැබුණ නැහැ. ඊටමත්ම හොඳින් ක්‍රීඩකින් පන්දුවේ මේ කාර්යය නිරත වුණා. ආබේ වික්‍රම උමේෂ් ආබේ වික්‍රම හොඳින් තරගය තුළ ඔහුගේ වගකීම හිටු කරන ආකාරයක් අපට පේනෙන්නට තිබෙන්නේ. මෙන්න පන්දු කෙටි විතරම විශ්වාසයක් පහර තුළ නැහැ. දැන් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සෑහෙන දුරට ආසන්න වෙලා ඉන්නේ මැසඩෝනියන්ස් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම. ප්‍රබල කණ්ඩායම් ගණනාවක් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මූලික වන්නේ හොඳින් දක්ෂතා දක්වපු අවසන් පූර්ව වටය තුළ අපිට දක්නට හැකියාවක් ලැබෙයි. සාර්ථකයි. හොඳ පන්දුවක්. කෙලින්ම පන්දුව ඔෆ් ටම්ප් එකේ වදින්නේ. ඒ සමගින් 4 වන පන්දුවාරය නිමාව දකින්න විදිය. ලකුණු 23 දී 3 වන කඩුල්ල මේ දැන් බිඳ වැටෙන්නේ.
හොඳ තරග අවසානයක් ඩෙල්ෂාන් Macedonian Legends මීළඟ තරගය නිගම්බු Legends Cricket සහ EZM CC අතරයි ක්‍රියාත්මක කරන්නට නියමිත ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි තවත් තරගයක ආරම්භය මේ මොහොත වන විට ලකුණු 27ක් පන්දුවර පහ තුලදී ලබාගෙන තිබෙන නිගම්බු ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ලකුණු 28ක් අවශ්‍යයි. ලකුණු 28ක් පන්දුවට පහර දෙන්නේ ZM CC කණ්ඩායම ZM CC සහ නිගම්බු ලෙජන්ඩ්ස් අතර මේ තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ. ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙනවා විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම තමයි මේ මාරිස්ටෙලා මේ විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම Tamanගේ මේ තරඟාවලිය මේ සීරීස් එක ඉතාමත්ම හොඳින් සංවිධානය කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සංවිධායක මණ්ඩලයක් වෙනම මේ තරගය අරගෙන යනවා. ඒක තමයි විශේෂත්වය. මොකද මේ තරඟාවලියක් සංවිධානය කරනවා කියන එක ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ කාර්යය පහසුවෙන් සංවිධානය කරමින් බොහොම ක්‍රමානුකූලව තරඟ රටාව ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය අප දකිනවා. මාරිස්ටෙලා ආදි ක්‍රිකට් සංගමය විශේෂයෙන් මේ අතර ඒ සංගමයේ යටතේ ප්‍රවීණ ක්‍රීඩකින් ගණනාවක් සිටින විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයින් ඉතින් ඔවුන්ගේ සහෝදරත්වයේ සහෝදරත්වයේ මේ සියල්ල වර්ධනය කරමින් වෙනම ටීම් එකක් අප දකින්නේ. ඒ කියන්නේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් තිබෙනවා. ඒ අතර ක්‍රිකට් වලට ගොඩනැගෙන ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයක් තමයි මේ තරගය සංවිධානය කරන්නේ. ඒ වෙනම කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටිනවා. ලකුණු 28ක ඉලක්කයක් වෙනුවෙන් මෙන්න දැන් තරගයේ ආරම්භය හඹා යන ඉනිම තුල පිටින්නට බරයි පළමු ලකුණු ලබා ගත්තා. ඉනතුරු දෙවන ලකුණු වෙනුවෙනොත් හොඳ කැදවීමක් ලැබෙද්දී ලකුණු 4ක් සානගත වීම පහසුවෙන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණු 4ක් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම 28ක ඉලක්කයක් මේ හඹා යන්නේ. වෙන පුනරූපණය පිටින්නට බරයි. හොඳින් පිටේ මොහොනට තරමක් ඩීප් third man දෙසට වන්නට ආනත කරන ආකාරයක් තිබෙන්නේ පහරේ. තාක්ෂණය ඒ වේගය ඊට සරිලන සියලු දේ ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකෙක් බවයි ඔහුගේ ශරීර භාෂණයත් එක්ක අපට පෙන්වුම් කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත්ම හොඳින් මේ පන්දියවන සෑහෙන වේගයකින් පන්දියවන ක්‍රීඩකයෙක්. අමිල රුවන් පන්දියවන්න. සෑහෙන වේගයෙන් ඔහු පන්දියවනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පාලනයක් රඳවා ගනිමින් පන්දියවන ක්‍රීඩකයෙක් අපට දක්න ලැබෙන්නේ. ඩ්‍රයිව් පහර long off the sin මෙන්න ලකුණු දෙකක්. ඒ වගේම තමයි චමුදිත මේ පන්දියවන්න තරම් වේගයක් දුවන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු වේගයෙන් පන්දු යොමු කරනවා ප්‍රතිකරුවා වෙත. මෙන්න මේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව දැන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ ඉසඩ්ඩම් කණ්ඩායම. ඒ කාලේ සිදු කරපු බොහෝ දේවල් ඔවුන් තවමත් පිටියේ මැදට ආවම මේ විදිහටම කරන්න උත්සාහ කරනවා. පියවරක් ඉදිරියට යම් වේගයක් සහිත පහර තුල මෙන්න තවත් ලකුණු දෙකක්.
ලකුණු දෙකක් අනිවාර්යයෙන් මෙතන තිබුණා. ඒ ලකුණු දෙක උන් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. ලකුණු 8යි දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව තරගයේ ප්‍රථම පන්දු වාරය නිමාව දකින්න විට ලකුණු 8යි. මේ තරගය ගත්තොත් ඩීල්ෂාන් නිගම්බු ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමට එදා තීරණාත්මක තරගයක්. ඔවුන් සහභාගී වූ තරගයේ පරාජයට පත් වී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම CMCC කණ්ඩායම ඔවුන් සහභාගී වෙන පළමු තරගයේ විදියටයි මේ අපිට නම් කරන්නට පුළුවන්. තවත් ලකුණු 20ක් ඔවුන්ට අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. පළමු පන්දුවාරය අවසන් වන විටත් තවමත් ආරම්භක පිටිකරන යුගලය එලෙසින්ම කානුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. නිගම්බු කණ්ඩායමත් ලෙහෙසියෙන් අතාරින්න කැමති කණ්ඩායමක් නෙවෙයි. අපිට පෙනෙන ආකාරයට ආරම්භයේ සිටම හොඳින් පක්‍රමශීලී ලෙස පන්දු පිටිය සකස් කරන්නේ. හොඳ ආරම්භයක්. පිටිකරුවට ආරාධනා කරනවා පහරක් වෙනුවෙන්. ඉතාමත් හොඳින් උපක්‍රමශීලීව පන්දු යවනවා. විශේෂයෙන්ම ලෝන් ඔෆ් සහ ලෝන් ඕන් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ලෝන් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා සාමාන්‍යයෙන් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට වෙන්නට. ඒ වගේම දැන් ලෝන් ඔෆ් වෙනවා. ඊට අමතරව ලෝන් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා ලෝන් ඕන් කලාපයේ පැත්තට ගෙනෙනවා. මිඩ් විකට් සහ ලෝන් ඕන් අතර ස්ථානගත කර තිබෙනවා. 아무තු පන්දු රැකීමක් විශේෂයෙන්ම ඔෆ් සයිඩ් එක හතර සීමාව ආසන්නයේ පිටිකරුවාට ඉදිරියෙන් ලොකු පහරක් වෙත යනවා පිටිකරුවා ඒ අවස්ථාවේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එක ලකුණක් පමණ එකතු වන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් අර ලකුණු 27 පහසු වුණාට හොඳ පන්දු යැවීමක මේ ක්‍රීඩකයන් නිරත වෙනවා. හෆිල් ඩූන්ගේ පන්දු යැවීම පළමු පන්දු හොඳින් ගෝරට මුසු කරා ඉන්න අනතුරු තරමක් වේගය ලබා දුන්නා. ඔගේ පන්දු යැවීම වෙත අනිත් වරක් පන්දුවේ පතිතේ ටිකක් කෙටි. එක්මන් ලකුණක් එක් අන්තයෙන් කැඳවනවා. සූදානමක් ලබාගෙන සිටියේ නැහැ. නමුත් අනෙක් අන්තයේ ප්‍රතිචාරයට සරිලන උත්තරය මේ අන්තයෙන් ලැබුණා. ඉතාමත් හොඳින් කඩුළු අතර දිව්‍යම ඔවුන් දන්නවා ශනිකව ඒ දේ ඔවුන්ට කරන්න අමාරු බව. මම හිතන්නේ ජේෂ්ඨත්වය මත. ඒ නිසා ලකුණු සම්පූර්ණ කරගන්නවා. එක ලකුණු දෙකක් බවට. හොඳ ලකුණු දෙකක් ලකුණු 11යි තරගයේ දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේ අප සිටින්නේ. ස්ථානගත වීම එක ලකුණයි. මෙන්න පහසෙන්ම දෙවන ලකුණ වෙනුවෙනොත් පිටිකරුවන්ගේ උද්‍යෝගය සෑහෙන ඉහළින් කැපී පෙනෙනවා. තරගාවලිය තුල හොඳ තරග ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් පිටිකරුවන්ගේ දායකත්වය සෑහෙන වැදගත්. තත්ත්වය කෙසේ වෙතත් තවත් පන්දුවාරයක් අවසන් ලකුණු 13යි කිස්පෙගුණොද BCMCC. ලකුණු 27ක ඉලක්කයක් මේ හඹා යන්නේ. තරගයේ පන්දුවාර දෙකක් අවසන් වන විට 13ක් බවට පත් වෙද්දී මේ අවසන් පන්දුවාර 3 ඒ කියන්නේ පන්දු 12ක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ ලකුණු 27 සීමාවට යන්නට. දැන් යලිත් වතාවක් පිටිකරුවන්ගේ පැත්තට වාසිදායක බවක් අපට දක්නට ලැබෙනවා. මොකද කිසිදු කඩුල්ලක් බිඳ වැටි නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳින් උපක්‍රමශීලීව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය අපට දක්න ලැබෙන්නේ. දැඩි හිරුරැස් මේ මොහොත වන විට කටුනායක BOI ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩාංගණය බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ආසන්නයේ පිහිටා තිබෙන්නේ. කොළඹින් පරිබාහිරව විශේෂයෙන්ම තනතිරු ගණනාවකින් සමන්විත විශේෂයෙන්ම
මේ ක්‍රීඩාංගණය තුල විවිධ ක්‍රිකට් තරඟ සංවිධානය වෙනවා. ඒ අතර පහුගිය කාලවකවානුව තුල කාන්තා කණ්ඩායම තරඟ වැදුණු ක්‍රිකට් තරඟ ගණනාවක් අපිට දැක ගන්නට ලැබුණා කටුනායක BOI ක්‍රීඩාංගණයේ. ඊටාත්ම සුන්දර වටපිටාවක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ආසන්නයේ පිහිටා තිබෙන්නේ ඇවරිවත් ප්‍රදේශය පසු කරමින් ඉදිරියට පැමිණෙන ඔබට මේ ක්‍රීඩාංගණයට සම්බන්ධ වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා ThePapare ඔස්සේ අද මේ මාරිස්ටෙලා ආදී ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම මෙන්න පන්දුව පහරක් කෙල්ල කරනවා ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 4ක් අවශ්‍ය මොහොතක ලකුණු 4ක් ලබා ගනිද්දී ලකුණු 17ක් බවට පත් කර ගන්නවා. අපි ආරාධනා කරනවා මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයන් ඉන්නව නම් අවට ඉන්න කටුනායක BOI ක්‍රීඩාංගණයට ඔබේ විද්‍යාලයේ ආදි ලෙජන්ඩ්ස්ලා ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස්ලා තරඟ වදින ප්‍රථම වතාවට තරඟ වදින මේ තරඟය දැක බලා ගැනීම සඳහා ආරම්භයක් මේ පන්දුවාරය තුල මෙන්න පන්දුව පිට දක්වේ වදී third man දෙසින් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණටත් කැඳවීම සාර්ථකයි. අප බලමු. ඔව් තුන්වන ලකුණක් වෙනුනොත් යන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. හොඳයි කඩළු අතර තිබෙයාම. දැන් පියවරෙන් පියවර IZMCC කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තබන පියවර. තා හොඳින් විශ්වාසවන්තව තබන මොහොතක් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් දැන් ඔවුන් සූදානම්ෙන්. ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 20ක් බවට පත් වී තිබෙන. තවත් ලකුණු 8ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. CM ZMCC කණ්ඩායම මෙන්න ලස්සන පහරක්. අනිවාර්යයෙන්ම එක ලකුණ දෙකක් ලබා ගැනීමට ඔවුන්ගේ උත්සාහයක් නැහැ. 21ක් බවට දැන් පරිවර්තනය වන්නේ. ZMCC කණ්ඩායමේ පිටිකන රටාව බැලුවම ඩේල්ෂාන් පෙන්눔 කරන දෙයක් තමයි ඔවුන්ට ඕනෑම තත්ත්වයක් හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය තැනදී එක ලකුණ දෙක අවශ්‍ය නම් ඔවුන් ඒ ඔස්සේ ඉදිරියට එන්න පුළුවන්. මෙන්න වයිට් පන්දුවක්. ජයග්‍රහණයට දැන් නම් ටිකෙන් ටික ලංවන මොහොතක් යනුව ජයග්‍රහණය වයිට් පන්දුවත් සමගින් එක ලකුණක් එකතු වීමත් එක්ක තරගයේ ජයග්‍රහණය ZMCC කණ්ඩායම ලබා ගන්නේ. ඒ සමගින් තරගයේ ජයග්‍රහණයේ ZMCC කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනවා තරගයේ තුන්වන පන්දුවාරය තුලදී. ඉතින් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි තවත් තරගයක නිමාව මේ දකින්නේ මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරගයේ. අපි සූදානම් ඊළඟ තරගයේ සමගින් නැවතත් හමුවන්නට. Well, we are being informed that the match 9 has been abandoned, and instead we will be straight away moving on towards match 10. And the 10th match will straight away start without playing the 9th match due to a fixture, which means that one game in Group B will be played less, and we will be moving on to another game in Group B itself. So the Lanka Heritage Masters taking on. Well, this ought to be a cracking contest, Ricky. Both these teams coming off a couple of wins, so should be an exciting game ahead of us. Yes, both the Lankans, we may call it, the Heritage and the Masters. The winners will top the group. This is why they are both qualified, but they want to see who will top the group, who will be first, who will be second.
that decides whom they play in the semi-finals. Both teams have played some good cricket. And they have played sensible cricket, we may call it. They executed their plans. That's out. Oh, he's got it. I think that got the outside edge. We'll wait for the umpire's signal. I think that was an opportunity for a catch, which has gone a big in. They'll come back for 3. Umpire's signal. Yeah, runs. So that was off the outside edge. Should have been taken. The wicketkeeper makes a blunder, a life. There you go. Big swash at that one. Came quickly to him. Probably a touch too excited. And didn't get his gloves behind it. Sumalan is off the mark. Anjana Mahavath is now taking guard. He's playing his first game, if I'm right. Oh, mix up. He's going to be run out. Oh, the bowler has missed the stumps. What a chaos is that one. They went through for a leg by. And a mess up, but the non-striker called him through. Malan wanted the single. Anjana was struggling. Yes, no call. There you go, took off. Underarm. And the bowler missed it completely. And he missed the stumps as well. So 2 balls, 2 chances. That's the 2 lives for Lanka Masters. That's too wide outside the off stump. It's all happening at the moment. So 2 opportunities to get 2 wickets in the first 2 deliveries. And Lanka Heritage has let it slip by. Goes for a big one, doesn't make proper contact. And that will be buys another run down to the total, takes it up to 6. The total has to be now 4, 10, 11 on the board. Yeah, 11 after the first over. So Tilanka Harsha is going to bowl the second over for Lanka Heritage. So far they have played very good cricket. Won both their games quite convincingly. The first one was a closer match against the Bankers, which they got over the top. Oh, good delivery once again by Tilanka Harsha. Coming in towards the right-hander. Yeah, a bit of turn there. Slow, but certainly got a bit of turn. Looking to spin the ball, you could see. Fires that one. Good bowling. That was very good bowling indeed. The earlier one was slow. This one was quicker. He's playing with the mind of Marlon Fernando. And tosses this one again. He's mixing it up really well. They'll get a couple of runs. But 3 deliveries, just the 2 runs given. Oh, overthrows. The fielding has been poor from Lanka Heritage so far. They have given away some easy runs. So the last ball coming up here. Very, very important delivery. Well, it's been eventful so far in these 2 short overs. We had everything in the first over. Drop chances, drop run-outs. Shot. Will they come back for 2? No, just a single. Excellent over. Just the 4 runs of that one. 2 overs done, 15 without loss.
Oh, good delivery to start off with. Anjuna Mahavatta on strike. Lanka Masters, they will have to score some runs in these final 3 overs. Because the last 2 went for just 4 runs. Oh, lucky that it missed the over stump. And again, this time up in the air. And falling in between the fielders at long on and long off. They will come back for a second. Fortunate that it didn't go to hand. Sri Lanka Masters now move on to 17 runs. Slog swept into the onside. Just a single though, straight to the field at deep mid wicket. So the run scoring has definitely gone down after the first over, 11 runs. The next 6 deliveries, only 6 runs. Jaya Vikrama, the bowler. So this is good stuff. This up in the air. The keeper running. And it will fall short and in between the bowler and the keeper. So fortunate in this over. 2 chances have landed between 2 fielders. But they will scamper for a second run, I think also. Yes. And that completes the 3rd over as well. Just the 5 runs coming off it. Lanka Masters currently at 20 runs for the loss of no wickets at the end of 3 overs. So Asela is going to operate. Asela Jayasinghe. Quickish delivery. But there is enough protection there at that deep point. 2 runs to the total. The runs that just come in 1s and 2s. They haven't been able to find the boundary, Lanka Masters. They need somebody to get a couple of boundaries, to get them close to that 40-run mark. We have another, 7 deliveries left. Well, ideally, they should have been 2 wickets down already, if not for the fielding errors done by Lanka Heritage. Comes down the track and misses it once again. This is good bowling once again by Jayasinghe. So after the first over, the bowlers of Lanka Heritage have bowled brilliantly and excellently. They've executed their plans well. Just the 3 runs of these 2 deliveries. Lanka Masters have crawled to 23 runs. And Fernando, he has to get going. Just 8 runs. And slog swept once again into the leg side. Will be just another single. The Lanka Heritage boys won't be minding these. Conceding 1s and 2s is ideal for them at this stage. Because 1 more delivery remaining in this over and then little bit down to the last over. As Anjuna Mahavatta is back on strike. Up in there once again down the ground. The fielder coming towards the ball and once again it lands short in front of the fielders and that's well run. They're coming back for the second. So the end of the over. 6 runs of that over. 1 more over remaining. Lanka Masters 4 overs done. 26 runs for the loss of no wickets. So 4 overs done, 26 without loss. They are going to retire. I think both batters are retiring. So Fernando and Mahavatta will depart. Who is going to come into bat? We'll have Renuka Nuanis and Thilan Vijayasinghe will replace them for the final over. Nuanis batted in the last match. Thilan Vijayasinghe didn't get to bat at all in the first 2 games. So it's good to get some batting practice in case you need it for the all-important semi-final. And especially given that they've already progressed through and you can expect some experiments coming from these teams to make sure that they are all geared up for the knockouts. And Uday Kumar, the bowler, who will be entrusted for the final over. Thilan Vijayasinghe will be on strike. Interesting decision by Lanka Masters, retiring both batsmen out at the same time.
I think I've never seen this before in a cricket field. Outside the off stump and slash hard at it. And find the gap, does Thilan Vijay Singh, and that runs out the boundary. So the tactic paying dividends for Lanka Masters. 4 runs of the very first delivery. The total now moves on to 30 runs. Uday Kumar, wavered delivery. Poor decision to go outside of stump, having just the deep point there. So Vijay Singh justifying the decision to send himself into bat after retiring of the ongoing batsman. Once again, there a lovely shot, finding the gap for valuable runs. 3 more deliveries remaining. Well, that's in there once again. And we've seen a lot of shots not carrying towards the fielders in the boundary lines. And in fact, they come back for the second run. That's a poor bit of fielding there by Lanka Heritage. They were caught napping. And in the end, the batters comfortably coming home for another couple. So, final 2 deliveries of the innings coming up. India once again, same region and same result, falling short in front of the fielder. Very good fielding there. Very good fielding. Yeah, on the boundary, Sunit Sampath. Certainly saving a boundary, saving a couple of runs. That's the commitment you're looking for. It was a very good shot. But look at that. That's absolutely fantastic for over 40s. The commitment and keeping it in play. So what's known is going to do the final ball coming up. Oh, looking to go big. He should have made connection. Missed it completely. That was a ball to be hit. He'll be disappointed. Just a single leg biles. So 34 in their 5 overs. Have they got enough? Lanka Masters. Lanka Heritage will feel that they're done well with the ball. It's a par score. Can go either way. We'll have to wait and see. Yes, the allocation of the 5 overs come to a close. Lanka Masters scrambling to 34 runs on the back of 7 runs by Thilan Vijay Singh in the final over. And Lanka Heritage has bowled well to restrict the Lanka Masters to just 34 runs. And this is a game that everyone has been looking forward to, because 2 unbeaten teams taking on each other. So it will be an interesting contest when we see Lanka Heritage coming on to bat in the second innings. Yes, match 11 coming up between Leo Sisi and Macedonian Legends. We are playing games concurrently here at the BOI Grounds. So virtual knockout game this between Leo and Macedonian Legends. The winner will go straight through to the semis and will face either Lanka Heritage or Lanka Masters. So interesting game once again on our hands. Yes, we have virtual knockouts coming onwards from this game itself. The Macedonians taking on the Leo SSC. Umesh Ubevikrama and Aruna Ratnapala, the 2 batters in for Macedonians.
whereas it's Mevan Fernando who will be bowling the first over. Appeal, very first delivery. I think that struck him outside the line. So a leg bye to start off with in the first innings. Mevan with a good delivery, but the result not going in his favour. The umpire, I think, accurately giving the decision as not out. To the naked eye, it looked that it struck him outside the off stump. As Aruna Ratnapal crosses over to face the next delivery. Oh my goodness, coming down the track, but the keeper was standing way behind the stumps, not being able to effect a stumping. Well, interesting strategy where the keeper is standing way behind the stumps, Ricky. Yeah, the winner goes through to the semi-finals. All important game, knockout game for these two teams. Moratu are probably the favourites with the names they have in their setup and the experience they possess. IZM at the other hand, players who are so beg your pardon, this game is not the game I was referring to. We had a change in the schedule. So it's the Macedonians taking on Leo SC. Macedonians have now progressed to 7. That was the boundary, so 5 without loss. After the first over, Aruna Ranchapala and Umesh Ube Ratnapala and Umesh Ube Vikram are the two batters. So we are into the so first over done, 5 without loss. So good start by Leo SSC despite conceding a boundary, just 5 runs. And heaved onto the onside. That's a handsome stroke by the batter. That's gone all the way. In fact, 6 runs coming off the very first delivery. So pressure on the bowler. Hemanta Pushpakumara, the bowler. The Macedonians, they won a low-scoring game earlier. 30-odd they defended against the other team, Chilau. So they will probably think they'll need a bigger score here against Leo SC. Leo SC too had a very easier game earlier on against Chilau, where they chased down the score very quickly. So their batting is strong. So the Macedonians will know they need 40 minimum, 40 plus will be a very good score on this surface. Ube Vikrama faced the first delivery, survived a close LBW call. And once again into the onside, they'll be looking for the second, and they do indeed come back for the second. They're looking for the third, and they do indeed cross over the third as well. So good bit of running by the Macedonians. So 9 runs already of this over. 2 more deliveries yet to go by Pushpakumara. Yeah, he was slow onto the ball. The fielder there, understandably. But the batters did well to get through their runs very quickly. So Pushpakumara, the left arm spinner. Goes big, that's in there. Has he got the distance? No, he hasn't. He's out caught at long off. Good catch, kept his eyes on the ball. Held on to it well, so the first wicket down for the Macedonians. That's a great breakthrough for the Leos. Mevan taking the catch out there in the deep at long off. The batter Ube Vikrama trying to clear the boundary, but in the process holding out and straight down to the throat of the fielder. And trying to find runs, and understandably, given that the Leos bat deep, the Macedonians will have to put up a big score, and they've lost their first wicket in the process. As Pushpakumara, who's gone for 9 runs already, he's picked up his first wicket, so that ought to boost his confidence. This also should be a great game on our hands because a virtual knockout game, as Lanka Rodrigo is the new batter coming into the crease for the Macedonians.
Pushpa Kumara into his final delivery of the over. All gone. Back-to-back wickets. Looked a bit high. Exactly, I was going to say height was something to consider, but the umpire thought that would be hitting. So another wicket there, 2 in 2 now. They're coming back well into this game, Leo, trying to put on the brakes. There you go. Probably would have clipped the top of off stump. That's what the umpire thought. Touch and go, umpire's call. He has to depart. Amal Fernando, the new batter, coming into the crease for the Macedonians. The bowler and the umpire having similar colored shirts. Must not get them mixed up. But almost. The decision. Yes, sir. Tharul. Yeah, the decision rests with the umpire, isn't it? Yes, sir. When you were speaking about the colors of the umpire and the fielder, maybe the umpire thought that the umpire was in the team of the bowling team and raised the finger to delivery, which was maybe missing the bails. As Rana Singh as the new bowler coming on to the attack. Oh, that's a good shot. That's a beautiful guide through the vacant offside region. A late cut made famous by the great Mahela Jayawardena and employed to perfection this time by Umesh Ubevikrama. He moves on to 13 runs as the total of Macedonians move up to 18. Yeah, good shot. Played it late and most importantly, he played it really fine to make sure that the fielder couldn't cut off across. So pressure on the bowler. A good comeback. Dot delivery, bowls it full. Outside the off stump. Yeah, and much better length also. Making the batsman play down the ground rather than playing it square of the wicket. It's not been easy scoring runs down the ground. Whereas batsmen have managed to find it a bit more convenient square of the wicket. Oh, good delivery once again, right in the block call. Squeezes it out into the deep leg side as the fielder cuts across and keeps it down to 2. So 2 more runs for the Macedonians. Ubevikrama doing bulk of the scoring, having scored 15 runs of the 20 runs scored by the Macedonians. Onto the onside once again, into the gap. They look for another couple here. And in fact, it's gone all the way for the boundary. Poor bit of fielding by the fielder in the deep mid-wicket region. And that's a welcome boundary once again to the Macedonians. This score moves up to 24 as Ubevikrama now moves on to 19. At the end of 3 overs, Macedonians are 24 for the loss of 2. Miroshan Jayakodi coming on to the ball, the 4th over. Amal Fernando yet to get off the mark. Just a single, presumably off the pads. And just the 2 overs remaining, less than 2 overs. So Ubevikrama is the key for Macedonians here. He's been there since the beginning, so he has to go big if the Macedonians are to put at least 50 runs on the board. Remember once again that this is a knockout game where the winner moves on to the final, so they will need a good score on board. Yeah, good start to the over so far. But, well, he's proved me wrong. And he's bowled a wide, concedes 6 runs. These are free runs for the batting team. You cannot afford to do that. Cardinal error
especially given the fact that you know that 6 runs are offered if you give an extra. This time, once again wide. So Jayakodi losing the plot here, giving away free runs. He's undoing all the good stuff done by his previous bowlers. He's trying to bowl to a plan to a certain field, trying to go outside the off stump, right in the tram line, but not managing to execute properly, going too wide. And that's 13 runs of the already. One more ball yet to go. Oh, that's a powerful stroke into the onside. And just a single on the bounce. Well, open spaces there, but he did straight to the field, unfortunately. Well struck that one. 4 was done, 38 for 2. Final over of the innings coming up. Modita Bandara, the bowler, entrusted with the responsibility for the final over. 38 runs on board, 4 deliveries remaining. Tries to go downtown but does not connect properly. They will look for the second, and they do indeed come back for the second run successfully. Managing to get the toe end of the bat, hence not getting the elevation. The ball going down the ground. 3 more deliveries remaining. Macedonians move to 40. Can they get to 50 here? Oh, full toss. And he's taken full toll of it. And that's gone towards the boundary. So valuable runs for the Macedonians here in the fag end of the innings. He's found the gap to perfection there. Yeah, poor delivery onto the pads. And not getting the help of the pitch also. And when there's only 5 fielders in the field, there is obviously plenty of vacant spots where you can find the boundary. Full toss again. Yeah, this time didn't get hold of it. Will they come back for 2? Will get home. So did well to pick up 2 more runs, getting closer to that 50-run mark. Has he been given out? Yes, he has. Well, I thought he got home. But it was a close call. Umpire having seen that much closer than what we are. So wicket against the run of play. Take a look at that one. The throw come in, fired in. Oh yes, he was out. So good decision by the umpire. And Ubay Vikrama has to depart for a well-made 26. He batted really well. And then now he has to go. Well, understandable that they're looking for each and every single at this stage. Just the 2 balls remaining, so that they will be looking to come back for that second run always. In fact, there's 1 more delivery remaining in this innings. And the new batter will be on strike for the final delivery. 45 runs. And down the ground, they'll be looking to come back for the second run here. The fielder, he came onto the ball quickly, but still the batsman managing, the Macedonians scampering for the second run just like their lives mattered on it. And in the end, finishing at 47 runs for the loss of 3 wickets in the allocated 5 overs. So Pasco, they will have to bowl well if they are to defend. And in the meantime, it won't be easy for the Leos as well. They'll have to bat well as well. So good game on our hands when we are back on the other side for the chase. Meanwhile, we'll be shifting our attention towards Lanka Masters and Lanka Heritage. And back to Dilshan and Chamudita for the second half. Over to you, boys.
ලංකා මාස්ටර්ස් CC සහ ලංකා හෙරිටේජ් CC අතර 10 වෙනි තරගය මේ ආරම්භ වීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. ලකුණු 35ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා පන්දු යැවීම සඳහා දැන් කැඳවා තිබෙන්නේ. ලකුණු 35ක ඉලක්කයක් මේ ඔවුන් හඹා යන පන්දුවාර පහ තුල. ආරක්ෂා කර ගැනීම තරම් ලෙහෙසි ලකුණක් නෙවෙයි. ආරම්භක පන්දුවේ සිටම තා හොඳ පන්දු පතිතයක් පන්දුවේ මේ පාලනය රිද්මය හොඳින් පවත්වා ගත යුතුයි. මෙන්න හබයන ඉනිමේ පළමු පන්දුව පියවරක් ඉදිරියට ඉහළින් පන්දු පාරස්ථානගත කිරීම. උඩ පන්දුවක්. ඒ අනුව රැක ගන්නවා පළමු කඩුල අහිමිවරවා මෙම ඉනිමේ. ප්‍රථම කඩුල බෙද වැටෙන්නේ මං හිතන්නේ ලොකු පහරකට යනවා මුල් අවස්ථාවේ මුල් පන්දුව තුලදම. ඒත් පිටේ නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව වැදුනත් පහරේ වේගයේ තරම් අප දකින්නේ නැහැ. කෙලින්ම ලෝන් ඕෆ් කලාපයේ පන්දුරක් වෙච්ච ක්‍රීඩකයාගේ අතට උඩ පන්දුවක් මෙන්න පුනරූපණය. හොඳ පාද චලනයක් ඒවර පෙන්නුම් කරා නමුත් පහර සම්පූර්ණ කරේ නැහැ. පහර හොඳ විශ්වාසයකින් යුතුව ඔව් ක්‍රීඩා කළ ආකාරයක් අපට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැවියනවා ප්‍රථම කඩුල්ල මේ ඉනිමේදී බලමු නව පිතිකරුවා මේ පීඩනය දරාගෙන කොයි විදියටද හඹායම සාර්ථක කරගන්නේ කියලා. අසේල ජයසිංහ නවක පිතිකරුවා වශයෙන් දැන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන්නේ. ලංකා හෙරිටේජ් ලොකු පහරක් යලිත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා දෙවන පන්දුවට. තා හොඳින් පන්දුව යටට ගියා. ෆුල් ටොස් පන්දුව දුටු විකස ඉදිරි පාදය තන නම හොඳින් ඩිප්ස් කෝලෙක් දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගත්තේ. පන්දුරා කියන එක යොදවා තිබුණේ නැහැ කලාපය තුළ. නිසා පහරකට යාමට විශ්වාසය නිර්මාණය වුණා. සාර්ථකයි ඉවර. සුනිත් සම්පත් සමගින් තිලංක හර්ෂ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා දෙවන කඩුල වෙනුවෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. ආසන්න නිවේදනය. පිටිය මැද සෑහෙන දේවල් සිදු වෙනවා. තවත් ලකුණු 4ක් ඒ අතරේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 8යි. මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මෙවැනි තත්ත්වයක් පිටිමැද වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දරුණු ලබන උත්සාහය සෑහෙන වෙනස් උත්සාහයක් බවට පත්වන්න පුළුවන්. බිම වැටි පෙරලි කෙසේ හෝ පන්දුව නතර කරන තත්ත්වයක් අපට පෙන්නුම් කරයි. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් පොඩ්ඩක් නැමින්න අමාරු ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි Tamanගේ පාදයෙන් පන්දුව නතර කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. එකසේ වෙතත් හොඳ තරගයක් මේ සංවිධානය කර තිබෙන්නේ මාරිස්ටෙලා ආදී ක්‍රිකට් සංගමය. මේ වන විට ලකුණු 9යි ප්‍රථම පන්දුවාරය නිමාව දකින විට. ප්‍රථම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරේ කපිල ශාන්තප්‍රිය. ඔහු ලකුණු 9ක් ලබා දී එක් කඩුල්ලක් කපිල ශාන්තප්‍රිය ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. සාර්ථක පන්දු යැවීමක්. සෙල්වින් පෙරේරා තරගයේ නව දෙවන පන්දුවාරය ආරම්භ කරමින් පන්දු යැවීම සඳහා දැන් මේ සූදානම් වන්නේ. දහවන තරගය මේ පැවැත්වෙන්නේ මේ තරගාවලිය තුළ. හොඳ පන්දු යැවීමේ වෙනස්කමක් උත්සාහ කරයි.
ඉතා ඉක්මනින් මේ හඹායම ලබා ගන්න ලංකා හෙරිටේජ් ක්‍රිකට් සමාජය පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. හොඳ පාදචාරණයක්. මේ දක්වා අපි ගත්තොත් ලංකා හෙරිටේජ් ජවුන් සහභාගී වූ තරග දෙකෙන් දෙකම ජයග්‍රහණය කළා. මේ කාණ්ඩයේ ඔවුන් පෙරමුණ තහවුරු කරගෙන රැඳින්නේ. ඒ වගේම ලංකා මාස්ටර්ස්ුත් ඒ ආකාරයෙන්මයි අපරාජිතයන්ගේ ගැටුමක් ඩිල්ෂන්. ඒ නිසා මේ අවසානය ලෙහෙසි පාසු අවසානයක් වෙන එකක් නෑ අනිවාර්යෙන්ම. ලේකත් පහර පිටිනට බරයි. පරම ලකුණු පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණටත් කැඳවීම හොඳයි. තුන්වන ලකුණටත් ලබා ගන්නට ඔවුන් දෙවරක් සිතන්නේ නැහැ. හතරේ සේව ආසන්නයේදී පන්දුවේ වේගය මදක් නතර වෙද්දී ලකුණු හතරක්ම කළු අතර දිව යාමෙන් ලබා ගන්නේ. ඒක තමයි වැදගත්කම. මම හිතන්නේ සෑහෙන පරතරයක් ක්‍රීඩා පිටියේ තිබෙනවා. ඒ නිසා ලොකු දුරක් දුවන්න අවශ්‍යයි පන්දු ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක අර ලකුණු 2 ලකුණු 3 දුවන එක ලකුණු 4කට අනිවාර්යෙන්ම මෙවැනි තරගයකදී පත් කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා පිටිකරුවන්ට. එය හොඳින් උපයෝගී කරගත් අවස්ථාවක්. හැබැයි ලකුණු 4ක් දුවනවයි කියන එක ටිකක් ලේසි පහසු අවස්ථාවක් නෙවෙයි. දිගින් දිගටම ලකුණු 4 බැගින් දිවුවොත් එහෙම ටිකක් ලොකු මහන්සියක් පිටිකරුවන්ට නිතරම දැනෙනවා. වේලා යලිත් වරක් මිඩ් විකට් දෙසින් එවරනම් වාසනාව ලංකා හෙරිටේජ් කණ්ඩායම සතුයි. දුර්වල පන්දු රැකීමක් මිඩ් විකට් දෙසින් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. යලිත් වතාවක් ඒ අන්තයේ පන්දුරක මිශ්‍ර ක්‍රීඩකයාගෙන් මෙන්න පන්දුව අතේ තනි අතින් ගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් එක එල්ලේ ඔහුගේ පන්දුව අතේ වදින්නේ නැහැ. අතට එන්න ගන්න බෑ. ඒ නිසාම අතේ වැදිලා පන්දුව 4 සීමාව වෙතට ඇදී යනවා. ලකුණු 18යි එක් කඩුල්ලයි තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙ පවතින්නේ දෙවන නිමාව දුටුවේ දෙවන පන්දු වාරය. තුන්වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ ජයග්‍රාහී ඉලක්කය ලකුණු 35ක් පන්දු වාර 3ක් තුල. එක් පන්දු වාරයකට පන්දු 4යි පන්දු 12ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 35 ජයග්‍රාහී ඉලක්කය හඹා යෑම සඳහා පන්දු යෑම සඳහා කැඳවනවා මාලින් ෆර්නෑන්ඩු කැඳවා තිබෙන්නේ තුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින්. තරගයේ තුන්වන පන්දු වාරය ආරම්භ කරමින් පන්දු යැවීම සඳහා දැන් සූදානම් වන්නේ. මෙන්න පන්දු පහර 4 සීමාව වෙතට නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඒ 22 වන ලකුණ වාර්තා වන්නේ. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. පන්දු වෙතට හොඳින් යමුණු ආකාරයක් අපර දැක බලා ගන්න පුළුවන්. පිට හොඳින් යමු කරා පන්දුව වෙතට. තර්මන් දෙසින් පන්දුව යමු කරේ. ෆුල් ඩොස් පන්දුව දුටු විගස මෙන්න ප්‍රතිචාරය. කදිම ප්‍රතිචාරයක් කෙවර හර්ෂකී පිටෙන්ද ඔහු පෙන්නුම් කරේ. ඒ තමයි චමුදිත අවශ්‍ය වන්නේ. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28ක් බවට පත් වී තිබෙනවා. තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන තුන්වන පන්දු වාරය තුල දැන් ලංකා හෙරිටේජ් කණ්ඩායම ජයග්‍රාහී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අප මේ දකින්නේ. තාහුත ගමන් මාර්ගක ලංකා හෙරිටේජ් කණ්ඩායම රැඳී ඉන්නේ. හොඳ යම් හේකින් අවසන් පෝර වටේ ස්ථානය ඔවුන්ට අවශ්‍ය ලෙස ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණොත් මේ තරගමාලාවේ ශූරතාවය පිළිබඳ ඔවුන් තබන පියවර ගැන පොර ඉඟියක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා රටාවත් එක්ක. ඊටමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා මේ මොහොත වන විට පිටිකරුවා හර්ෂ තිලංක හර්ෂ. මෙන්න තවත් අලංකාර පහරක් පන්දුව 4 සීමාව වෙතට ඇදීන්නේ ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. නතර වෙයිද 4 සීමාව පසු කරයිද? නමුත් 4 සීමාව ආසන්නයේදීම පන්දුව නතර වෙනවා. ලකුණු 4 දුවන්න දැන් chance එක අවස්ථාව තිබෙනවා. මෙන්න ඒ අවස්ථාව
පිටිය මැද එකම දාවන තරගයක්. හැබැයි ඔවුන් දෙදෙනාම සූදානම් ඒ තරගකාරීත්වයට මුහුණ දෙන්නට හොඳින් තරගයේ විදිනවා මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන්. ඒ ඉතා වැදගත් තත්ත්ව කොපමණ තත්වයකට කොපමණ තැනකට ආවත් තරගයේ මේ විදිහට යනකොට අපි සඳහන් කරොත් පන්දු වාර 3ක් අවසන් 32යි 1 කඩුල්ලයි. තිලංක හර්ෂ ලකුණු 24ක් දැන් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ලකුණු 35ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් මේ පිටිකරුවන් පසුපස හඹා යන්නේ. ඊටමත් පහසුවෙන් මේ ඉලක්කයේ වෙත දැන් ළඟාවන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ ලංකා හෙරිටේජ් කණ්ඩායම. තිලාන් විජේසිංහ නව පන්දුවීමක් ආරම්භ කරමින් පන්දුවීම සඳහා සූදානම් වන්නේ තරගයේ සිවන පන්දු වාරය ආරම්භ කරමින්. තිලාන් විජේසිංහ පන්දුවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. අංජන මහවත්ත පන්දුවීමේ වෙනසක් තිලාන් විජේසිංහ වෙනුවට අංජන මහවත්ත කැඳවන්නේ. තිලාන් විජේසිංහ කඩුල් රැකීමේ කාර්යය මෙන්න පෙරපාදයේ පහර ලකුණු 4ක් පහසුවෙන් ඔෆ්සයිඩ් එක දෙසින් පිටින්නට පිටතින් පන්දුව පත්තුවද්දී පෙරපාදයට පැමිණ ලොන් ඔෆ් හරහා අලංකාර ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 36ක් බවට පත්වෙද්දී තරගයේ ජයග්‍රහණය ලංකා හෙරිටේජ් කණ්ඩායම මේ දැන් දිනා ගනු ලබනවා. ලංකා හෙරිටේජ් ඔවුන් සහභාගී වූ තරග 3න් 3ම ජයග්‍රහණය කළා. අපරාජිතව දැන් ඔවුන්ගේ කාණ්ඩය තුළ රැඳෙන ආකාරයක් අපිට පෙන්නුම් කරන්නේ. තා හොඳ තරගයක් සුවිශේෂී අවසානයක්. අපි බලමු මේලක තරග තුළ කුමන කණ්ඩායම් ඔවුන්ගේ කාණ්ඩ තුළ පෙරමුණ ලබා ගන්න උත්සාහ කරාවිද? බොහෝ දේ සිදුවන්නට පුළුවන් තරග මාලාවක්. දැන් මූලික වටේ බොහෝ තරග මේ වන විටත් නිමාවටපත් වී තිබෙන්නේ. පිය සඳහන් කරොත් ඒ කාණ්ඩයේ ලියෝ එස්.සී. පෙරමුණ ලබාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම බී කාණ්ඩය තුල ලංකා හෙරිටේජ් සහභාගී වූ තරග 3න් 3ම ජයග්‍රහණය කළා. සී කාණ්ඩයෙන් ZMCC ඔවුන්ගේ පෙරමුණ පවත්වාගෙන ඉන්නේ මේ දක්වා තරග මාලාවේ. ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ThePapare ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව සමගින් ඔබ මේ සමීප වන්නේ කටුනායක BOI ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට මිගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සංවිධානය කරන ලබන මේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය සමගින් සය සමාජික සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියක් ලෙසින් මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙනවා. දැන් ක්‍රීඩාංගණයේ තවත් තරගයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. From Lanka Heritage Team. Congratulations, Sri Lanka. Please make your way to the backdrop, please. And may I please invite Mr. Rahim. ලකුණු 48ක ඉලක්කයක් වෙනුවෙන් ලියෝසේ කණ්ඩායම දැන් පිටියට පිවිසින්නේ මේ හබායාව සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා. සුලේක රණසිංහ සමගින් මෙවන් ෆර්නෑන්ඩෝ ආරම්භක ප්‍රතිකරණය අපට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. පන්දු යැවීමෙන් නිරංජන් ලැටාන් මෙන්න හබායන ඉනි මේ පළමු පන්දුව. පන්දුව තරමක ලෝවීමක් පන්දුව යටට යන්නට උත්සාහ කරේ. හොඳ ආරම්භයක්. ලියෝස් ක්‍රිකට් ක්ලබ් දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. හොඳ ශක්තියකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරේ ලොන් ඔෆ් දෙසින් පළමු ලකුණු ලබා ගන්නත් දෙවන ලකුණටත් පහසුවෙන්ම අන්තිම හුමාරු කරගන්න හැඩක් අප දුටුවේ. ඩිල්ෂාන් දැන් මේ කාලවකවානුව පිළිබඳ අපි කතා කරොත් බොහෝ ක්‍රිකට් තරග අත්දැකීම් ප්‍රේක්ෂකයින්ට දැක බලා ගන්නට හොඳින් හැකියාව ලැබී තිබෙනවාද පපරේ ඔස්සේ. විශේෂයෙන්ම
ඒ කියන්නේ සවත් සඳහන් කරමු කෙටි පන්දුවක් මේ වගේ ආදිශිෂ්‍ය තරග වගේම මහා ක්‍රිකට් තරග කෙමෙන් නිමාවටපත් වෙනවා. දක්ෂ පාසල් මට්ටමේ ක්‍රීඩකයින් රැසක් අපට දක්නට හැකියාව ලැබෙනවා. වසර ගණනාවකින් නොතිබූ ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් ඒ බොහෝ ක්‍රීඩකයින් අප යන බවක් දුටුවා. ඔබ සහභාගී වූ තරගයක් විදිහට කිංස්වුඩ් ධර්මරාජ තරගයේත් ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් තරගය ගිය ආකාරයක් අප දුටුවේ. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ පසුගිය කාල වකවානුව තුල පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලි ගණනාවක් රට වටේම ThePapare ඔස්සේ ගෙනාවා. ඒ අතරේදී විශේෂයෙන්ම තරගාවලි ගණනාවක විශේෂයෙන්ම ඊට විශේෂත්වය උනේ 3 දින තරඟ බවට මේ දෙදින තරඟ පත්වීම. ඒ හරහා බොහෝ තරඟ ජයග්‍රහණයෙන් නිමා දුටු තරඟ බවට පත්වන්නට ඉඩකඩ ලැබුණා. ඒ අතර ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් අප කන්ද උඩරට අස්කිරිය ක්‍රීඩාංගණයේ තරඟය. ඒ තරඟයේදී කිංස්වුඩ් ධර්මරාජ 3 දින තරඟයේදී කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට ධර්මරාජයේ නම තමයි තිබුණේ. නමුත් ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම කන පිට පෙරළමින් කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය එම තරගෙන් ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම තමයි දකුණෙත් එවැනිම විශේෂත්වයක් වුණා. ඒ තරඟ දිහා බලද්දී වසර ගණනාවකට පස්සේ සෑහෙන වසර මගේ මතක විදිහට අවුරුදු 63කට විතර පස්සේ තමයි විද්‍යාලය මේ කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරේ. කේටි පන්දුවක් එවනත් උෂාර පහරකට උත්සාහ කරේ. හොඳ කතා බහකට අපි චමුදිත මේ මාගේ මතකයේ කිව්වට අවුරුදු 63ක් ගැන කතා කරද්දී ඉතිහාසයෙන් අපි ඉගෙනගත්තු දේවල් සහ විද්‍යාලයේ තිබෙන ඒ ඉතිහාසය ගැන සොයා බැලීමේදී තියෙන දේ දත්තත් එක්ක තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අවුරුදු 63කට පස්සේ ජයග්‍රහණය කරපු තරගයක් බවට තරගයපත් වුණා. දැන් අපි එමු මේ තරගය පිළිබඳව. ලියෝ ක්‍රිකට් ක්ලබ් මේ මොහොත වන විට ඔවුන් ලකුණු 14ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳින් දැන් තරගයේ වෙත අවතීර්ණ වෙනවා. ඔවුන්ගේ ඉනිම තුල හොඳ ආක්‍රමණයක් ඔවුන් පළමු පන්දුවේ සිටම දියත් කරන්නට උත්සාහ කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙවන් ෆර්නෑන්ඩෝ ඔහු වුණ දුන්නේ පන්දු දෙකක් පමණයි. පන්දු දෙකට 6 පහරක් 4 පහරක් ඉහළ ධනාත්මක මනසක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන්නේ හඹයන ඉලක්කය සාර්ථක කර ගැනීම වෙනුවෙන්. ලකුණු 48ක් තමයි අවශ්‍ය තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. මෙන්න පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ නැවතත් ඉහළින් පහරක්. නමුත් එවර සාර්ථකයි උඩපන්දුවක් රැකගන්නවා. සුලේක රණසිංහ ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වන්නේ ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලී හිතවතුනි. ලකුණු 14යි ප්‍රථම කඩුල්ල ලියෝ ක්ලබ් ලියෝ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මේ බිඳ වැටෙන්නේ. හොඳ උඩපන්දුවක් මෙවන් ෆර්නෑන්ඩෝ අවශ්‍ය ඉදමක් ක්‍රීඩා කරේ. හොඳ පදනමකට මාවත නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරා. කෙසේ වෙතත් පළමු කඩුල දැවී යනවා ලියෝ එස්.සී කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14ක් වන විට. මෙවන් ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි දැවී යන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 10කට. දැන් මොදිත බණ්ඩාර නවක ප්‍රතිකරුවා ලෙසින් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණෙන්නේ. තරගයේ දෙවන පන්දුවාරය මේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. ලකුණු 14යි කඩුල්ලයි ලකුණු 48ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. ටිකක් පන්දුවාර ප්‍රමාණයත් එක්ක හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබෙනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම. නමුත් දැන් දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන විට තරමක් හොඳින් ලකුණු අතරට පැමිණියත් විශේෂයෙන්ම මෙවන් ෆර්නෑන්ඩෝගේ දැවියාම යම් විදියකින් අවාසිදායක තත්වයක් ලියෝ ක්‍රීඩා සමාජයට. අප බලමු මේ පිටිකරුවා කෙසේද කියලා. තරමක් පැනල් ස්කූප් කිරීමකට මෙන්න උත්සාහ කරේ. පන්දුවාරය අවසන්. පන්දුවාර දෙකක නිමාව ලකුණු 14යි 1 කඩුල්ලයි. පන්දු 12ක් තුල තවත් ලකුණු 34ක ඉලක්කයක් අවශ්‍යයි. ආසන්න වශයෙන් පන්දුවාරයකට ලකුණු 12ක් ලබාගත යුතු ඉලක්කය.
අමල් ෆර්නෑන්ඩෝ කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. අමල් ෆර්නෑන්ඩෝ ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කරනවා පන්දු පිටිය සකසමින් විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ තුන්වන පන්දු වාරය පෙවරක් ඉදිරියට ලොෆ්ට් ඩොන් ඩ්‍රයිව් පහරට යන්නේ ලකුණු 4ක් ස්ථානගත කිරීම long on this in. ඒ වගේම තමයි චමුදිත මේ තරගයේ දක්නට ලැබෙන විශේෂත්වය විශේෂයෙන්ම මා දකිනවා මේ පාසලේ තිබෙන සහෝදරත්වය විශේෂයෙන් මාර්ස්ලා ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ හැමෝම යාළුවෝ විදිහට තමයි මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. කවුරුවත් තරගයේ ජයග්‍රහණය කවුරු දිනාගත්තත් කිසිම කෑගහිල්ලක් සද්දයක් මා කිසිදු අවස්ථාවක දුටුවේ නැහැ. අවස්ථා ගණනාවකදීම එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම අපි දකින්න තරඟවල දකින්න උණුසුම වෙනස් විදිහකට උන් විඳිනවා. විශේෂයෙන් මේ තරඟයේ ජීවගුණය සම්පූර්ණයෙන් ඔවුන්ගේ සහෝදරත්වයේ තුල රඳා පවතිමින් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ අතරපාරේ තවත් ස්ථානගත කිරීමක් සාර්ථක කරගත්තේ දොරල පන්දුවක් දුටු විගස. මේ ක්‍රියාත්මක වීම තමයි අවශ්‍ය ලකුණු සොයමින් සිටින මොහොතක් තුල දැන් ඔවුන් හමායන ඉනිමේ හරි අඩක් සම්පූර්ණ කරගෙන සිටිනේ. රණසිංහ පැහැදිලි ඉදිරියක. යාලිත්වරක් පියවරක් පිවිසෙන්නේ ඉදිරියට චකිතයකින් තොරව පන්දුව වෙතට පැමිණෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ප්‍රහාරයක් වෙනුවෙන් පිටිකරුවාගේ සෝදානම තමයි ඔහු පෙන්눔 කරන්නේ. ඊටමත්ම හොඳින් ඒ මොහොතේදී පිටිකරන රටාව පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔහු හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පන්දු කිහිපයකටයි මුහුණ දුන්නේ. නමුත් ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය හැම මොහොතකම පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන පහරක් වෙත යන්නේ. මෙන්න තවත් ලකුණු 4ක් සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවේ සමගින් ලකුණු 30ක් බවට දැන් ලියෝ SC පත්වන්නේ. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 48ක් ජයග්‍රාහී ඉලක්කය. දැන් තරගය තියුණු තරගයක් බවට දැක බලා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම රණසිංහ සුලේක රණසිංහගේ පිටිකරන රටාව ඉතාමත්ම දක්ෂ ලෙස ඔහු ලකුණු අතරට නැවතත් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. සුලේක රණසිංහගේ පිටිකරණය අරගෙන බැරුව ඩිල්ෂාන් ඉතා හැදති පිටිකරුවෙක්. ඔහුට පිටිය සිසාරාම පහරවල් එල්ල කරන්නට පුළුවන්. ඒ කාරණාව තුළින් අනෙක් පිටිකරුවටත් හොඳ මනසක් නිර්මාණය වුණා. යම් විදියකින් මෙතනින් කඩලක් දෙවි ගිය හොත් මේ ඉනිම ජයග්‍රහණයකට රැගෙන යන්න පුළුවන් කියන වටපිටාව ඔහුගේ පිටිකරණය තුළින් පෙන්눔 කරනවා. අවශ්‍ය පදනම දැන් වැටි තිබෙන්නේ මේ පදනම ඔස්සේ ඉදිරියට යාමයි අවශ්‍ය. උමේෂ් අබේවික්‍රම තරගයේ සිව්වන පන්දු වාරය දැන් ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. මෙන්න ලේට් කට් පහර පන්දු ඇදිනවා 4 සීමාව දෙසට. එවර පන්දුව ක්‍රමක්‍රමයෙන් සෙමින් දැන් 4 සීමාව පසු කරනවා. ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. එම ලකුණු 4ත් සමග දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව කීයද? 34යි. බණ්ඩාරත් දැන් හොඳින් මේ සම්මතතාවයට එකතු වී තිබෙනවා. එක් අන්තයකින් සුලේක රණසිංහ පිත්තෙන් ක්‍රියාත්මක වද්දී මේ එකතු කරන ලකුණු ඉතා හොඳ අවබෝධයෙන් යුතුව නිර්මාණය කරන සම්මතතාවයකට වටපිටාව සකස් වීමක්. ඉතාමත්ම හොඳින් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමන්ගේ සමබරතාවය රඳවාගෙන කණ්ඩායමේ ලකුණු ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉහළට ගෙනෙනවා. මුල් අවස්ථාවේ ලකුණු 14 ඉඳලා ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. මෙන්න ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් වින්සුරු නිහඬයි. ලකුණක් එතන පාදයේ වැදී ගිය ලකුණක් ලෙසයි වින්සුරු සටහන් කරන්නේ. අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 34යි. ලකුණු 35යි දැන්. තරගය ඕනෑම තත්ත්වයක් තුළ වෙනස් වන්නට පුළුවන්. අබේවික්‍රම ෆ්ලික් පහර පළමු ලකුණු වේගවත් දෙවන ලකුණට ඉක්මන් කැඳවීමක්. අනෙක් අන්තයට පන්දුව බාර දෙනවා. නමුත් දුවද්දී දැවී යාමකට හසු කරගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. පන්දු ඉතාමත්ම වේගෙන් පන්දු යවන්නාගේ අන්තයේ වෙත බාර දුන්නත් පන්දු යවන්නාට නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු දෙකක් එතන තිබුණා. වේගයෙන් දිවුවා. තා පොඩ්ඩක් පන්දුව ටිකක් එහාට ගියා නම් ලකුණු 3කුත් එතනට ගන්න තිබුණා. නමුත් ඒ අවස්ථාවෙන් මිදුණා. දැන් 37යි අවශ්‍ය. බලමු. මෙන්න ඉහළින්ම පහරක්. ලකුණු 6යි. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. පන්දුව පිටතටම ලබාගෙන ඉවර ක්‍රීඩා කරේ. පිටිකරුවන්ට සෑහෙන දුරට පහසුයි. විශාල පහරක් වරුවෙන් යන්නට ඒ පන්දු පතිතිය ලබා ගන්න. මෙන්න පුනරූපණය.
ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපෙටිකලින් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණු 6ත් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 43යි. දැන් ජයග්‍රාහී ඉනිමක් වෙත ලියෝ ක්ලබ් දැන් අවතීර්ණ වී තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන් මෙහි පිතිකරුවන් විදියට සුලේක රණසිංහ සහ සුලේක රණසිංහ තමයි අපිට හඳුන්වා දීමට පිළිවන්කම ලැබෙන්නේ. ඔහු 6 පහරවල් 2ක් 4 පහරවල් 2ක් Tamanගේ පන්දු 16 තුල මේ ලකුණු 28 ලබා ගැනීමේදී යම් විදියකින් Tamanගේ අත් ආවරණ කලවමින් ඔහුට යම් පිපාසයක් දැනෙනවා. මේ දැඩි හිරුරැස් අතරේ කටුනායක BOI ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුල මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට හරියටම තවත් ලකුණු 4ක් අවශ්‍යයි. ලකුණු 5ක් අප බලමු ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත වන්නේ තරගයේ අවසන් පන්දු වාරය. පන්දු 4යි ලකුණු 5යි. සුලේක රණසිංහ දිල්ෂාන් මීට පෙර ශිලාව් ලෙජන්ඩ්ස් සමග පැවති තරගයේදී නොදවි ලකුණු 25ක් ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ තරගයේ දැන් ඔහු ලකුණු 28යි. මේ දක්වා තරග මාලාව තුළ ලකුණු අතර සිටින ප්‍රබල පිතිකරුවන්ගෙන් ප්‍රමුඛ තැනක් ලබාගෙන ඉන්නේ සුලේක රණසිංහ ලකුණු 53ක්. මේ දක්වා ඔහු සහභාගී වූ තරග දෙක තුළ පෝල්ටොස් පාන්දුවක් පීතරම ලබාගෙන ක්‍රීඩාකාරණේ ස්ථානගත වීම තරමක් ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් ගෝලයක් දෙසට වන්නට ලකුණු 4ක්. ඒ ලකුණු 4 එකතු වන්නේ මෙන්න පන්දු පුනරූපණය ෆුල්ටොස් පන්දුවක් පිටතටම ලබාගෙන පහරක් එල්ල කරන්නේ. හොඳ පහරක් ක්‍රීඩකෙන් නැති තැනින් හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 47යි. මෙන්න ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලියෝ SC කණ්ඩායම ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණත් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 48යි. මා දකින්නේ මේ තරගයේ මුල් භාගයේදී ජයග්‍රහණය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලියෝ කණ්ඩායමෙන් ගිලිහීගෙන යන සේයා දුටුවත් මේ තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම Tamanගේ කරට අරගෙන සුලේක රණසිංහගේ ඉනිම කැපිපෙනෙන ඉනිමක් බවට පත්වරමින් ඔවුන් ඊළඟ වටයටත් යලි යලි සුදුසුකම් ලබා ගැනීමෙන් කඩලු 4ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලියෝ SCC කණ්ඩායම මේ දැන් ලබා ගන්න ලබනවා. ක්‍රීඩාලෝලයේ හිතවතුනි කටුනායක BOI ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය තුල ඔවුන් සහභාගී වූ පළමු තරගයේ ශිලාව් ලෙජන්ඩ්ස් එරෙහිව කඩලු 5ක ජයක් වාර්තා කරගත්තේ. මෙම තරගය තුළ කඩලු 4ක ජයක් වාර්තා කරගනිමින් ඒ කාණ්ඩයේ අපරාජිත කණ්ඩායම ලෙස තව දුරටත් ඔවුන් පෙරමුණේ රැඳී සිටින ආකාරයක් අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අපි ආරාධනා කරනවා ප්‍රේක්ෂකයන් තවත් බොහෝ තරග අපි ඔබ වෙතට සජීවීකරණය ගෙනෙන්න සූදානම්. තවත් සුවිශේෂී තරග අත්දැකීමක් ඊළඟ තරගයේ අපි ඔබ වෙතට ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒ කාණ්ඩේ තරගකාරීත්වය ඒ වගේම ක්‍රීඩාශීලීත්වය හොඳින්ම තිබූ තරගයක් නිමාවට පත් වුණේ. ක්‍රීඩාලෝලයේ හිතවතුනි මීළඟ තරගය නැවත ආරම්භ වනවා. මොරටුව SC මාස්ටර්ස් සහ ZMCC අතර තමයි මීළඟ තරගය දැන් ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. මේ තරගයෙන් අනතුරුව අවසන් පූර්ව වටේ තරග දෙකක් සහ අවසාන මහා තරගය තමයි ඔබට ThePapare ඔස්සේ දැක බලා ගැනීමට ලැබෙන්නේ. ඉතින් හොඳ තරගාවලියක් ඉතාමත්ම හොඳින් සංවිධානය කරමින් මේ තරගාවලිය ඉතාමත්ම බොහොම ලස්සනට ඕගනයිස් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් අප විශේෂයෙන් මේ පිළිබඳව සඳහන් කරනවා විද්‍යාලයේ ඒ ආදි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට දැන් සූදානම් තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා ඒ අතරතුරදී
තවදුරටත් අප දකිනවා විශේෂයෙන්ම සීමා ඉරි ග්‍රීස් මේ සියල්ල යලිත් පාට කරමින් ඒ මැකී තිබෙන ඉරි යලිත් ලබා ගන්න. මොකද දැන් තීරණාත්මක තරඟ බවට මේ තරඟ පත්වන නිසා චමුදිත. ZMCC නායකයා හාස්‍ය වාසිය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් හඳුනන පහර දීමේ අවස්ථාව මොරටු SC කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙන ආකාරයක් අපිට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. තවත් ප්‍රබල කණ්ඩායම් දිත්වයක් මේ කාණ්ඩය තුළ රැඳී සිටින මොරටු SC සහ ZMCC අතර තරගයේ මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව. අන්දුව තරමක් කෙටි පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ විශාල පහරකට උත්සාහ කරන තරමක් YTP ඩොන් දෙසට වන්නට පන්දු යොමුවද්දී ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම හෙවර පසු ආවරණය ගෙනෙහි ගියා. ඒ ආධාරයෙන් තවත් ලකුණක්. හොඳ ශක්තිමත් දැවැන්ත ලකුණු පුරවක නිර්මාණය කළ හැකි කණ්ඩායමක් මොරටුව SC. ඒ වගේම තමයි පන්දු යමේ ප්‍රබල බලයනියක් ZMCC කණ්ඩායමත් සතු වනවා. තරම කඩළු මතටයි පන්දු යවන්නේ හොඳ පන්දුවක්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ඒ අවස්ථාවේදී කරන්නේ. නමුත් වින්සුරු නිහඬයි. ගාමිණී ගුණසේකර සමගින් රොෂාන් ඩි සිල්වා මේ තරගය වේශ්‍ය කරන්නේ. නදීෂ මදුරංග ලකුණු සටහන් කරු විදිහට කටයුතු කරන්නේ මේ තරගාවලිය තුල. හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා තුලට වන්නට පන්දු යම සිදු කරන්නේ. හොඳ පීඩනයක් පළමු පන්දුව තරමක් කෙටි දුර්වල පන්දුවක් ලෙසයි ෆර්නෑන්ඩෝ වෙතට පැමිණියේ. මාරිස් ලෙජන්ඩ්ස් ප්‍රීමියර් ලීග් ප්‍රීමියර් 6 2026 මේ තරගාවලිය නම් කර තිබෙන්නේ. ආදි
ක්‍රීඩකයන් වෙන හොඳ පන්දුවක් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ පායින්නේ. ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4ක් බවට පත් වෙද්දී ප්‍රථම කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ. ඔව් ඒවරත් උත්සාහ කරේ තරමක් මිඩ් විකට් ලොං ඔන් බරව පන්දුවේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගන්න නමුත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කඩළු මතට ඔව් පන්දු ගැව්වේ අඟල් 9 ස්ථිර බව හොඳින්ම භාවිතා කරා. හොඳින් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉවර ප්‍රසන්නගේ පන්දුවේම මෙන්න පුනරුත්පනය නිසි පතිතය ලබා ගත්තේ නැහැ. හොඳ පන්දුවේම වෙනස්කමක් පවත්වා ගත්තේ ප්‍රසන්න. ඒ අනුව දැවියන ක්‍රීඩකයා කැලුම් ෆර්නැන්ඩු ලකුණු 3කට ක්‍රීඩාගාරයට. කැලුම් ෆර්නැන්ඩු ලකුණු 3කට දැවි යන්නේ. තරගයේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ඒ සමගින් නිමාව දකිනවා. ලකුණු 4යි 1 කඩුල්ලයි. තරමක් ලොෆ්ට් නෝන් ඩ්‍රයිව් පහරකට මෙන්න ස්ථානගත කිරීම යමුනේ ලකුණු 2ක්. තා හොදින් කඳුළු අතර දිව යනවා පළමු ලකුණට ආරම්භය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව දෙවන ලකුණු වෙනවනොත් පළමු ලකුණ අවසානයේදී හොඳ සූදානමක් ලබා ගන්නවා මේ සෑම මොහොතක් තුනම පිටිකරුවන් ක්‍රියාශීලී උද්‍යෝගිමත් බලා සිටින්නට ප්‍රිය තරගයක් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ තරගයේ අනතුරුව පැවැත්වීමේ නියමිත වන්නේ අවසන් පූර්ව වටේ තරග දෙක සහ අවසාන මහා තරගය. මෙන්න පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරන්නේ ඉහළින්ම ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. හොඳ පහරක් හොඳ ලකුණු 6ක්. හොඳ ස්ථානගත කිරීම කල් ඇතුව පියවරක් දෙකක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. පන්දුව පැමිණෙන රේඛාව වෙතට යනවා. පතිතේ හොඳින් ලබා ගන්නවා. අවසානයේ වන තෙක්ම ඇස පවත්වා ගන්න ඒ පහර තුළ හොඳ ක්‍රියාත්මක වීමක් ලකුණු සොයන ලකුණු අවශ්‍ය මොහොතක් තුළ මොරටුව එසි දැන් පියවරෙන් පියවර තරගය තුළ ආක්‍රමණය වැඩි කරන ආකාරයක් අපට පෙන්වුම් කරන්නේ. යාලිත් වරක් පෙර පරිදි බෑ හොද්ද පාද චාලනයකින් යුතුවයි පාන්දු ස්ථානගත කිරීම තැවැත් දැවැන්ත ලකුණු 6ක්. ඉතාමත්ම හොඳින් තරගයේ වෙත පැමිණෙනවා මේ පිටිකරුවා. පිටම Tamanගේ ප්‍රහාරය මෙන්න පන්දුව කෙලින්ම පිටතටම ලබා ගන්නව දඟකීමට ලක් නොවි ලබාගෙන තමයි මේ පහර එල්ල කරන්නේ. හොඳ පහරක්. හොඳ 6ක්. ලකුණු 18යි දැන්. බිලඟ පන්දුවට සෙවෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ඉක්මන් ලකුණක් දුවද්දී දවා ගැනීමකට තිබුණු අවස්ථාව කෙසේ වෙතත් ගිලිගෙනවා. පන්දු යවන්නාගේ අන්තික කඩුල්ල වෙත එක එල්ලේම පන්දුව යොමු කරත් කඩුල්ලේ නොවැදී පන්දුව ඇදී ගියා. ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණු එකතු වෙනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට. ලකුණු දැන් 20ක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කරනවා පන්දු පිටිය. ලකුණු 20යි පන්දු වාර දෙකක් තුල හොඳ වේගයක් හොඳ දල වේගයක් මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අතර ෆර්නැන්ඩු දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. පායිනේ නිවතට පන්දු ඇදී යන්නේ හතරේ සීමාව වෙතට කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගැනීමට එකලේ හැකියාවක් ලැබුණ නැහැ. එක ලකුණු දෙකක් බවට දැන් පරිවර්තනය වද්දී තවත් ලකුණු දෙකක් එකතු වෙනවා. නමුත් ඒ ලකුණු දෙක සමග 22ක් බවට දැන් පත් වී තිබෙන්නේ. සාලික් මොහමඩ් පන්දු යවන්නේ. අසංක ගුණසේකර පන්දු යවන්නේ. සාලික් මොහමඩ් ප්‍රථම පන්දු වාරේ ලකුණු 16ක් ලබා දී තිබුණා.
දිනුෂ ෆර්නෑන්ඩු සමගින් හසන්ත ෆර්නෑන්ඩු පන්දුවට පහර දෙන්නේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. මේ ෆර්නෑන්ඩු යුගලයේම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් අත්දැකීම් තිබෙන විශේෂයෙන්ම පළමු පෙළ මට්ටම තුලදී තරග වෙනස් කරපු ක්‍රීඩකයින්. ඒ නිසා හොඳ අවස්ථාවක් තිබුණා. දැන් කොතරම් වයසින් මුහුකුරා ගියත් ඔවුන්ගේ අපි කියන්නේ ඇගේ තියෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඕනෑම තත්ත්වයක් තුළ එළියට එන්න පුළුවන් නිසා පිටිකරණය තුලින් සෑහෙන වෙනසක් සිදු කරන්න පුළුවන් මොරටු SC කණ්ඩායමට. ඒ දැන් මේ දක්වා පෙන්눔 කර තිබෙන්නේ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් තරම් සමබරතාවයේ පවත්වා ගත්තේ නැහැ ඒවර. ඒවර සාමාන්‍යයෙන් එල්ලකඩ පහරත් එක්කම එතනම ලිස්සනවා. එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා බිම් වැටිලා 25 වන ලකුණු 24ක් බවට දැන් පත් වී තිබෙන්නේ. දිනුෂ ෆර්නෑන්ඩු දැන් සූදානම් පන්දුවට පහර දීම සඳහා. කේඩි පන්දුවක් පිටරම ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරේ. නමුත් පන්දුවේ ගමන් වගේ තරම් වේගවත් නැහැ. ලකුණු දෙකක් පහර වෙනුවෙන්. පන්දුවාරේ අවස්ථාව ලකුණු 26 කණුලයි මොරටුව කණ්ඩායම. ඒ සමගින් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනේ හිතවතුනි තරගේ 3 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 26යි එක් කඩුල්ලකට මේ මොහොත වෙන විට මොරටු SC කණ්ඩායම. මේ තරගෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව වටේ සඳහා සුසුකම් ලබා ගන්නවා. දැන් මේ තරගයේ මේ පැවැත්වෙන්නේ ලකුණු 26යි තරගයේ සිවන පන්දුවාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා දැන් සූදානම් වන්නේ. මොහමඩ් රිල්වාන් පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ වෙනස්කමක්. ඉතාමත්ම හොඳින් මේ අවස්ථාවේදී මොහමඩ් රිල්වාන් පන්දු යොමු කරනවා. පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරමින් පන්දු යවන්නේ. අප තුටුවා මේ දක්වා තරග මාලාව තුළ සාමාන්‍ය ලකුණු 45කට එක් පිට ලකුණු පෝරුවක් කියන ඉතා හොඳ තරගයක් දිය හැකි ලකුණක් මෙන්න විශාල පහරක් වෙනුවෙන් යොමුවන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ කලාපය තුළ අපි ඩෙල්ෂාන් දකිනවා ලොන් ඕන් ටික ඩීප් මිඩ් ඕන් ඩීප් මිඩ් විකට් දෙසට වන්නට පහර ටිකක් ඉහළින් විශාල පහරකට ගියේ නැතිනම් ඒ සාර්ථක කරගන්න හැකියාවක් නැහැ බොහෝ අවස්ථා තුළ. යලිත් වේගවත් පහරක් විශේෂයෙන්ම ඔන්සයිඩ් එක දෙසින් මිඩ් විකට් ලොන් ඕන් සහ ස්ක්වාලික් මේ කලාපය තමයි මේ පිටිකරුවන් වැඩි වශයෙන් ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. විශේෂත්වය ඒ ස්ථානයේ විශේෂයෙන්ම කලාප දෙක ස්ක්වාලික් සහ මිඩ් විකට් අතර ලොකු පරතරයක් තිබෙනවා. ඒ පරතරයෙන් පන්දු ස්ථානගත කරනවා පන්දු වැටෙන රේඛාවන් තුල. හැම උත්සාහයක්ම රන් හා සමානයි. කෙසේ හෝ ආරක්ෂා වන්නේ ලකුණු. දැන් මේ මොහොත වන විට විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ජයග්‍රාහී කඩීම වෙත යන්නට විශේෂයෙන්ම මේ සිව්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ට දැනට මේ පහර දෙන වේගය යනුව ලකුණු 40ක සීමාවකට යන්න ඉඩ කඩ තිබෙනවා. නමුත් බොහෝ දුරට අවසන් මහා තරගයට අවසන් පූර්ව වටේ තරගයට යන්නට නම් සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 40 50 අතරට ප්‍රමාණයක් ආවොත් හොඳ අභියෝගාත්මක ඉලක්කයක්. පැහැදිලිවම ඉතා හොඳ ඉලක්කයක්. ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන් මේ අවසන් පන්දුවාරයේ උත්සාහ කරයි. වෙන විශාල පහරක් වෙනුවෙන් යොමුවන්නේ පිටතට බලවාගෙන යාලිත් වරක් ඉහළින් ස්ථානගතය ලකුණු 6ක්. ෆර්නෑන්ඩ් යුගලය අද
මොරටු SC වෙනුවෙන් සෑහෙන විශාල දායකත්වයක් දැන් ඔවුන් ඉටු කරන ආකාරයක් අපට පේනෙන්නට තිබෙන්නේ. බලන්න අර පෙර පහර. මේ තමයි වැදගත් වන්නේ මේ පන්දු වාරය තුල හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. මෙන්න මොහමඩ් රිල්වාන් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් එන්නේ. නමුත් රැක ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී සිවන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින විට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 36යි දැන්. මෙන්න උඩ පන්දු රැකීම පුනරූපණය. අපි අර පෙරදීත් සඳහන් කරේ මෙන්න මේ කලාප වලින් පාරක් එල්ල කිරීමේදී පිටිකරුවටයක් අර වැඩි ජවයක් යොදන්නට සිදුවන අවස්ථා කිහිපයකදී අප දුටුවා. ඒ කලාපෙන් එල්ල කර පාරවල් තරම් සාර්ථක උරේ නැහැ. 4ක් 6ක් හෝ දක්වා යන්නට. කෙසේ වෙතත් දැවියන ක්‍රීඩකයා දිනූෂ ෆර්නෑන්ඩු කොරතට ගිය පන්දුවේ හමුවේ ලකුණු 12කට ක්‍රීඩාකාරයට. දිනූෂ ෆර්නෑන්ඩුගේ නිමාව දකින්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 36 දී. මේ පන්දු වාරයේ විශේෂයෙන්ම අවසන් පන්දු වාරයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 50 සීමාවට පැමිණියොත් ඒ හොඳ අභියෝගාත්මක ලකුණු ප්‍රමාණයක් බවට පත් වී කෝරතොට පන්දු යවන්නේ. ඔහු එක් කඩුල්ලක් මේ දක්වා දවාගෙන තිබෙනවා. දිනූෂ ෆර්නෑන්ඩුගේ කඩුල්ල ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 6ක් දුන්නා. ඊට පස්සේ දෙවන පන්දුවට එවැනිම පහරක් එල්ල කිරීමට ගොස් උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන් ඒ කඩුල්ල ලබා ගත්තේ කෝරතොට. මොරටුව කණ්ඩායම අනිවාර්යෙන් උත්සාහ කරයි ලකුණු 40කට එපිට ලකුණු පුරවක් නිර්මාණය කරන්න. එය මානසිකව හොඳ ජයග්‍රහණයක්. වුන් දන්නවා ලකුණු 40ක් කියන්නේ මේ තරග ආකෘතිය තුළ සාමාන්‍ය පළමු ඉනිමක හොඳ ලකුණක් බව. එනිසා අවසන් පන්දුව තුළ කොරතරටත් හැකියාව තිබෙනවා ලකුණු 40න් මෙහාට මේ ඉලක්කය පවත්වා ගන්න. එය ZMCC කණ්ඩායම ලබා ගන්න ජයග්‍රහණයක්. මෙන්න අවසන් පන්දුව වයිඩ් ලොං ඔන් දෙසින් ප්‍රථම ලකුණට එන්නේ දෙවන ලකුණත් පහසුවෙන්ම ළඟා කරගනිද්දී සම්පූර්ණ කරනවා ලකුණු 2ක් යනුව පන්දුවර පහ නිමාවට පත් කරන විට මොරටුව SC ලකුණු 39යි කඩලු 2යි ජයග්‍රහණය සඳහා ZMCC කණ්ඩායමට අවශ්‍ය ඉලක්කය ලකුණු 40ක්. ලකුණු 40ක් අවශ්‍යයි මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. නම් අප බලමු ඔවුන්ට පහසුවෙන් මේ ඉලක්කය වෙත ළඟා වීමට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. මේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අවසන් පූර්ව වටය සඳහා නිතින්ම සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. Yes, we have one more game remaining here in the group stage before we move on to the semi-finals. That is the CMCC will be taking on towards we will be back on the other side of a short break, and we will shortly catch you on the other side, and we will be back with the knockouts and later on with the semi-finals. We will see you on the other side after a small commercial break. Stay tuned and stay joined with the Papare, and we will see you on the other side for the semi-finals. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026.
live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. In franchise cricket, Indian Premier League is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන DTV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. New Zealand under 85 kilo warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this Marian's Premier League, where the legends are back in the ground in this year 2026 over 40s Premier League tournament. Brought to you live coverage from the BOI Grounds in Katunayake, live on the Papare, the Dialog TV and of course Dialog Play as well. We're in the last league game where the Moratuwa CC will be taking on ZMCC. The winner of this game will go straight into the finals and will be facing the Lanka Masters Cricket Club. These two teams are also yet unbeaten in this tournament, and the winner of this game will still stay unbeaten will go on to the semi-finals to face off the Lanka Masters cricket team. Should be an exciting contest, should be an exciting passage of play. We have the umpires at the center, and the two batsmen from ZMCC are also making their way towards the center. So it's all knockout stuff here onwards at BOI Grounds here in Katunayake. Should be an exciting and interesting stage in this tournament where we move on to the knockouts, the two semi-finals and of course the all-important final, as Moratuwa have only 39 runs on the board to defend against this good batting team of ZMCC. As we see the two batsmen taking guard in a target of 40 runs,
I'm joined by Ricky Sims here up in commentary. All knockouts here from this moment onwards, Ricky. Yeah, just 40, 39 to defend, 40 to get. Who will it be? Morotua or will it be ZK? You feel that Morotua probably has got enough because what we saw earlier, Morotua have a good ball inside. Dinusha Fernando, Hasanta Fernando. They had just one bad over, I remember, in that last game they played. But generally their bowling is good. So it's not easy to chase. Couple of runs though to start off the innings. So it's going to be a challenging effort. Yes, back-to-back action here from the BOI ground here in Katunayake. Indika Prasanna and Navanta Ratnayaka are the two batters opening the count for ZMCC. Whereas Dinusha Fernando opening the bowling in the first over for Morotua. Oh, bowled him. Clean bowled. That's the first breakthrough. Ricky was just speaking that the Morotua side was good in their bowling. And that's a pure example of it as the first wicket falls down. Yeah, on the stumps. Big swing across the line. A wild swing, in fact. And Dinusha Fernando gets the success he was looking for. Mohammad Rilwan. Mohammad Rilwan, new batter in the crease. He's the key batter for the MCC. And Fernando, he has his tail up. A wicket in the second ball itself. Pressure now on the MCC. Appeal. But I think that's more or less to save the wide, I guess. Yeah, you can see the bit of extra pace also. Not really helping. And he's bowling with a high arm action on the stumps. That looking to swing towards mid-wicket. Better playing straight, I think, straight down the line. Would have been much better option over the bowler's head. Connects, but doesn't connect enough. Might get a couple of runs. Just a single. So good over. 4 runs, 3 runs of it. 3 runs of the first over. So one Fernando replacing another at the bowling mark. Hasanta Fernando into the attack. Mohammad Rilwan and Navanta Ratnayaka, the two batters, have an uphill task. 40 runs the target, just 3 on board. Full toss edged, and that's lucky for the batter. Mohammad Rilwan, they'll take them however they come. It'll go down to the boundary as 4 runs. But in the end, it was the bowler who has the moral victory there, Hasanta Fernando. But runs is runs in any form, especially in this type of a format. Yeah, doesn't mind how it comes. Full toss, outside edge. Took the keeper unawares. But these are all important runs. It's very valuable. The total moving on to 7. It's going to be a tough chase. Still 33 runs more required, given the courtesy of the very first over bowled by Fernando.
That's a good strike. Has he got enough? Just the 2 runs again. But the 2s will do. In fact, if you can get 2 runs every ball, you're going to get to 40 runs. Well, definitely, but the fitness will be tested of these lads. Of course, the over 40 game, the Masters Legends game. So not easy running 2s all the time. Oh, good delivery. Really good delivery. Right in the block call. Just the single. He kept it away from the stumps. And really good bowling here by Asanta Fernando. 30 more runs required. It's getting tougher and tougher at the moment for ZMCC. Navanta Ratnayaka now on strike will be facing the delivery for the first time. He was away from the strike the entire over, first over. And he has a job on his hands now. Last ball of the second over coming up. Crucial delivery. Hassan Fernando will be hoping for a dot ball. But then he will need to find the boundary here. Good delivery right in the block hole. But it's running quickly towards the boundary line. That's 4 more. You could see pace on the ball is not helping. When you have pace on the ball, soon as they get some part of the bat of it, it's running to the boundary. Pace off the ball, it's making it difficult for them to play the shots. And even though that was a very good delivery, all he needed was a bit of bat. And it has run down to the fine leg boundary for 4 runs. So a productive end to the second over. Yes, sir. 2 overs into the second innings. ZMCC currently at 14 runs for the loss of 1 wicket. 2 overs done. They require 26 more runs in 3 overs. This will be the This will be the last game where we will go in overs of 4. Oslog swept. That's a good shot. And has it gone all the way? The umpire signals it has indeed. And that's a very good start to the over for ZMCC. Putting the pressure right on the bowler. The new bowler coming onto the attack. The left arm orthodox bowler. Down on one knee and bisecting the field exactly. And even not requiring to bisect the field because he's managed to clear it all the way. Oh, floated outside. Beating the batsman. So good comeback after being hammered down for a 6. So Gayan Sirisoma, the bowler for Moratuwa. Oh, that's lucky. That is really lucky for the batters. It's running down towards the boundary. The keeper gives the chase. And he will... And in fact, they've come back for the 3rd run. So it's brilliant running between the wickets by ZMCC batters. This is excellent game awareness. They knew that the wicket keeper had to run all the way to the boundary. And in the end, coming for a sharp 3rd run also in the process. So now, 9 runs off the over already. 1 more delivery remaining. They need 20 more runs. Yeah, so it's expensive over so far. Now this is huge. Because Gayan Sirisoma is one of their better bowlers. Lots of first class experience. Has played tons of matches over the years. Down the track and swings it across the line and straight towards the fielder. Is it on the bounce? It is. So it will be just the single to end the over. 10 runs off the over. So interesting game of our hands. 16 runs required in the last 2 overs.
It'd be great if the scoreboard can be updated, please. Yes, a really important game. This is the winner will progress on to the final, on to the semi-finals to face the Lanka Masters. So both teams desperately trying to save the game for themselves. ZMCC had a great over in the last over. Now they require 16 more runs, 8 more deliveries, so required run rate of 12. So Nilantha Kure, this is a very important over. He cannot afford to give more than 6 runs, I feel. If he does, then there's pressure in the final over. So this over is very, very crucial. And the batters need to target here. They have nothing to lose here. You have 5 wickets in hand. Swing at everything possible. And given the context of the game, the winner goes through to the knockouts. I think the batters should go all out. Especially Rilwan at the other end. He's got 14 runs of just 8 deliveries. So he'll be the key man. Yeah, lots of discussions in the middle, setting the field. And Nilantha Kure will come on to bowl with his gentle medium pace. That's a good shot, good shot. That's important runs. Important boundary, well executed. He played the field well there. He read the field. Out came the reverse and well placed. Batted exactly with proper game awareness. Important runs for the batter. Just the 12 required now. So pressure on Kure. Nilantha Kure has to deliver. 3 more deliveries remaining. Oh, good ball, good comeback. He's appealing, but I think that's definitely outside the line. Yeah, dot ball. That's golden. He needs to get another couple of dot balls here. Boundary of the first ball won't help. He has to be careful if he's going to bowl outside the off stump. Because there's lots of open spaces there. He'll be looking to play the river sweep. Goes up and over. Where's that landed? In no man's land. They'll get another couple of runs. So takes it to 30. Like I mentioned, he cannot afford to give more than 30. So this ball is crucial. If ZC can get some runs of this ball, it will make life easier. But for Morotua Sports Club, they need a dot ball here. Somehow or another. It has to be a good delivery. In the air once again. And this time, it's gone all the way for a 6. Katunayake, is that the killer blow for Morotua? Because with that, it's only 4 runs required for ZMCC in the final over. Yeah, trying to bowl that back of the hand, but I think that didn't come out as much as he expected to. And that's a handsome stroke going all the way. And that's a very important 6 in the context of the game towards ZMCC. 4 overs done. ZMCC 36 runs for the loss of 1 wicket. Just 4 runs required of the final over. Final over coming up. Short delivery and there's the game for you. That's an emphatic statement made by ZMCC. They march on to the semi-finals. They'll be fighting against the Lanka Masters in the second semi-final.
And 3 balls remaining. So, in fact, it's a commendable and comprehensive victory for ZMCC in the end. Yeah, flat batted, short delivery. Gave it his all, gave it the kitchen sink and cleared the ropes quite easily. You'd have expected the Moroto to defend it, but SHC have got better. They played very much better than what they played their first game. Striking the ball much better, timing the ball much better. And they have come on top in this all-important game. Go through to the semi-finals. They will be playing the Lanka Masters in the semi-finals. So there we go. We have the top 4. We have the Leos taking on the Lanka Heritage team and the Lanka Masters team taking on ZMCC in the 2 semi-finals of this all-important cricket sixers here at the Free Trade Zone ground in Katunayake. Yes, cracking games lined up for the semis. The best teams have progressed on to the semi-finals, where we will bring you the live feed on to you after this short little break. These games come quick and fast. We have finished the group stages here at the BOI Grounds here in Katunayake in the Maris Legends Premier Sixes 2026 edition. We've had 3 groups and only 4 teams remain at this stage. The Lanka Heritage and the Lanka Masters progressed on from Group B and from Group A and C respectively. ZMCC and Leos CZ have made it towards the semi-finals. So it's been great cricket so far all around in this group stage. We've had 12 games and a walkover. So there we go. The first semi-final we have at hand. Leos CC will be taking on Lanka Heritage CC. And this ought to be a cracking contest. Lanka Heritage lost that only game against Lanka Masters. In fact, these 2 teams are unbeaten. Leo Heritage actually beat Leo Masters, Lanka Masters. So this should be a great game ahead of ourselves, where the winner will go on to the finals. 2 unbeaten teams taking on each other, 2 group toppers. So should be a cracking game of contest. Inaugural six-a-side tournament organized by the Maris Cricket Legends. First semi-finals, Leos to beat a very strong Dean Massin audience, and Lanka Heritage team has been unbeaten throughout this tournament so far. Asaila Jayasinghe and Sunet Sampath, the batsmen at the crease for Lanka Heritage. We spoke on how unbeaten they were. They played 3 games in the group stage, managed to win all 3 and top the group, qualifying for the semis. And the Leos also, on the other hand, played 2 games and unbeaten. Mevan Fernando, the bowler for Leos. Or was it off the bat? The body language suggests so. And an appeal for run out as well. But in the end, it's all good for Lanka Heritage as they escape unscathed. So it's been a good over so far. Just the 3 runs. It was definitely off the bat. Yes, a drop chance by the wicket-keeper. Straightforward chance, but gone begging. And even the run out, the batter just in. So all good for Lanka Heritage in the end. But should have been gone in that delivery. Caught behind, but not the case to be. Well, we'll have to look and see on how costly this mistake will be for Lanka Heritage. Sunet Sampath now at the crease, facing for the first time. A big appeal, but definitely sliding down the leg. So will be 1 leg by. The first over is completed. Lanka Heritage 4 runs for the loss of no wickets at the end of the first over.
Oh, there's one more ball remaining, in fact, for the first over. Asela Jai Singh on strike for the final delivery. Good hit inside out. Bit of the outside part of the bat. That will do, I feel. Yes, 4 runs. So this is an excellent start. And Lanka Heritage have moved on to 8 after the first over. Jai Singh has been in excellent form right throughout this tournament. The first match they played, he was the man of the match as well. And he's the one that has done the majority of the batting for Team Heritage. Well, good end to the over for Lanka Heritage. 8 runs coming off that over. And 4 more overs remaining in this game. Sunat Sampath, on the other hand, is yet to open his account. Pushpakumar being introduced into the attack for the second over. Hemanta Pushpakumar, that is. So left hand, right hand combination for Lanka Heritage to open their innings. This is the all-important first semi-final. Or in the air, the bowler goes behind it but lands in no man's land. So in the end, a single for Lanka Heritage. Or it's in fact a couple of runs. So well run. 2 runs off the first ball. Oh, gone. Clean him up. The batter was in no position to play that shot down the track. Premeditated stroke, I guess. And Pushpakumar ends up cleaning the batter. Sunat Sampath, that is, perishing down the track and straight onto leg stump. And that's the first breakthrough. The first wicket falls down for Lanka Heritage at the 10th mark. Sunat Sampath has to depart back to the pavilion. Just 2 runs off 3 deliveries. And it's been a good bowling effort so far by Leo's SCC, because this is the all-important semi-final where the winner goes straight to the final. And it's important that you keep Lanka Heritage down to a low score, because they have a good batting lineup. And if you manage to keep them down to a low score, it will be easier when they go on to chase. And Samit Ruberu is the new batter in for Lanka Heritage. Another right-hander. So another right-hander replacing another. So still the left hand and right hand combination being maintained. Jai Singh, on the other hand, the more established and premier batter. I think Ruberu has to look for a single here and make sure that he stands over the strike to Jai Singh. Oh, good ball. Very good ball. Another dot ball. This is turning out to be an excellent over for Leos. Just the 2 runs and a wicket so far. Only 1 more delivery remaining. Excellent stuff here from Pushpakumar. He's put the pressure back on to Lanka Heritage, and a bit of discussion also going on. You can feel the pressure for the batsman, because you need runs on the board for a semi-final. Knockout game, crucial encounter. Oh, that one spun. And the batters are looking for the second run. And indeed, they do get the second run. So 2 overs completed. Lanka Heritage 12 runs for the loss of 1 wicket at the end of 2 overs. So 12 for 1 after 2 overs. The first semi-final. At the moment, Lanka Heritage have got off to a start. They have lost 1 wicket. That was a decent over from Pushpakumar. They will be looking to get 40 plus, which is a defendable total on this ground and this surface. And the opposition, they'll be looking to restrict them as much as possible. At the moment, it's an even Stevens game
as we welcome to the commentary box the Assistant Secretary, Chaminda Patiratna. Thanks for joining us, Chaminda. I'm sure it's been a very hectic day. It's been a tough day, but very successful, isn't it? Oh, absolutely. It's been a pleasure, though. It has been a tough day, but it's been a fantastic day. This event, the Morris Cricket Legends Sixers, has been a brainchild of our President Wendell Broy, who's been well supported by the members of Morris Legends Club members. So we are also been very well supported by all the participating teams, which we are delighted about. This is the very first event we are organizing, so we are very happy with what we've seen so far. It's great to see 10 teams in the very first tournament, teams from different parts of the country and different regions as well coming together. A quickish delivery that was bowled with some pace. Runner Singh running in hard. They need a few dot balls here. They cannot let the opposition get away. Yes, I think Wendell Labroy has been following the games very closely from Nepal, watching the games very closely, and disappointed that he had to go on official duty over to Nepal as well. But be very happy that the tournament has run successfully and the team has done justice, isn't it? Oh, I hope so. I hope so. He's not the easiest of leaders to please. He sets very high standards for the club and for the team, very particular with the discipline, which has been the case with our school culture. We are very proud to be Moristonians. We've always taught discipline to be the number one. So we intend to maintain the same standards throughout, even after leaving the school. You could see, you look around, every single organizing committee member is in the same uniform, very well drilled by the leader himself. So yes, we are very glad, and we really hope, including himself, that everyone is pleased with what we've seen so far. Yeah, the cricket has been good as well. 3 overs done now, 20 for 1. So 2 overs remaining in this innings. They'll be looking to try and capitalize here and finish off on a high. I am sure to make these tournaments a success, there is a lot of people that come around to support you, whether it's corporates or whether it's individual. It's not easy having an event of this nature, Shamin, and I'm sure that you'll want to talk about them as well. Oh, absolutely. We are very grateful for all our sponsors. Without them, this event wouldn't have been a success, or even wouldn't have been possible, to be fair. So allow me to remind all our co-sponsors. We have been blessed to have the support of likes of the Chan Sport, as you know, a premier cricket shop who's always supported Sri Lankan cricket. Homelands, they are the number one luxury real estate leader in the country now. Testa Bakers, Scanwell Logistics, obviously yourselves, the Dialog TV, ThePapare.com. We are very delighted to have your services. And Chas Organics. And obviously the Hemas Health has been wonderful for us. They've given us ambulance for this event, covering the entire event with 2 health professionals. I have few others, if I may give a shout out to them as well, if it is okay. Yeah, of course, we can go ahead. Just take a look at that second delivery. That's hit a long way. That's gone the distance into the side screen. That's 6 runs. So Ruberu taking on the charge here, taking on the bowler. Nothing to lose, all to gain. And this is now turning out to be an expensive over from Bandara. 2 sixes. Scores moved up to 32. You could go ahead, Chaminda. Thank you very much. It's lovely to see a very, very fiercely competitive first semi-final. Yes, so the other sponsors who've been with us is Eagle Eye Security Services, EGX,
Belro Paints, Urban Solutions, Sri Lankan Insurance Corporation, Yanisha Travels, Hatton National Bank, Maxon Solar Company, National Bakers, and obviously the Selinco Insurance Company, Hedveni Gumbo, and Alliance Group also have been very helpful for us. Well, the 3 sixers as we speak. We are sorry to disturb Chaminda, but this is what we are looking forward to in a six-a-side tournament. We haven't seen this much all day other than the odd occasional 6. But now 3 consecutive sixes. This is brilliant. The players are getting into form as the day has progressed. They are reading the wicket better, timing the ball better. And that was a fantastic over. Rubeiro doing the damage. 4 was done, 40 for 1. Isn't it fantastic? 3 consecutive sixes in the semi-finals. I must also give a very special bouquet of thanks to police department, especially the Katunayake Avarivatta police station, BOI Grounds management, the match officials, the match scorers, the Papare band, like I said, the Hemas ambulance, and every single Morris cricket legend member who has worked tirelessly to make this event a success. And finally, yourselves, we are very grateful to have your services. Yes, it's been a great pleasure, of course, being here in Katunayake to bring this game live to you. The Papare, as always, the #1 sports hub in the country, bringing these pictures. A lot of hard work. It's not easy. And also going live on Dialog TV as well. And I'm sure there is quite a few who are watching from overseas as well. So this is interesting over. Jayakodi bowling the 5th and final over. Foolish delivery. Misses out on that one. Jai Singh, he'll be disappointed. Just a single, call buys. But these last 3 deliveries are going to be very, very important. Can they get over that 50-run mark? Rubeiro, oh, what power. Has he got enough? No, he hasn't. This time, the fielder gets under it. Got the bottom part of the bat. Sort of dragged it towards that wide, long-on region. And a good catch, but he's done the damage. He's played his hand. 23 of just 10 deliveries. Rubeiro has to depart in the final over. This is a welcome wicket. At the right time. They didn't need to leak in boundaries. More importantly, it's a dot ball. So he departs at 41 for 2. So tell us, Chaminda, we know about the event and the six-a-side tournament, and you all past cricketers who have come together from Maria Stella. And how is the committee and the association that you all have formed? How is it going? How is the membership? And tell us something about the association itself. Certainly. So we are one of the very few over 40 cricket clubs in Sri Lanka that is only consist of players that has played at the first 11 stage. So at Maristella, although we are a relatively smaller school, we've always managed to produce very decent cricketers throughout the years. Not decent cricketers, good cricketers, I would say. Over the years, we have seen some excellent talent coming out of Maristella, no doubt about it. Thank you very much. So we wanted to form a club that bring those cricketers into one forum. We also wanted to keep that the loyalty, the closeness to the alma mater.
The Lanka Masters batting first. And they need to set up a target for the MCC to chase. Asanka Gunasekara, the new bowler for the MCC. 2 more overs remaining in the first innings. So Shane Fernando pulling that away into the gap. He'll come back for 2 more. They need to keep picking the 2s regularly. Try and get 3 2s and a boundary probably in the over. A lot of running between the wickets. It's not easy when you get into your 60s, I'll tell you. In this heat, hot and humid conditions. You got to give it to the lad for putting up a good show for us to. A good delivery on the Yorker line, on the Yorker length. And just a single. ZMCC, they won't mind these singles and doubles. What they'll be looking to prevent at this stage are the boundaries. Just 23 runs for Lanka Masters. Yeah, I think Shane is going to retire because he's had enough of running. You could see him grimacing a bit. Not easy. He did a lot of running in that last couple of overs. So he'll go back. And probably we'll have someone else coming in to bat. So Selvin Pereira will come out to bat. Yes, Selvin Pereira was the man of the match in the very first game for Lanka Masters. So he will be looking to repeat the feat once again in this game as well. He won't have much left in the tank, just the 6 balls remaining in this innings. But Mahavatta will be looking. Oh, good delivery. Bit of an appeal, an aggressive appeal by the wicketkeeper as well. But the bowler asking him to calm down. Despite them not getting the wicket, it's a crucial dot ball. So last delivery of the over coming up. Yeah, they've got only 3 runs. 2 more deliveries to go. Okay, 1 more delivery to go. And that will be just a single as well. So excellent over by Gunasekara. Four overs done. Lanka Masters crawled up to 23 runs for the loss of 1 wicket. 1 over left. We'll see how much more they can score in this final over of the first innings. Well, another change in batter. We see Mahavatta retiring out as Nonis goes into the middle. So, understandably, in this heat, it's not easy running those couples. So, it's a strategic move by Lanka Masters. So, 2 new batsmen at the crease now for Lanka Masters. Selvin Pereira and Renuka Nonis. So once again we have a left-hander replacing another left-hander. And Hemal Koratota bowling the last over for ZMCC. Or down the ground, that's a good stroke into the gap. So they'll look for the second, comfortable in the end. So that's the main reason that the 2 batters were replaced out there in the centre. Yeah, a lot more running to do, fresh legs. But still you feel that they are below par at the moment. They need a couple of boundaries. They need to find the boundary somewhere. One of these players, either Selvin Pereira, Renuka Nunes, in this over, it's a must. Oh, he's bowled him. Slow through the air, played too early. Missed that completely, and his stumps have been knocked back. So Renuka Pereira has to depart. Renuka Nunes has to depart. I don't know whether the non-striker charging towards him even before the ball was released maybe put him off. But nevertheless, the 3rd wickets fall down for Lanka Masters as Nonis has to head back. And at the moment, ZMCC will be delighted with what they're producing.
Just 25 runs on the board. Only 2 more deliveries remaining in this innings. They've managed to pick up 3 wickets. And at this stage, they will take 25 runs. This will be golden for them, given that they will be chasing somewhere around 30 odd runs. And ZMCC have actually been a better chasing side compared to the rest of the teams. They've managed to get over the line on a couple of occasions. So they will be delighted to keep Lanka Masters under 30 runs. And there's another. It's all falling apart like a pack of cards for the Lanka Masters. Brilliant delivery by Hemal Koratota. Fired in at the stumps. Yorker right in the block hole. There was nothing that the new batter could do about it. He has to walk back to the pavilion as soon as he came to the crease. There you go, straight onto the stumps, and he was looking to belt it down the ground, but lost his shape in the process. Has to walk back, takes the walk back. Long walk back, and the innings of Lanka Masters is in tatters at the moment, having lost 4 wickets for just 25 runs. Yeah, now one more delivery left in this over. The next batter is not even ready, I think. We'll take a look at the 2 wickets to fall, both clean bowled. First to go was Nunes. Playing all around it, missed it completely, leg stump knocked back, and then the next one, full delivery right in the block hole. And Thilan Vijay Singh playing over that one. So he's on a hat-trick as well. Who's going to come to bat is the question. Final delivery of the innings remaining. Selvin Pereira, meanwhile, at the other end, has been watching the carnage unfold in this over. He hasn't been able to face a single delivery, as the final man to the crease is Kapila Shantapriya. So Ricky, retiring out the 2 batsmen have actually been a disastrous move for Lanka Masters. They've lost the new batters as well in quick succession, and now struggling to at least put 30 runs on the board. Batting first are the Lanka Masters. Final ball of the inning coming up. A quicker delivery and worked on the onside. They'll run hard. They'll look for the second run. But I think that has gone down towards the boundary. But the batsmen, they keep on running. Yeah, it seems like it is a good bit of fielding out there in the deep. So 3 runs it will be to end the innings. As you can see, yes, a good bit of footwork, trampling the ball and stopping the ball completely to make sure it doesn't run towards the boundary. So that's the end of the first innings of the second semi-final. And it's been a low scoring first innings this. As the players head back to the pavilion, we will have the run chases of both semi-finals on the other side. Should be an interesting contest, what we are seeing at the moment. The second half of the first semi-final will be now in progress. Lanka Heritage coming on against Leo CC. Should be an exciting chase ahead of us.
අයිබෝන් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි මාරිස් ලෙජන්ඩ් ප්‍රීමියර් 6s 2026 තුල අවසන් පූර්ව වටේ තරගය දැන් ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. මේ වන විට ඊටාත්ම තීරණාත්මක තරගයක්. මේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. සුනෙත් සම්පත් පන්දු යැවීමේ කාර්යයේ නිරත වන්නේ. ටිල්ස්කු පහර පන්දු 4 සීමාව වෙතට ෆයින් ලික් වෙතින් නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පියකරු පහරක් අවශ්‍ය මොහොතක ලකුණු 4ට මේ ප්‍රවිෂ්ටය ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට. දැන් ලකුණු තත්වය ලකුණු 4යි මේ වන විට. තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ ප්‍රථම පන්දු වාරය. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය අවසන් පූර්ව වටයේ අවසන් මහා තරගයේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට නියමිතයි. කටුනායක BOI ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන්නේ. යලිත් එවැනිම පහරක් ඩිල්ස්කු පහර මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිටින සිටි ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් ඔහු හඳුනාගත් සොයාගත් පහර ඊටම මනවින් පිට තමන්ගේ දෙවන පන්දු වාරය තුලදීත් ඒ පහර එල්ල කරමින් ලකුණු 4ට ප්‍රවිෂ්ටය මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු අප බලමු කීයද කියලා. ප්‍රධාන ලකුණු සටහනේ ලකුණු 8යි. සූදානම් තරගයේ ප්‍රථම පන්දු වාරය. දකුණත් පිතිකරුවාට එරෙහිව පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ ඔෆ් සයිඩ් එක දෙසින් ලොන් ඔෆ් වෙතට පන්දුව එක ලකුණක්. එතන ඒ 9 වන ලකුණ තරගයේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ප්‍රිය හිතවතුනි. ලකුණු 9යි ප්‍රථම පන්දු වාරයේ නිමාව දකින විට ඉතාමත්ම හොඳින් හිරු රැස් පතිත වෙනවා කටුනායක BOI ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය වෙත. දැන් මේ කණ්ඩායම් අතර තේරුණු ප්‍රබලතම කණ්ඩායම් කරට කර මුහුණට මුහුණ තරඟ වදින අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන්ම මේ කණ්ඩායම මේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම නිතින්ම අවසන් මහා තරඟයට සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා ඇති. මෙන්න පන්දු පහර ඉහළින්ම ලකුණු 6ක් වින්ස්ටර්ගේ දෑත් ඉහළට එසවෙද්දී ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. පිතිකරුවා සුලේක රණසිංහ ඔහුගේ පිතිකරන රටාව තුළ ලකුණු 6ක් එකතු කරද්දී තරගයේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 15ක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳින් Taman වෙතට වැටෙන පන්දු පිත්තටම ලබා ගන්නව හොඳ පහරක් අප දකින්නේ සුලේක රණසිංහ මේ ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවා වෙතින් නව පන්දුවක් යලිත් ක්‍රීඩාංගණය වෙත. මට මතකයි මීට පෙර ආතු තරගවලදී සුලේක රණසිංහගේ වේගවත් පිතිප්‍රහාරය මිඩ් විකට් ලොන් ඔන් ස්ක්වාලෙක් අතරින් පන්දු ස්ථාන ඉහළින්ම ක්‍රීඩාංගණයෙන් ඉවතට එල්ල කිරීමට මේ පිතිකරුවා සමත් වුණා අවස්ථා කිහිපයකදීම. ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය මේ වන විට 166.67ක්. මෙන්න පසුපස පාදයට පැමිණ පහර තල්ලු කරන්නේ ෆයින් ලෙක් වෙතට. නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව පිත්තේ වදින්නේ නැහැ ඒ අවස්ථාවේදී. වයිට් පන්දුවක් ඒ සමගින් ලකුණු 7ක් දැන් එකතු වෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට 22ක් වශයෙන්. ලකුණු 22යි තරගයේ දෙවන පන්දු වාරය. අවසන් පූර්ව වටේ තරගය තුලත් පන්දු 4ක් පමණයි ඉතිරි වන්නේ එක් පන්දු වාරයකට. තවත් වයිට් පන්දුවක් 28 වන ලකුණ ඒ එකතු වන්නේ. ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ලකුණු 45ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කය වෙත
පියමන් කරන සේයා අපට දක්න ලැබෙන්නේ කිසිදු කඩුල්ලක් බිඳ වැටි නැහැ. සුලික රණසිංහගේ ප්‍රවේගකාරීනිම මෙවන් ෆ්‍රැන්ඩු එක් ලකුණක් ලබාගෙන දැනට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම ලංකා හෙරිටේජ් ක්‍රිකට් ක්ලබ් සහ ලියෝස් SC අතර පැවැත්වෙන මේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. මිලක පන්දු පහර ඩීප් ස්ක්වාලික් දෙසින් 4 සීමාව වෙතට එය නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ස්ථානගත කිරීම මැනවින් විශේෂයෙන්ම පිටිකරුවාගේ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක දෙසින් ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට පිටතින් වැටෙන පන්දුව ඔහු කෙලින්ම පිටතටම පන්දුව ලබාගෙන ඉතාමත්ම හොඳ පහරක් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් අප දක්න ලැබෙනවා ස්ක්වාලික් කරහා ලකුණු 4 ලබා ගන්නවත් සමගින් ඒ මෙවන් ෆර්නෑන්ඩු ඉවර ක්‍රියාත්මක වුණේ. මීළඟ පන්දුවට ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් ලබා ගන්නවා සාර්ථකයි. ලකුණු දෙක 35ක් බවට දැන් පරිවර්තනය වී තිබෙන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. ලකුණු 45ක් ජයග්‍රාහී ඉලක්කය ලංකා හෙරිටේජ් කණ්ඩායම ලකුණු 44ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඊටමත්ම පහසුවෙන් අප දකිනවා මේ තුන්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන මොහොත වන විට තමන්ගේ ලකුණු කඩීම වෙත ක්‍රමක්‍රමයෙන් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන ආකාරය. ඩ්‍රයිව් පහරක් ලොන් ඔෆ් වෙතින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්. ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 37ක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. සුලික රණසිංහගේ ඉනිම 6 පහරවල් එකක් 4 පහරක් 10කට ලකුණු 16ක්. මෙවන් ෆර්නෑන්ඩු ඔහු ලකුණු 8ක් ලබාගෙන පන්දු එීම සඳහා දැන් කැඳවන්නේ අසීල ජයසිංහ කණ්ඩායමේ නායකයා. අසීල ජයසිංහ පන්දු එීම සඳහා කැඳවනවා. දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා තිලංක හර්ෂ. ඔහුගේ පන්දු වාරයේ තුල ලකුණු 20ක් දෙවන පන්දු යවන්නා විදිහට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් ලබාගත් පිටිකරුවන් විසින්. තවත් ලකුණු 8ක් පමණයි අවශ්‍ය තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ලියෝ SC කණ්ඩායමට. මෙන්න ඉහළින් පන්දු පහරක්. ලකුණු 6ක්. ඒ ලකුණු 6ත් සමගින් දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව 43ක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි, මේ තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව දැන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මේලක පන්දු පහර පායින් වෙතින් 4 සීමාව වෙතට පන්දු ඇදෙද්දී ජයග්‍රහණය කරනවා ලියෝ කණ්ඩායම. මේ තරගමාලාවේ අවසන් මහා තරගයට මේ දැන් සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා සුලේක රණසිංහ ලකුණු 22ක්. ඒ වගේම මෙවන් ෆර්නෑන්ඩු ලකුණු 8ක් ලබාගෙන ලකුණු 49යි ඔවුන් ජයග්‍රාහී ඉනිමක්. අවසන් මහා තරගයේ සඳහා ලියෝ SC කණ්ඩායම මේ දැන් සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි, මාරිස්ටෙලා ආදි ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරනු ලබන සයි සමාජික සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියේ විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයින් කණ්ඩායම් 12කට එකතු වී තරග කරමින් ඒ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලියෝ SC ලකුණු 49ක් ලබාගෙන කඩලු 5ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමක් සමගින් අවසන් මහා තරගය සඳහා දැන් සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. මිළඟ අවසන් පූර්ව වටේ තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා දැන් සියලු කටයුතු සූදානම් වන්නේ.
අවසන් මහා තරගයේ ජයග්‍රාහී බලාපොරොත්තු තමන් වෙත නතු කර ගැනීමට ලියෝ SCC කණ්ඩායම මාරිස්ටෙලා ටීම් එක සමත් වෙනවා. දැන් ලංකා මාස්ටර් CC සහ ZM CC අතරයි මීළඟ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. දෙවන අවසන් පූර්ව වටේ තරගයක් විදිහට මේ තරගය දැන් ආරම්භ කිරීම සඳහා නියමිත වන්නේ. ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනි හිතවතුනි, ලකුණු 30ක් අවශ්‍යයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. දැන් ZM CC කණ්ඩායම ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. ඩිල්ෂාන් ZM CC පිටිකරන බලයනි අරගෙන බැලුවොත් ඔවුන් ඉතා පහසුවෙන් උත්සාහ කරයි පළමු පන්දුවේ සිටම හොඳ ආක්‍රමණයක් දියත් කරන්න. නමුත් ලංකා මාස්ටර්ස් ක්‍රිකට් සමාජය අරගෙන බැලුවොත් ඔවුන්ගේ පන්දුවෑම ඉතා හොඳ අත්දැකීම් වලින් පරිපූර්ණ වූ පන්දු යැවීමක් ආරම්භක පන්දුවේ සිටම ඔවුන් නිමාවට පත්වෙච්ච තරග තුල පෙන්නුම් කරා. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වයත් එක්ක ZM CC කණ්ඩායමට ලෙහෙසි එකක් වෙන එකක් නෑ මේ හඹායම. ZM CC කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා නවන්ත රත්නායක, කේමල් කරතොට, සාලික් මොහමඩ් කණ්ඩායමේ නායකයා, මොහමඩ් රිල්වාන්, ඉන්දික ප්‍රසන්න, අසංක ගුණසේකර. මෙන්න තරගය වෙනවා. ජයග්‍රහණය කිරීමට අවශ්‍ය ලකුණු 30ක්. ලකුණු 30ක ඉලක්කයක් මේ හඹා යන්නේ. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට නියමිතයි. ලියෝ SCC අතරයි අවසන් මහා තරගය සඳහා වුන් නිතින්ම සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. මෙන්න පියවරක් ඉදිරියට ස්ථානගත කිරීමකට උත්සාහය. ලකුණු 4ක් ලොං ඔෆ් සහ ලොං ඔන් අතරින් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගත්තේ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේදී. හොඳ ආරම්භයක් හඹායන ඉනිමට අවශ්‍ය රිද්මයක් නිර්මාණය කරේ. පේවරක් දෙකක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා වමත් දඟපන්දියන්නාට එරෙහිව. හොඳ පීරණයක්. මෙන්න හොඳ ආගමනයක් පිටියේ පිටදක්රේ සොයාගේ පන්දුවේ ගමන් මග තරමක් වේගවත්. තර්ඩ් මෑන් දෙසින් එක ලකුණයි ගෙවන ලකුණට කැඳවීම. හොඳ තරග මාලාවක් ඩිල්ෂාන්. ආරම්භයේ සිටම ක්‍රීඩකයින් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා ශීලීත්වය ඉහළින්ම පෙන්නුම් කරා මේ තරගාවලිය වෙනුවෙන්. විශේෂම කාරණය මේ තරග මාලාව සංවිධානය කරන්නේ පළමු වරට එවැනි තරගාවලියක් තුළ මේ ක්‍රීඩකයින් තමගේ පාසල වෙනුවෙන් මේ ලබා දෙන දායකත්වය හැම අතින්ම සුවිශේෂී. අතර වාරේ අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් සජීවී රූපරාම ඔස්සේ ක්‍රිකට් වලට නැතුවම බැරි ThePapare. ThePapare හැමදාම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සමගින් සෑම ක්‍රීඩාවක් සමගින්ම රැඳී සිටින නාලිකාවක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ. ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare අද දවසේ මේ තරගයේ සජීවීකරණය කරනවා පන්දුවෙන් පන්දුව. ඔබට සජීවී රූපරාමු ThePapare හරහා ඔබ වෙනුවෙන් සමීප කරන්න. ලංකාවේ සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම ThePapare ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ඉදිරියට පිවිසෙනවා. අතීතයේ ඉඳලම මේ Papare නාදය ක්‍රිකට් වලට නැතුවම බෑ වගේ තමයි ක්‍රීඩාවටත් දැන් වර්තමානයේ වන විට ThePapare මාධ්‍ය ආවරණය තුලින් නැතුවම බැරි සංකේතයක් මදුව තිබෙනවා. ඒක තමයි වැදගත්. ඉතිහාසය අලුත් කරමින් මම හිතන්නේ නවීනතම තාක්ෂණය ThePapareට එකතු වුණු මොහොතක් විදිහට අපිට මේ සඳහන් කිරීමට පුළුවන්. ඊටාත්ම තීරණාත්මක තරගයක්. අවසන් මහා තරගයේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ ජයග්‍රාහී ඉලක්කය ලකුණු 30ක්. හොඳ ආරම්භයක් පළමු පන්දුවෙන් සෙල්වින් පෙරේරාගෙන්. සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම වුණ අර පාසල් කාර්යය නැත්නම් අන්තර් සමාජ කාලය ක්‍රීඩා කරපු ආකාරයටම ඒ තරගකාරීත්වයේ ඒ ඡාවය හැම පන්දුවක් තුළම වුන් පෙන්නුම් කරනවා.
එන පියවරක් ඉදිරියට යාලිතවරක් පිටට අග්‍රේ සොයානේ පන්දුවේ ගමන් මඟ තරමක යොමු වෙනවා deep third man දෙසින් දෙදෙනා තරඟයක් චමුදිත මං හිතන්නේ කඩුල් රකින ක්‍රීඩකයා සෑහෙන වේගයෙන් මේ ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ උපරිම බලය ජවය මේ සියල්ල එකතු කරගෙන කොහොම හරි ලකුණු 4 නතර කරා කිව්වොත් එය නිවැරදි. ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ සෑම පන්දුවක් තුළම තරගකාරීත්වය වැඩි වශයෙන් ලබා දෙන්න අභියෝගයට අභියෝගයක් එල්ල කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක් තමයි අද දවසේදී මේ කණ්ඩායම් 10 තුළ අපට දකින්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. හොඳ උද්‍යෝගයක්. අර අපි අපේක්ෂා කරාට වඩා ශාරීරික යෝග්‍යතාවයක් එක්ක ඔවුන් සෑම තරගයක් තුළම අවසාන පන්දු වනතෙක්ම ලබා දෙන ඒ උණුසුම ඉතා සුවිශේෂී. ආරක්ෂා කරන්නට තිබෙන ඉතා අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වුණත් ලකුණු 30ක් වැනි ලකුණු තත්වයක් වුණත් තරගය පරිමතරක මෙන්න පායිනට පරයි පියවරක් තරමක් ඉදිරියෙන් පැමිණියේ ස්ථානගත වීම සුයි පාරෙන් ලකුණු 4ක්. හොඳ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී අප දකින්නේ හොඳ ස්වීප් කිරීමක් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඒ තමයි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවේ ඉහළ නැංවීම ලකුණු 15ක් බවට. මෙන්න පුනරූපණය පන්දු පහර අලංකාර ස්වීප් පහරක් ෆයින් ලෙග් දිසින් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නේ. එහිදී ඔහු සීමා රේඛාවට මතක් ඉදිරියෙන් පැමිණිය පන්දුව පායින දෙසින් ස්ථානගත කිරීමකට අවස්ථාව ලබා ගත්තේ. කොතරම් පන්දු යවන්න වෙනස්කම් සිදු කරත් ඒ තත්වයට අනුගත වෙන්න පුළුවන් හොඳ ශක්තියතාවයක් හැකියාවක් කොරතොටගේ පිටිකරණය තුළ ඔහු පෙන්눔 කර තිබෙන්නේ. ZMCC ජයග්‍රාහී බලාපොරොත්තු ඇතිව පන්දු 13කදී ලකුණු 15 අවශ්‍ය වන්නේ. තරගයේ මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින දෙවන පන්දු වාරය පිටිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත්ම හොඳින් හේමාල් කොරතොට සමගින් මොහමඩ් රිල්වාන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. හේමාල් කොරතොට ලකුණු 12ක් ලබාගෙන මොහමඩ් රිල්වාන් ලකුණු 3ක් ලබාගෙන පන්දු වීම සඳහා සූදානම් සෙල්වින් පෙරේරා. පන්දු 13ක් තුළ අවශ්‍ය ඉලක්කය ලකුණු 15ක්. හොඳ පන්දුවක්. සාර්ථකයි ක්‍රියාත්මක වීම දැවි යනවා එවර. පළමු කඩුල අහිමි වන්නේ ZMCC කණ්ඩායමට. ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15ක් බවට පත්වෙද්දී. හොඳ පන්දු රැකීමක් කඩුල් රකින ක්‍රීඩකයාගෙන් පිටේ යටි ධාරි හරියටම පන්දු වදින්නේ. කඩුල් රකින ක්‍රීඩකයා පහසු උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේ. කඩුල් රකින ක්‍රීඩකයාගේ විශේෂත්වයක් චමුදිත දකින්නවද? ඉතා ඉක්මන් ප්‍රතිචාරයක්. අපි දැක්කොත් පන්දුව වෙත ඉතා හොඳින් යොමු වෙනවා. සෑම තත්ත්වයක් තුළම හොඳින් කණ්ඩායමට 100% දායකත්වයක් ලබා දෙන දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉන්දික ප්‍රසන්න දබියන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 12කට ක්‍රීඩාකාරයට. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඔහු කඩුල් රැකීමේදීම පා ආවරණ භාවිතා කරනවද කියලා ඔබට පේනවද? නිසි ආකාරයෙන් අපිට දක්න ලැබෙන්නේ මම හිතන්නේ කලර් එකට සමාන වෙලා තිබෙන්නේ. පාවරණ පළඳින නමුත් එකම කලර් එක. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් එය හඳුනා ගැනීමට අපහසුයි තමයි විශේෂත්වය. පාවරණ නොමැති ආකාරයක් තමයි අපිට දර්ශනය වන්නේ. නමුත් ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ කාර්යය මම හිතන්නේ සෑහෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකෙක් මාරිස්ටේලා විද්‍යාලයේ අපිට ඉතිහාසය ගැන ඔහු ගැන කතා කරනවා නම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් අපිට කියයි. නමුත් ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ කාර්යභාරය විකට් රැකීමෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය අප දකින්නේ. දකුණත් පිටිකරුවාට එදිහිව නැවතත් සූදානම් වන්නේ ලකුණු 30ක ඉලක්කයක් මෙන් හඹා යාම සඳහා සූදානම් වන්නේ. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. ස්ලක්ස්වී පහර. මෙන්න දෙවන ලකුණක් පුරවෙන ඉක්මන් කැඳවීමක්. හොඳයි. පළමු ලකුණ ලබා ගැනීමේ අනතුරුව අපි අර යලි සඳහන් කරන්න මේ සෑම පිටකරුවෙක්ම සූදානම් වෙලා ඉන්නේ දෙවන ලකුණක් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ආරම්භය ලබා ගන්න. හොඳ අධ්‍යයනයක් මනා පළපුරුද්දක් මේ පිටිකරණය තුල. පියවරක් ඉදිරියට තරම් වේගයක් නැහැ පන්දුවේ දඟ කැවීම මතක් සෙමින් සීරුවට තනතිරුවේ පතිත වී තමයි පිටිකරුවා වෙතට පැමිණෙන්නේ.
ඒ වගේම මේ තරගයේ දරතුරු පැවැත්වෙන අවසන් මහා තරගය. ඒ අවසන් මහා තරගයේදී එක් කණ්ඩායමකට නියමිත පන්දු ප්‍රමාණය සහ පන්දු වාර ප්‍රමාණය ලැබෙනවා. ඒ තමයි තරගයේ උච්චතම අවස්ථාව. විශේෂයෙන්ම එක් පන්දු වාරයකට පන්දු 6ක් හිමි වෙනවා. පන්දු වාර 5 සමගින් මෙනික්මන් ලකුණක් දිවීම. කඩුල රකින්න කඩුල බිඳ දැමුවත් තීරණේ වෙනසක් නැහැ. ඔවුන් ඊටමත්ම පහසුවෙන් ලකුණු දෙක සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන්. තවමත් තරගය ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් අතාරින්න ලංකා මාස්ටර්ස් ක්‍රිකට් සමාජය සූදානම් නැහැ. තරගයක් දිය හැකි තත්වයක තවමත් තරගය පවතින්නේ. එක් පන්දු වාරයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රමාණවත් තරගය වෙනස් කරන්නට යලිත් වරක් පියවරක් ඉදිරියට ස්ථානගත වීම ලකුණු 4ක්. හොඳින් පන්දුව කියවීම සිදු කරාත් පිටින්නට බරයි පන්දුව පැමිණියේ සාර්ථකයි එවර. මෙන්න පෙර පුනරූපණය. හොඳ පහරක්, හොඳ ලකුණු 4ක් අවශ්‍ය කරන මොහොතක දැන් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23ක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ එක් කඩුල්ලකට. පන්දු වාර 3ක් අවසන් වන විට අවසන් පන්දු වාර 2 පන්දු 8යි ලකුණු 7යි කඩුළු තිබෙනවා. ඒ වගේම පන්දු ඔවුන්ට නියමිත ප්‍රමාණයක් තිබෙන නිසා පහසු ඉලක්කයක් බවට ZMCC කණ්ඩායම පත් කර ගනීවි. ඒ ඉලක්කය වෙනුවෙන් මේ ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත්ම හොඳින් ප්‍රවිෂ්ඨ වේවි. විශේෂයෙන්ම රිල්වාන් මේ මොහොත වලට ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තිබෙන පන්දු 6කට. දැන් රත්නායක සූදානම් වන්නේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා. එහිදී දැන් රත්නායක තමයි අවස්ථාව හිමිවන්නේ. නවන්ත රත්නායක කණ්ඩායමේ සිටින තවත් තරග වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් රේණුකුනෝනිස් ඊයලින් ස්ථානගත කිරීම පළමු පන්දුවෙන්ම ලබා දුන් ප්‍රතිචාරය නම් විශිෂ්ටයි ලකුණු 6ක්. කෙලින්ම හොඳ පහරක් අපේ අවස්ථාවේ දක්න ලැබෙන්නේ Taman පෙරපාදී ක්‍රීඩා කරමින් මෙන්න පුනරූපණය. ඔහුට අර අත දිගහැර පහරකට යන්නට අවශ්‍ය පතිතිය පැමිණියා. ඔහුට හුරු පුරුදු සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා පතිතියත් එක්ක මෙන්න අවසන් මහා තරගයේ ස්ථානය ZMCC කණ්ඩායම තහවුරු කරගත් ආකාරය. ඒ සමගින් ප්‍රිය හිතවතුනි ZMCC කණ්ඩායම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය මේ දැන් වාර්තා කර ගනිමින් ZMCC කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නා ලියෝ SCC සමගින් ලියෝ SCC සමග තමයි අවසන් මහා තරගයේ ආරම්භ වීමට නියමිත වන්නේ. මේ තරගය තමයි මාරිස්ටලා ප්‍රීමියර් Sixers 2026 අවසන් මහා තරගය. මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් සංගමයේ තාමත්ම අභිමානයෙන් මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් 12ක් එක් කර ගනිමින් වයස අවුරුදු 40ට වැඩි ක්‍රීඩකයන් එක් කර ගනිමින් මේ තරගය සංවිධානය කරනු ලැබුවා. එහි අවසන් මහා තරගය සමගින් අප තව සුළු මොහොතකින් ඔබ හා සම්බන්ධ වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව මේ මොහොතේදී අප යලිත් ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමගින් එකතු වෙනවා ThePapare සමග. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel.
Sunrise Cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog ටෙලිවිෂන් සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන DTV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play app, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Haye Paharabal. Tiyunu kadulu dawa ganeem. Me kisima deyak maga heraganne epa. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This
is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play app and ThePapare.com. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. In franchise cricket, Indian Premier League is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුමත් and ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක් DTV හිස්තැනක් ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play app, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers,
underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. Haye paharabal. Tiyunu kadulu dawa ganeem. Me kisima deyak maga haraganne epa. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට ඩයලොග් ප්ලේ සමග එක්වන්න. අදම ඩයලොග් ප්ලේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න. ස්ටාර් ස්පෝර්ට්ස් නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play app and ThePapare.com. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. In franchise cricket, Indian Premier League is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක් DTV හිස්තැනක් ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare,
your home for all things sports. අයිබෝන් ප්‍රිය ක්‍රීඩා ලෝලේ හිතවතුනි මාරිස් ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස් ප්‍රීමියර් 6 2026 අවසන් මහා තරගයේ සමගින් ThePapare ඔස්සේ අප මේ හමුවන්නේ කටුනායක BOI ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ලියෝස් CC සහ ඉසඩෙම් CC අතර තමයි අවසන් මහා තරගය දැන් ආරම්භ කිරීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. මේ මොහොත වන විට විසුරු තුමන්ලා දෙපළ ක්‍රීඩා පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වී තිබෙන්නේ. අවසන් මහා තරගය පන්දුවාර 5කට සීමා වනවා. මේ තරගයේදී එක් පන්දුවාරයකට පන්දු 6ක් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. මීට පෙර තරගවලදී පන්දු 4ක් පමණයි එක් පන්දුවාරයකට ක්‍රියාත්මක වුණේ. අවසන් මහා තරගයේදී පන්දු 6ක් යැවීමට නියමිතයි. පන්දු 30ක් එක් කණ්ඩායමකට හිමි වෙනවා. ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙකක් ලියෝස් CC සහ ඒ වගේම ඉසඩෙම් CC අතර මේ ගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් සංගමය මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරමින් ඉතාමත්ම හොඳ තරගාවලියක් ප්‍රථම වතාවට මේ සංවිධානය කරන්නේ. මේ තරගාවලිය තුල අද උදෑසන BOI ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ තරගය ආරම්භ වුණා. එතෙන් සිට ඉතාමත්ම හොඳ චමත්කාර ජනක ක්‍රිකට් තරගාවලියක් සංවිධානය කරා මේ ගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් සංගමය. දැන් අප එකතු වී සිටින්නේ අවසන් මහා තරගය සමග. ඉතින් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි අවසන් මහා තරගයේ සමගින් දැන් අප එකතු වන්නට සූදානම් වන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳ කාලගුණික තත්වයක් කටුනායක BOI ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. කාසී වාසිය උරගා බැලීමෙන් අනතුරුව දැන් සූදානම් තරගයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා දැන් ක්‍රීඩා පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ ලියෝස් CC කණ්ඩායම. පන්දුවට පහර දෙන්නේ ඉසඩෙම් CC කණ්ඩායම. කණ්ඩායම් 12ක් අද දවසේ කණ්ඩායම් 10ක් අද දවසේ මේ තරගාවලියේ සමගින් එකතු වුණා. මේ කණ්ඩායම් 10ෙම ක්‍රීඩකයන් මේ ගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්. ඒ කියන්නේ වයස අවුරුදු 40ට වැඩි ක්‍රීඩාං විශේෂයෙන්ම මේගම් මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වූ ආදි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් තමයි මේ තරගය සංවිධානය වුණේ. දැන් සියලු කටයුතු සූදානම් තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare ඔස්සේ අද උදෑසන සිට මේ තරගය පන්දුවෙන් පන්දුව සජීවී රූප රාමු ඔබ වෙත ගෙනෙමින් විශේෂයෙන්ම සජීවී විස්තර කථනය ගෙනෙමින් අප ඔබ සමගින් සමීප වුණා. දැන් ඉතින් ප්‍රිය හිතවතුනි අප මේ එකතු වන්නේ අවසන් මහා තරගය සමග කටුනායක BOI ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. චමදිත ඔව් ඩෙල්ෂාන් හොඳ අවසන් තරගයක් අපට දකින්නට හැකියාවක් ලැබෙවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මෙම තරගයේ කාසිය වාසිය ලියෝසිය නායකයා ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව අවසන් මහා තරගයේ ඔන්න හමායාම අවස්ථාවක් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාව IZMCC කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙන්නේ. ප්‍රබල ලකුණු පුරාක් නිර්මාණය කරන්නට හොඳ හැකියාවක් තිබෙන පිටිකරන බලයනයක් IZMCC සතු වනවා. ආරම්භයේ සිටම පන්දුවෙන් පන්දු හොඳ ආක්‍රමණශීලී ගමන් මඟ යන්නට ඔවුන්ට හොඳ තත්ත්වයක් හොඳ වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. අර අපි පෙරදී සඳහන් කර ආකාරයට අවසන් මහා තරගය තුල පන්දුවාරයකට පන්දු 6ක් නිසි පරිදි යැවිය යුතුයි තරග නීති රීති අනුව. ඒ අනුව අපි සඳහන් කළොත් ඔවුන්ට යම් විදිහකින් ලකුණු 50කට එපිට ලකුණු පූර්වක් IZMCC කණ්ඩායම නිර්මාණය කරන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ලියෝ SC කණ්ඩායමට හොඳ පැහැදිලි අභියෝගයක් හොඳ ස්කෝර් බෝඩ් ප්‍රෙෂර් එකක් ලකුණු පූර්වයේ පීඩනයක් නිර්මාණය කරන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා. අපි බලමු තරගයේ ආරම්භයට සියලු දේ සූදානම්. ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් ක්‍රීඩා පිටියට එකතු වන්නේ තරගයේ සමගින් එකතු වන්නට. පන්දු 30ක් එක් කණ්ඩායමකට පන්දුවාර 5ක් එක් පන්දුවාරයකදී පන්දු 6ක්. ඒ වගේම තරග නීති රීති තුල වයිට් පන්දුවට ලකුණු 6ක්, ඒ වගේම නෝ බෝල් නිපන්දුවකට ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව වයිට් පන්දුවක් හෝ නිපන්දුවක් යොමු කරොත් ලකුණු 6 වගේම තවත් පන්දුවක් යැවීමට නියමිතව තිබෙනවා. මෙන්න දැන් තරගයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම්. මාරිස් ලෙජන්ඩ් ප්‍රීමියර් 6 2026
තරගයේ අවසන් මහා තරගයේ සමගින් අප දැන් එකතු වන්න සූදානම්. වන්නේ විනිසුරුවන් දෙපළ ඒ වගේම පිටිකරුවන් දෙපළ යම් කතාබහක නියැලෙන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ මේ තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය. විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ මාදුටු විශේෂත්වය තමයි විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයන් ඉතාමත් මේ සහෝදරාත්මක බැඳීම. බොහොම වසර ගණනාවකට පස්සේ වුන් මේ තරගයේ සමගින් මුණ ගැසෙන්නේ. ඉතින් මේ සහෝදරාත්මක බැඳීම අප දුටුවා කිසිදු ආකාරයකින් ඔවුන් අතර තිබෙන ලිංගතුකම ඒ සහෝදරත්වයේ තරගයේ ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා වුන් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා. ඒ තමයි මාරිස්ටෙලා බිහිකල ඒ පුතුන්ගේ විනය ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් අප දුටුවේ. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුවටම පහරක් කෙල්ල කරමින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. යම් පණිවිඩයක් දෙන්නට උත්සාහ කරන්නේ ZMCC ආරම්භක පිටිකරන යුගලය. ඔවුන් කැමති පහරවල් ක්‍රීඩා කරන්න හොඳ ලකුණු පුරා නිර්මාණය කරන්නට අවශ්‍ය වටපිටා දැන් සකස් කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙවිද අප බලමු. ෆර්නැන්ඩෝ පන්දු යම පෙරුවෙන් ප්‍රසන්න සූදානම් මුහුණ දෙන්නට. එවර පාලනයක් නෑ. පන්දුව තරමක් ඉහළ නගිනවා. පන්දු රකින්න එක නොමැති ස්ථානයේ පන්දුව පතිතය සිදුවන්නේ ලකුණු දෙකක්. ඉතාමත්ම හොඳින් මේ මොහොතේ ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන තරගයේ දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන විට හොඳ ආරම්භයක් ලකුණු 3ක් තරගයේ ප්‍රථම පන්දු වාරය තුල රත්නායක සමගින් ප්‍රසන්න ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා සූදානම් වන්නේ රත්නායක ස්වීප් පහරක් කෙල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. නවන්ත රත්නායක සමගින් ඉන්දික ප්‍රසන්න ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා මෙවන් ෆර්නැන්ඩෝ තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දු වාරය මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. සාර්ථක ආරම්භයක් මේ පන්දු වාරය තුල. පියවරක් ඉදිරියට ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම. ලොෆ්ට් ඔෆ් රයිට් පාර දැවැන්ත ලකුණු 6ක්. හොඳ පහරක් හොඳ ලකුණු 6ක් අප දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉතාමත්ම හොඳින් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දු වෙන මාවතට තමන්ගේ පිත්ත යොමු කරමින් එල්ල කර අලංකාර ලකුණු 6ක් අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. වෙන පුනරූපණය බලන්න හොඳින් ඩෙල්ෂාන් දෙවරහු පන්දුව වෙතට පැමිණෙන හොඳ පාද චලනයක්. පන්දු පතිතය දගහැවීමත් සමගින් ඔහු ක්‍රීඩා කරේ. රත්නායක යලිත් වරක් පෙර පරිදි එවර පන්දු යවන්න හොඳ උපක්‍රමශීලීත්වයක් පෙන්වුම් කරේ. අපි කියනවා අර ලෙන්ත් එක ටිකක් කොට කරා. වෙනස්කමක් සිදු කරා. ඔවුනත් අවශ්‍යයි අවසන් පන්දුවෙන් ගෞරවාන්විත විදිහට ලකුණු නොලබා පන්දුවාරේ නිමාවට පත් කරන්න. මෙන්න අවසන් පන්දුව. ඉතාමත්ම හොඳින් ඔහු දකිනවා පිටිකරුවා පන්දුව වෙත පියවරක් ඉදිරියට එන බව. ඒ නිසා උපක්‍රමශීලී පන්දුව මෙන්න රිවර්ස් ස්විප් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. වයිට් පන්දුවක් ලෙස විනිසුරුගේ තීරණය. ලකුණු 6ක් එකතු වෙනවා. ලකුණු 15ක් බවට දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව පත් වී තිබෙන්නේ. අවසන් ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න පුනරූපණය. සෑහෙන්න වටින ලකුණු 15ක් බවට දැන් පත් වන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ නිමාව ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15ක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ප්‍රථම පන්දුවාරය තුල ලකුණු 15ක් ලබා ගැනීම සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම චමුදිත මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීම ලෙහිසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ අවසන් මහා තරඟයේ පැවැත්වෙන වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම අපට අවශ්‍යයි මේ තරඟාවලියේ සංවිධානය වුණු ආකාරය, මේ තරඟාවලිය කොහොමද මේ තරඟයේ මේ ආකාරයෙන් ගෙනට විශාල මුදලක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ සියල්ල පිළිබඳව අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු මෙතෙන් සිට. ලකුණු 15යි ZMCC කණ්ඩායම පළමු පන්දුවාරයේ නිමාවට පත්වන විට ඩෙල්ෂාන්ට අපි මාධ්‍යකට සමුදේ මේ අවස්ථාවේ අපේ කතාබහට අපි සුවිශේෂී අමුත්තෙක් එක්කසු කරගන්නවා. මාරිස් ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමේ සුවිශේෂී සමාජිකයෙක් රෝහිත පෙරේරා මේ අවස්ථාවට අපි එකතු කරගන්නවා. ආයිබෝන් ක්‍රීඩාශීලී සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපිට කියන්නකෝ දැන් මේ තරඟමාලාවේ සංවිධාන ශක්තිය පිළිබඳ විස්තර. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චාමදිත. අත වශයෙන්ම කියනවා නම් මෙම තරඟමාලාව සංවිධානය කිරීමේ ප්‍රධාන
කල්මනාකරු හැටියට කටයුතු කළේ වෙන්ඩල් ලැබ්රොයි. ඔව් අද අප සමග නෑ. අත් වශයෙන්ම ඔහු නේපාල් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා ICC ටූර්නමන්ට් එකක මැච් රෙෆරි හැටියට. ඉතින් ඒ වුණත් අපේ සෙසු සමාජිකින් මෙම තරඟාවලිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සෑහෙන උත්සාහයක් දරලා ඉතාමත් සාර්ථක තරඟාවලියක් බවට පත් කරලා තිබෙනවා. අපිට අද දිනේදී ඉතාමත් හොඳ තරඟ දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණේ ඒ සංවිධානාත්මක ඉතාමත් සංවිධානාත්මක කටයුතු වල තිබිච්ච උසස්ම තත්ත්වය නිසා මේ ආකාරයට අපි මෙම ක්‍රීඩා තරඟ සියල්ලක්ම සාර්ථකව පවත්වා ගැනීමට අපට හැකියාව ලැබුණා. දැන් අපි ගත්තොත් මේ බොහෝ ක්‍රීඩකයින් ඔවුන්ගේ දෛනික වැඩ රාජකාරියක කාර්යබහුලලා ඉන්න පුද්ගලයන් ඔවුන් අර එක තැනකට එකතු කර ගැනීම ලෙහෙසි දෙයක් නෙවෙයි. පුළුවන් එක් දිනයක් වෙන් කරගෙන ඔවුන්ට අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කරගැනීමෙන් සහ ඒ වගේම පළමු වරට තමයි මෙවැනි තරඟාවලියක් සංවිධානය කරන්නේ. අපිට කියන්නකෝ මේ ක්‍රීඩකයින් එක තැනකට එකතු කර ගැනීමේදී මොනතරම් වෙහෙසක් දරන්න සිදු වුණාද? විශේෂයෙන්ම මාස්ටර්ලා විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලැබූ හැම කෙනෙකුටම හොඳ හැඟීමක් ඒ වගේම හැකියාවන් ඉතාමත් හොඳ හැකියාවන් තිබෙන අය තමයි මාස්ටර්ලා විද්‍යාලයෙන් බිහි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායමේ සිටින්නෙත් එවැනිම ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායමක් අපිට සිටිනවා. ඒ හැම දෙයකටම මුහුණ දෙන්නට පුළුවන් සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන් හොඳ කණ්ඩායමක් අප සතුව සිටිනවා. ඉතින් අපි මම ඉතාම අවංකව ස්තුතිවන්ත වෙනවා එවැනි මාස්ටර් ක්‍රිකට් ලෙජන්ඩ්ස් සමාජිකයන් සමග වැඩ කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව. ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 23යි ZMCC දෙවන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ප්‍රසන්න සමගින් රත්නායක නදුවේ ක්‍රීඩා කරන්නේ රණසිංහ. ශාල පහරකට උත්සාහ කරන්නේ යමින්ලීමක් නමුත් තරම් වෙනිසුරුවරයා ඒ පිළිබඳ තැකීමක් සිදු කරන්නේ හොඳ ආගමනයක් පන්දුවාරය තුල අවසන් පන්දු 12 ලබා ගත්තොත් ලකුණු 11ක ඒ පන්දු 12 තුල වෙනස්කම් සිදු කරනවා. සෑම අතකින්ම ඔහු උත්සාහ කරනවා මේ අවශ්‍ය ආගමනය ලියෝ එස්.සී. කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නට. තරග වෙනස් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් රණසිංහ. දැන් ඒත් එක්කම අපිට කියන්නකෝ මේ ක්‍රීඩකයන් මේ තරගමාලාව වෙනුවෙන් පෙන්눔 කරන තරගකාරීත්වය ඉතා වැදගත්. අපි කතා කරමු මේ පිළිබඳ කෙටි පන්දුවට ස්ථානගත කරන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් දෙසින් ලකුණක් පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 24යි. කෙසේ වුණත් මේ ZMCC කණ්ඩායම මා සඳහන් කරන්නට ගියේ දැන් මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් අර එදා පාසල්කාරී වගේම ඒ වගේම අන්තර් සමාජ මට්ටමේ යම් දක්ෂතා දැක්වුවා නම් මේ ක්‍රීඩාශීලීත්වයේ තරගකාරීත්වය ඒ විදියටම මේ තරගාවලිය තුලත් වුන් පෙන්눔 කරනවා. ඔබ විශේෂයෙන්ම මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක් වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක නිරන්තරයෙන්ම රැඳෙන කෙනෙක් විදියට මේ කොහොමද දකින්නේ? ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි. මේ වගේ දෙයක් මේ ආකාරයට සංවිධානාත්මකව සංවිධානය කළා මේ වගේ කණ්ඩායම් 10ක් මේ ක්‍රීඩා පිටියට ගෙනල්ලා මේ වගේ තරගමාලාවක් පැවැත්වීමට හැකියව පිළිබඳව මම ඉතාමත් ආඩම්බර වෙනවා අපේ සෙසු සමාජිකයන් පිළිබඳවත්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අද මෙම තරගාවලියට සහභාගී වුණු සියලුම කණ්ඩායමත් ඉතාමත් විනීතව මේ තරගවලට සහභාගී වුණායි කියන්නට පුළුවන්. පන්දුවාර දෙකක් නිබවට පත් වී තිබෙන ලකුණු 24යි. මෙන්න පුෂ්ප කුමාර පන්දුයම වෙනුවෙන් කැඳවා තිබෙන්නේ අවසන් මහා තරගයක හොඳ පදනමක් අවශ්‍ය ඉලක්කයක් වරුවෙන් ZMCC කණ්ඩායම දැන් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන්නේ. ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් ලකුණු 50කට පිට ලකුණු පූර්වකට යන්නද? මම හිතන්නේ අද මෙම තරගයේදී අපිට ලකුණු 40 ඉක්මවාගේ තරග කීපයක් දැක ගැනීමට පුළුවන් කමක් ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ අවසාන තරගයයි මෙම කණ්ඩායම් දෙකේම ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා. විශේෂයෙන් ලියෝස් කණ්ඩායම සහ CMCC කණ්ඩායමේ ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්ගේ හැකියාවන් අද අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන් කමක් ලැබුණා. අපරාජිත කණ්ඩායම් දෙකක් හැටියටයි අද මෙම අවසන් මහා තරගයට ඔවුන් සුදුසුකම් ලබා මේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳ තීරණාත්මක තරගයකින් මේ අවසන් වෙයි කියලා. මේ වන විටත් ලකුණු 25ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තුන්වෙනි පන්දුවාරයයි. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන අඩුම වශයෙන් ලකුණු 50ක ඉලක්කයක් කරා යාවි. එතකොට බොහෝ දුරට හොඳ තරගයක් දැක බලා ගැනීමේ අවස්ථාව අපිට හිමි වෙයි කියලා මම හිතනවා. ලකුණු 25යි ZMCC කණ්ඩායම තුන්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. දැන් ඒත් එක්කම දැන් ඔබෙන් දැනගන්න කැමතියි ඔබ මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක තමයි නිරන්තරයෙන්ම රැඳෙන්නේ. ඒ අතර වාරයේ ප්‍රසාදාන කරන රුය ස්වීපාර ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 4කින් පාසන්නට ගියේ. ඔබටත් පාසල් ක්‍රිකට් එක්ක නිරන්තරයෙන්ම රැඳුණා. දැන් මේ වැඩිහිටි ක්‍රීඩකින් එක්ක තමයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කරනවා දැක බලා ගන්නට තිබෙන්නේ.
අපිට කියන්නකෝ ඔබේ ක්‍රිකට් දිවිය අමතක නොවන මතක ඇති බොහෝ දෙයක්. ඔබ කැමතිව මතකයක් ගැන මේ වෙලාවේ මතක් කරොත්. මම මාස්ටර් විද්‍යාලය ප්‍රථම වශයෙන්ම නියෝජනය කරේ 14 පාල කණ්ඩායම. මගේ ප්‍රථම තරඟයේ තිබුණේ කේරි විද්‍යාලය සමග. එහිදී අපි ආරම්භක සම්බන්ධතාවයේ හැටියට ලකුණු 79ක් මම එහිදී අර්ධ ಶತකයක් වාර්තා කළා. 14න් පළවෙනි තරඟය කේරි විද්‍යාලයේ කොළඹ සමග ක්‍රීඩා කළ. ඒක තමයි මගේ පළමු මතකය. එදන් පටන් මම මීගමු ක්‍රීඩා සමාජයේ එවැනි ක්‍රීඩා සමාජ ගණනාවක් නියෝජනය කරන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළින්. ඒ මතක අර යලි යලිත් මතක් කරනකොට ඔබටත් වෙනම රසයක් එනවා ඒ තුළ. මොකද වර්තමානයේ ඔබත් එක්ක හිටපු බොහෝ සමකාලීනයන් මෙවැනි තරඟමාලා සංවිධානය කිරීමේදී ඔබත් එක්ක එකට හිටගෙන තිබෙනවා. ඔබේ මිතුරන් සමකාලීනයන් ඔබට ශක්තියක් වෙලා තිබෙනවා. ඒක නැත්නම් අපි මතක් කරමු. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙවැනි මම මුලින් සඳහන් කළ පරිදි අපිට ඉතාමත් සුවිශේෂ කණ්ඩායමක් අපි සමග සිටිනවා. එයාත් එක්ක මේ සාර්ථක කරගන්නට අපිට සම්පූර්ණ හැකියාව තිබුණේ ඒ අයගේ දක්ෂතාවයේ කැපවීම අධිෂ්ඨානපූර්වකත්වය නිසාම තමයි අපිට මේ තරඟාවලිය සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන් වුණේ. මම අපේ කිව්වා පරිදි. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අපේ පළමු තරඟයේ ඇත්ත වශයෙන්ම සීමිතව තරඟාවලියක සංවිධානය කළ අපි හැම වසරකම මේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපි අදහස් කරගෙන සිටිනවා. අපි හිතනවා අපිට කරන්න පුළුවන් වෙයි. මේ තරඟාවලියේ යම්කිසි අඩුපාඩුවක් තිබුණා නම් ඒවත් හදාගෙන ඉදිරි වසරේ මීටත් වඩා කණ්ඩායම් සහභාගී කරගෙන මේ තරඟාවලිය පවත්වන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. තා හොඳ දැක්මක්. මොකද මෙවැනි ක්‍රීඩකයින් ක්‍රීඩා කරනවා බලන්න වර්තමාන පරපුරත් කැමතියි. මොකද මේ ක්‍රීඩකයින්ගෙන් බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නව යෝන් ක්‍රීඩකයින් නිරන්තරයෙන්ම ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා විදිහට ThePapare ඔස්සේ එකතු වෙනවා. ඒතරක්ම නෙමෙයි අදම යෝන් විස්තර විචාරකෙක් සමග මට සිටීමට ලැබීම චමුදිත මට ලොකු ආඩම්බරයක්. හැදිරියෝ බොහොම ස්තුතියි. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා අර ක්‍රීඩාවත් එක්ක සෑම දෙනා රැඳෙන්න කැමති. ඒ අතරිනුත් ක්‍රිකට් කියන්නේ සෑහෙන සුවිශේෂී දෙයක්. ඔබ දන්නවා ඔබ නිරන්තරයෙන්ම සෑම තප්පරයක් පාසාම ක්‍රිකට් එක්ක රැඳෙන්න කැමති. විශේෂයෙන්ම ඔබේ පාසලේ වර්තමානයේ කුමක් සිදු වුණත් ක්‍රීඩාව මොන පැත්තකටද යන්නේ මොන වගේ දේවල් අපිට ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් සිදු කරන්න පුළුවන්ද? අපි අර කියන්නේ පාසලෙන් ඉවත් වුණත් ආදි ශිෂ්‍යයන් විදිහට මේ පාසලත් එක්ක පවත්වා ගන්න සමදියාව මිල කරන්න බෑ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ සමදියාව අපි කවදාත් ඒ ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට මේ පාසලෙන් ලබා දෙන ඉගැන්වීම සහ මඟ පෙන්වීම උඩ තමයි මත තමයි අපි ඒ තුල රැඳෙන්නේ. ඉතින් අපේ මාස්ටර්ලා විද්‍යාලයට මගේ හෘදයාංගන ස්තුතිය පුද කරනවා. අපිට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දුන්නා. ඒ විතරක් නෙමෙයි විනයක් ලබා දුන්නා. අපේ මාස්ටර් විද්‍යාලයේ සෑම ශිෂ්‍යයෙකුටම අපි ආදි ශිෂ්‍ය ඕනම කෙනෙක් ගත්තොත් ඕනම කෙනෙක් යයි මාස්ටර් විද්‍යාලය තමයි අපේ හොඳම පාසල, අපි ඉගෙන ගත්ත හොඳම පාසල කියලා. යතරවාරයේ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක කරගන්නවා ප්‍රසන්න. ලකුණු 41ක් දැන් ලකුණු පූර්ව තුල පිටින්නට බලය ස්ක්වාඩ් රයිට් පාර හොඳින් පිටතටම ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරේ හොඳ තාක්ෂණයක්. අර අපි පෙර සඳහන් කරගෙනක් ලකුණු 50කට එවිට ලකුණු පූර්වට දැන් යන්න අවශ්‍ය. පාදනම පැමිණ තිබෙනේ රත්නායක සමගින් ප්‍රසන්න. ජයකොඩි පන්දු යැවීමේ. දිවයිනවා පන්දු යැවීමට විනිසුරුවරයා පසු කරමි. වැරෙන් පහරක් කළකනවා. පිටේ නොදෙවටුණු පන්දු කඩුල් රකින්නාට පන්දු රැග් ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ අතරතුරේ පිටිකරුවන් ලකුණු දෙකක් කරා දිව යනවා. සෑම පන්දුවකම අපි බැලුවොත් මේ ක්‍රීඩකයින් කැමති තරඟකාරීත්වය පෙන්වන්න. සෑහෙන හොඳ ක්‍රියාශීලීත්වයක්. සමහර විට මේ ක්‍රීඩකයින් පාසල් කාලයටත් වඩා දැන් මේ පෙන්වන ක්‍රියාශීලීත්වය පුදුම එකක්. අති විශිෂ්ටයි කියන්න බලවන්. අද දවස පුරාම තරඟ ගණනාවකට ඔවුන් මුහුණ දුන්නා. නමුත් ඔවුන් තවමත් එම එරියව්වෙන්ම ක්‍රීඩා කිරීම අති විශිෂ්ටයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ වයස නෙමේ තම තරුණ කාලයේ ජව සම්පන්න ඉරියව්වලෙම අද මේ අවසන් තරඟයටත් ඔවුන් මුහුණ දීලා තියෙනවා. ක්‍රීඩා කරන ආකාරය අති විශිෂ්ටයි කියලා මට කියන්නත් පුළුවන්. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ පායින්න දෙසින් තරමක් ඩීප් ස්කෝර් එක දෙසට බරව ලකුණයි. මෙන්න දෙවන ලකුණට කැඳවීම. ඉතා ඉක්මන්. කාණ්ඩුළු අතර දිව යාම විටක අප දකිනවා තනතිරුව මැද එකම දාවන තරගයක්. ඒ තරම් ක්‍රියාශීලීත්වයක් උද්‍යෝගයක් පිටිකරුවන්ගෙන් ගත්තත් එහෙමයි. අවස්ථා ගණනාවකදී 4 සීමාව ආසන්නයේ පන්දු පිටිය තුල නැවතු පන්දු සංඛ්‍යාව අපි අරගෙන බැලුවොත් සෑහෙන ඉහළයි. මේ තමයි අවශ්‍ය. මොකද මේ සජීවීව බොහෝ දෙනෙක්ට නරඹන්න තිබෙන අවස්ථාවක් නිසා මේ ක්‍රීඩකිනුත් දන්නවර ඇඟට දැනෙන්න ක්‍රීඩා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබ කිව්වා පරිදි ඔවුන් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කළා. මේ ක්‍රීඩා තරඟ සියල්ලකම පහයි. මට කියන්නට පුළුවන් තුන් ඉරියව්වම කැපිපෙනෙන ක්‍රීඩකයන් ගණනාවක් අපට දක්නට ලැබුණා. පන්දු රැකීමේදී සහ
පන්දු යැවීමේදී සහ ඒ වගේම ලකුණු රැස් කිරීමේදී ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පවත්වාගෙන ගියයි කියන්න පුළුවන් සෑම කණ්ඩායමක්ම. ඔවුන් උත්සාහ කරේ සෑම තප්පරයක් පාසාම තරංකාරීත්වය පෙන්눔 කරන ජයග්‍රහණයේ වෙනුවෙන් තිබෙන සෑම මොහොතක්ම තීරණාත්මක අඩියකට රැගෙන යන්න. ජයකොඩි අතරවාරේ ආයිනට වරයි ඒවර වයිට් පන්දුවක් සමගින් එකතු වන ලකුණු 4ක් අපි කියන්නේ අර තෑග්ගක් දුන්නා සමාන තත්වයක්. පිතිකරුවන්ට මේ සය සමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලිය තුල ඕනෑතරම් අවස්ථා තිබෙනවා. පන්දු යවනන් වැඩි වශයෙන් වැරදි කරන්න පිතිකරුවන්ට තමයි අවස්ථාව එන්නේ. බලන්න ඔහු තරමක් පිටින් ඉන්න දෙසට යමු උනේ. යම් අවකාශ නිර්මාණය වුණා, පායින් විවෘත වුණා. පන්දු පතිතයත් එක්ක පායින් ඈතට ගියේ. ලකුණු 50ට එපිට ලකුණු පුරව දැන් 56ක් මේ ක්‍රියාත්මක වෙ තිබෙන සිව්වෙනි පන්දු වාරයයි. මේ යන ගමන් මගත් එක්ක ලකුණු 74ක ගමනාන්තයක් බොහෝ දුරට වුන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දිවෙනවා පන්දියයිද. හොඳ ආගමනයක්, නමුත් කඩුළු රකින්නාට එකවර පන්දුව නතර කරගන්නට හැකියාවක් නැහැ. 22 ලකුණු 4ක්. ලකුණු 4ක් අතිරේක ලකුණු පුරවට එකතුවත් පන්දුවාරය අවසන්. පන්දුවාර 4ක නිමව ලකුණු 60යි කිසිවෙකු නොදබේ ZMCC කණ්ඩායම. ඔබ කිව්ව පරිදි CMC කණ්ඩායම යම් කිසි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන ආකාරයකයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔවුන් ග්‍රහණයකට හසු කර ගැනීමට තත් කරන ආකාරයක් දක්වනවා ලියෝස් පන්දු යවන්න. දැන් අපේ කතා බහ යන අතරතුර මට තවත් කාරණාවක් ඔබෙන් දැනගන්න කැමතියි. මේ තරගමාලාව පිටියේ කොපමණ ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් නරඹුවත් මෙතනින් එහාට සජීව විකාශය ඔස්සේ බොහෝ දෙනෙක් නරඹනවා. විශේෂයෙන්ම මාරිස්ටලා ආදි ප්‍රේක්ෂකයින් ඒ වගේ මෙතනින් එහාට ගියපු තවත් ක්‍රීඩාවට කැමති ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයින් රැසක් ඔබ ක්‍රීඩාවත් එක්ක රැඳෙන ප්‍රේක්ෂකයෙක් විදිහට ඔබේ පාසලේ ආදි ශිෂ්‍යයන්ට හෝ වේවා අනික් ප්‍රේක්ෂකයින්ට යම් පණිවිඩයක් ඔබ ක්‍රීඩාව තුළ දකින්න දේ ලබා දෙන්න කැමති ඇති. අපි ගැනත් කතා කරමු. ඔව් මම ඕනම ක්‍රීඩකයෙකුට හරි ශිෂ්‍යයෙකුට හරි කියන්න තියෙන එකම පණිවිඩයයි ක්‍රීඩාවට යොමු වෙන්න. ක්‍රීඩාව තුළින් ඔබ ලබන්නා වූ අත්දැකීම් හරි සුවිශේෂයි. ඒ තුළ විනය, සටන් කිරීමේ හැකියාව, ජය ලබාගෙන ජය පරාජය බෙදා ගැනීම, ඒ සියලු දෙයක් ලබා ගන්න ක්‍රීඩාව තුළින්. මොනම ක්‍රීඩාවක්, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පමණක් නෙවෙයි ඕනෑම ක්‍රීඩාවකදී ඔබට පුළුවන් එම දේ ඇති කරගන්නට විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාව තුළින්. ඒ අතරවාරයේ පළමු කඳුල්ල අහිමි වනවා ZMCC කණ්ඩායමට. ඉතා හොඳ ඉනිමක නිමාව සනිටුවන් කරන්නේ ඉදික ප්‍රසන්න එකාන්තයකින් සෝෂියශී සහයකක් ලබා දෙන ඔහු ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. කෙසේ වෙතත් ZMCC කණ්ඩායම අපේක්ෂා කර පදනම දැන් ඔවුන්ගේ ඉනිම තුළ නිර්මාණය වී හමාරයි. පළමු කඳුල දැවිය නම් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 60ක් වන විට හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. මම හිතනවා ඔවුන්ට තවත් ලකුණු 20ක් හෝ 25ක් රැස් කර ගැනීමට හැකි වුණොත් හොඳ තරගයක්, හොඳ ප්‍රතියුද්ධ කණ්ඩායමට හොඳ තරගයක් ලබා දීමට පුළුවන් කමක් තිබේ. පැහැදිලිව මොකද ලියෝ SC කණ්ඩායම කියන්නේ ඔවුන්ගේ පිතිකරණය තුළ සෑහෙන ඉහළ ප්‍රබල මානසිකත්වයක් තිබෙන කණ්ඩායමක්. ඔවුන් දන්නවා ඔවුන් සිදු කළ යුත්තේ කුමක්ද කියලා. ඒ නිසා අපි බලමු අවසන් පන්දු වරතෙක් මේ තරගාවලියේ ශූරයන් කවුරුන් බවට පත් වේවිද කියලා. විශාල පාරකට යවන්නේ රේල්වාන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ඉහළින් ස්ථානගත වෙනවා. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා එවර. ඉතා හොඳ උඩ පන්දු ලබා ගැනීමක් ලොං ඔන් හි පන්දු රකිමින් සිටින ක්‍රීඩකයාගෙන් හොඳ පන්දු යැවීමක්. මණ්ඩාර අවශ්‍ය තැන අවශ්‍ය විදිහට යොදා ගන්න නායකයා අවස්ථාව ලබා ගත්තා. ඔහුගේ පිට ලබාගත් දෙවන කඩුල්ල. ඇත්ත වශයෙන්ම හොඳින් පන්දු යවනවා අය කියන්නත් පුළුවන්. නිසි ස්ථානයක පන්දුව ස්ථානගත කරමින් කඩුල් ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මෙම තරගයේදී. ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල කිරීමට සමත් වුණායයි කියන්නට පුළුවන්. ඒ කඩුල්ල ලබා ගැනීමත් සමගම රෙල්වාන් ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථම අපට පෙනෙන ආකාරයට යරිත් වරක් ක්‍රීඩාකාරය වෙතට දැන් මේ තරගමාලාව පළමු වරට තමයි මේ වසරේදී සංවිධානය කරන්නේ. ඉදිරි කාලවලදී තවත් වෙනස් මුහුණුවරකින් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට තවත් බොහෝ කණ්ඩායම් එකතු කරගෙන ඔබත් ඇතුළුව ප්‍රේක්ෂකීට වෙනස් අත්දැකීමක් ඔස්සේ ළඟා කර දෙන්නට හැකියාවක් ලැබෙවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වසර තුල අපි තරඟ ගණනාවකට සහභාගී වීමට බලාපොරොත්තුව තිබෙනවා. මේ වගේම
මාස්ටර් ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම අනිකුත් කණ්ඩායම් සමග ඉදිරියේදී තවත් තරඟ කීපයකට සහභාගී වෙවි. සමහර බොහෝ දුරට ඔබ සමග සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව අපිට තිබේවි. පැරල් ස්වීප් පහර මෙන්න පළමු ලකුණට කැඳවීම හොඳයි. දෙවන ලකුණ වෙනුවෙන් යොමු කරනවා ලකුණු සම්පූර්ණයි. තුන්වන ලකුණටත් අනෙක් අන්තයෙන් කැඳවීම ඉතා ඉක්මන් කැඳවීමක්. අතහරින්නේ නැහැ තරගය. කොතරම් තරගයේ හිස් ඔසවා පෙරමුණක් ලබාගෙන හිටියත් ZMCC කණ්ඩායම ඔවුන් දන්නවා ඔවුන් යන්නේ ඉලක්කයක් වෙනුවෙන්. ඒ ඉලක්කය වෙනුවෙන් අවසාන පන්දුවට එක් සටන් කරන පුරුද්ද මේ මාරිස්ටේලා ක්‍රීඩකයන් අද දවසේ හොඳින්ම පෙන්눔 කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතන්නේ අද තරඟාවලියේ මම හිතන්නේ හොඳම කණ්ඩායම් දෙක තමයි මේ අවසන් තරගය සඳහා අවසන් තරගයෙන් සඳහා යොමු වී තිබෙන්නේ. ඉතින් එම කණ්ඩායම් දෙකම එකම අභිලාෂය වී තිබෙන්නේ මේම ජයග්‍රහණය කරා යන්නට. අද විශේෂයෙන්ම මේ ජයග්‍රහණය රුපියල් ලක්ෂයක ත්‍යාගයක් පිරිනමනවා ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමට. ඒ වගේ රනර්ස් අප් කණ්ඩායමට රුපියල් 75ක ත්‍යාග මුදලක් අපි ප්‍රදානය කිරීමට බලාපොරොත්තු සිටිනවා. ඒ වගේම තවත් විශේෂ ත්‍යාග පිරිනැමීමේ සඳහා අපි සූදානම් සිටිනවා. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙකේම එකම අභිලාෂය අද මේ තරගයේ අවසන් මහ තරගයේ ජය ලබා ගැනීමයි මම හිතන්නේ. සෑම අතින්ම පරිපූර්ණ සංවිධාන ශක්තියකින් නිර්මාණය වෙච්ච අවසන් ව්‍යාපෘතික ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ ආකාරයෙන් අද ඔබට සජීවීව දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී තිබෙන්නේ. අප සූදානම් අවසන් මහ තරගයේ පළමු ඉනිමේ අවසන් පන්දුව වෙනුවෙන්. මේ අනෙක් අන්තයෙන් කැඳවීම ලැබෙනවා යමෝනවා. මේ අන්තයේ දෙසට සියලු දේ සිදුවන පිටියක් උදෑසන වරුවේ සිට අපි ඒ තමයි දුටුවේ අවසන් මහා තරගයක සිටිය යුතුම කණ්ඩායම් දිත්වයක්. ඉතා හොඳ තරග අවසන් කිරීමක් පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් ZMCC කණ්ඩායම පන්දුවාර 5 තුර ලකුණු 66ක් කඩුණු 2කට අවසන් පන්දුවාර යවු බණ්ඩාර ගැන යමක් සඳහන් කරන්නට අවශ්‍යයි. ඔහු ලකුණු 5කට කඩුණු 2ක්. මෙන්න බලන්න පෙර අවස්ථාවේ පුනරූපණය කඩු ලකින්නා වෙත පන්දුව යොමු වනවා. අනෙක් අන්තයෙන් කැඳවීමක් ලැබෙනවා සීමා රේඛාව සලකුණු කොට අනෙක් අන්තයේ වෙත යන්නේ. උපක්‍රමශීලීත්වයට අඩුවක් නැහැ. හොඳ අවබෝධයකින් යුතුවයි ඔවුන් දිව ගියේ. අවස්ථාවේදී දිවයාමට හසු කර ගැනීමට අවස්ථා තිබුණත් ඒ ගිලී ගියා කියන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් මම හිතන්නේ සෑමයකටපත් වේවි. ලකුණු 66ක් කඩලු 2කට පන්දුවාර 5ක් තුල රැස් කර ගැනීම මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට මේ තරගයේ වැඩිම මේ තරග මාලාවේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව රැස් කිරීමට සමත් වුණේ CMC කණ්ඩායම. ලකුණු 67ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් අවශ්‍යයි ලියෝසේ කණ්ඩායම. හොඳයි අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපත් සමගින් එකතු වීම සම්බන්ධයෙන්. අපි ලබන වසරේදී තවත් මෙවන් වූ සුවිශේෂී තරග මාලාවක ඔබ මගේ යාපදස්ුනේ මාත් එක්කම එකතු වේවි කියලා විශ්වාස කරන විස්තර විචාරය වෙනුවෙන් මේ ලකුණු 67 ලබා ගැනීමට අප බලමු ලියෝසේ කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ පිටිකරණය කොයි විදියටද මේ පිටියේදී අත් කරන්න කියලා. ස්තුතියි ජාමදිත. අවසන් මහා තරගය තුල ලකුණු 66ක ලකුණු පුරවක් නිර්මාණය කරේ පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 66ක් ලබාගත්තා ZMCC කණ්ඩායම. රත්නායක ලකුණු 15ක් එහිදී හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත්ත ප්‍රසන්න සහ කොරතුට විශාල පහරවක් කිහිපයක් ක්‍රීඩා කරා. පන්දු වේීම තුල බන්ධාර ලකුණු 5කට කඩලු 2ක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඩිල්ෂාන් යලිත් තරක් මගේ ආපදසුනට ඩිල්ෂාන් ලකුණු 66ක් කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙමින් පන්දු 30ක් තුල මම හිතන්නේ පන්දු 30යි මේ තරගයේ විශේෂයෙන්ම පන්දුවාර 5කට පන්දුවාර එක් පන්දුවාරයකදී පන්දු 6කට සීමා වෙනවා අවසන් මහා තරගයේ. මොකද මීට කලින් පන්දු 4කට සීමා වුණු තරගයේ નિયમિત පන්දු ප්‍රමාණයත් එක්ක මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙමින් ZMCC මාරිස්ටේලා ලකුණු 66ක් කඩලු 2කට. ඉතින් ජයග්‍රාහී ඉලක්කය ලකුණු 67ක් ලබා ගැනීම පන්දු 30ක් තුල. ඉතින් මේ තීරණාත්මක තරගය ඔබට සජීවීව ThePapare ඔස්සේ දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඉනි මේ සුවිශේෂී අවස්ථා අපට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙවි. පළමු පන්දුවේ සිටම ඉතා හොඳ ආක්‍රමණශීලීත්වයක් පෙන්නුම් කරා. ප්‍රහාරයකට සූදානම්ව සිටියේ ZMCC කණ්ඩායම දඟපන්දු යන්නට එරෙහිව පිටියේ සිතාරාම පහරවල් එල්ල කරා. පළමු පන්දුවේ සිටම පිටේ දෙසින් උනත් පායින් දෙසින් උනත් ඒ වගේම
වේග පන්දයවන්නන්ටත් අත දිගහැර පහර දුන්නු ඉනිමක් විදිහට අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. විටක EZMCC ඉනිම කිසිවෙකු නොතිබී ලකුණු 50ක් ලෙසින් සටහන් වුණා. ඉන් අනතුරුව බණ්ඩාරගේ ක්‍රියාත්මක වීම හමුවේ අවසන් පන්දුවාරය තුර කඩලු දෙකක් දැවී ගිය ආකාරය අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ අර දෙවන කඩල දැවී ගිය ආකාරය ලොන් ඔන් සිට උඩ පන්දුව ලබාගත් ක්‍රීඩකයා පන්දුවාර පහ නිමාවට පත්වන විට ලකුණු 66යි කඩලු දෙකයි EZMCC කණ්ඩායම. ලකුණු 67ක ජයග්‍රහී ඉලක්කය ලියෝ SC හඹා යන්නේ කෙසේද? අප සූදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරුව හඹා යන ඉලක්කයත් සමගින් අපි එකතු වෙමු. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. In franchise cricket, Indian Premier League is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Cope technique. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක් DTV හිස්තැනක් ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary. All in one place. Yes, sir. We are back here at the Papare, bringing you the live visuals here from the BOI Grounds here in Katunayake. We are now in the final stages of the exciting day that we have had here. We are into the final and the second innings of the final of this Maris Sixers Premier Masters League 2026, where the final is being played between CMCC and Leos CC. So exciting chase coming up ahead. The Leos actually inserted ZMCC into bat first, who scored 66 runs. It's a good total on this wicket, where it has not been able to score runs very easily, which means that we should have a cracking contest on our hands. And
we can expect a good end to an exciting days of cricket, as which will suit and be of high tribute to all the organizing committee and everyone involved in the today's action, especially the sponsors, the broadcasters, and most importantly the players. So we are all set to start the second innings. Here the batting innings of Leo CC, as Indika Prasanna has been handed over the duties of bowling the first over as usual for them. So here we go, the final innings of the day. A good ball to start off with. Gentle push down the ground, just the single. Fernando on strike after that first ball. Ranasinghe, the batter, getting off the strike. And we've been playing 4 deliveries per over so far. Down the track comes Fernando. They look for 2, but will have to settle for the single. Good chase there by the fielder in the deep. As I'm joined by Ricky Sims. Ricky, final phases of the day should be an exciting finish for the day. Yes, indeed, Darul. Not an easy target, but remember this final is 6 deliveries per over. So a bit more time to chase down the score. Well, once again drilled down the ground. So 3 singles to start off. As we said, it won't be easy, but there are plenty of gaps available. And there are 30 balls, mind you, to score these 66 runs, which means this target is gettable. Certainly gettable, and they are batted well in the past games as well. That's a big hoik on the onside. Straight to the fielder once again. So singles, they won't mind the singles, EZC. What they don't want is to concede a boundary. Yes, Indika Prasanna has been performing well for them throughout this entire competition with the ball and with the bat as well. He's mostly taken the first over for them, whereas Ranasinghe and Mevan Fernando goes for a scoop but does not connect. Dot ball, precious dot ball. And Ranasinghe and Mevan Fernando actually have batted well as a partnership. Even in the semi-final, they secured an emphatic victory. They chased down the target with no wickets down. So these two batsmen are capable. They have hunted down targets within the day previously, which means that they will be looking to repeat the same. Again looking for the big one. Drags it on the onside. Oh, a bit of soccer skills coming into play. Good work. Keeps it down to 2. So 7 of 6 of the over. He will take that, Prasanna. That's a very good over. Looking at the comparison of the game. First over done 6 without loss. Yes, a couple of runs saved in the last ball. These are valuable contributions coming in from the field. Just 66 runs on board, which means that they have to be up for the task in defending this, because this batting lineup is dangerous. Fernando and Ranasinghe especially, a vital combo up at the order for Leos. Ranasinghe, of course, was the main aggressor when they gunned down the 50 in the semi-final, whereas Mevan Fernando provided supporting act. Or down the ground, but on the bounce to the fielder, looking for a big shot. Singles won't hurt ZMCC at this stage. Yeah, certainly. What they need is to just keep bowling straight. Long as they don't bowl wides, give away no balls, or concede the boundary, they're on safe road at the moment. Zalik Mohammed, the new bowler into the attack for ZMCC.
Down the track comes once again. And this time finds the boundary. That's a good stroke. He got to the pitch of the ball, came down the track, met the ball halfway. And the umpire is questioning the fielder on whether it cleared the ropes for a 6 or not. And signals a boundary. So welcome boundary for Leo CC. That's a good shot, a very good shot. Just inside the boundary. Almost 6 runs, but we'll have to settle for a boundary. Well, good atmosphere here at the BOI Grounds. We are at the final stages of the game. It's been a good days of cricket. That's big. Yeah, that's out of here. That's 6. Much needed 6 to pick up the tempo in this second over. Well, if the previous one was dubious, this one is definitely not. It's definitely 6. That's gone way back into the stands, clearing the boundary with ease. And 17 runs is the total now on board for Leo's Cricket Club. Now, this is the momentum that they have to maintain throughout this innings if they are to chase down 66 runs. They had a slow start in the first over, but they seem to be making amends in this over. Zalik Mohammed has to be careful that he doesn't leak a lot of runs beforehand. He has to make sure that he leaves runs for his death bowlers as well. Yeah, poor ball in this one from Mohammed. Dragging it short. He needs to just bowl it up there. Tell them to hit down the ground if they want to. This is wide. So it's considered 6 now. He bowled much better in the earlier games. But now under pressure after hit for 2 boundaries. A 6 and a 4. Yeah, that's the pressure. The pressure being reflected on the bowler. He was taken downtown for a 6. And he tries to do something different and end up bowling up a wide. And the batsman crossing sides for a single also. Wide again. Mohammed is leaking runs here. His team members will be furious with him. My goodness, this has been a handsome over so far for Leos. Down the track once again. And that's another 6. That's a beautiful shot. And 6 more runs. My goodness. More than 25 runs of that over for Leos. And that is the exact over that they required if they are to chase this total. Coming down the track so far down the track. Getting to the pitch of the ball. And clearing the fielder at long on with ease. Yeah, expensive over that one. 30 runs off it. It's just taken the game away. Leo's CC right on top now. Fernando on 14. Fernando on 9. Ranjit Singh on 14. This is a tremendous batting. Well, what that over has done is that it has brought the required run rate to just 10 runs and over. 31 runs now required of the final 18 deliveries. 3 overs remaining. 18 balls because we are going 6 balls per over in this final game, which means they'll require 31 runs in 18 balls, courtesy of the Mohammed over. Down the leg side once again, easy pickings, flicked away onto the onside. The Leos, they are making this look so easy. The batsmen, they are asking for a no ball, but I don't think that they will get it. It was definitely dipping. And you can see poor bowling down the leg side. All the batsmen required at the moment was to get some bat onto it and make sure that he found the boundary. And worked onto the onside once again. This time finds the free fielder. They're looking for the second, and I think it's a good throw coming on from the deep. And there's the run out. That's the breakthrough that GMCC were looking for. Unnecessary by the batsmen of LC. They were striking the ball so well and trying to come back for the second run, which was not there. You can see the fielder taking off only after the ball was released from the fielder's hands. And in the end, easy
bail sweeping for the keeper. Yeah, poor judgment in that second run there. Runner Singh unfortunately has to depart. He was looking good. He's got to 14. But he has to go first wicket down for the Leos. Well, how crucial will that be in the context of the game? Because they were striking it so well. And single would have been efficient and enough given that they had a boundary in the first ball itself. Navanta Ratnayaka, the bowler for ZMCC, as the new batsman takes guard to face his first delivery. Wide again. This poor bowling by CMCC. They can't afford to do this at this stage because 6 easy runs they're conceding like this. They are under pressure now, just conceding runs. Easing the pressure. All they needed to do was bowl stump to stump, keep it full. But unfortunately the bowling hasn't been good. Now that's much better. Just keep bowling there. Not the bowl too short, but keep bowling straight. They had a decent target set on the board, did ZMCC, but some wayward bowling has made sure that they don't have the upper hand at the moment. Oh, a closer one and gone. That's a second breakthrough for ZMCC. He was trying to go across the line and the umpire slow to the finger coming up. The second wicket falling for ZMCC. Yeah, we have seen quite a few of that today. Yeah, initially I thought it would have struck him outside off stump, but seems struck him in line. We have seen several batters out. LBW going to play the pull shot today. The ball just not there to play that shot too full. Now 2 wickets and they have come back. Is it CC? They have got the 2 wickets quickly. That will help them to drag the game back. Well, what this does is that it spices things up. 2 balls and 1 delivery remaining in this game. 20 runs remaining and 2 good batsmen back in the pavilion. Navanta Ratnayaka, he will want to finish this over and get out of there without conceding any more runs. So, exciting finish ahead of us. 13 balls remaining. If all the deliveries are consumed by Leos, they have 3 more wickets remaining also, as Modita Bandara is the new batter at the crease. Good delivery, very good delivery. A Yorker right in the block call to finish off the over. And they come back for 2 runs. Good running between the wickets. Put the pressure on the fielder. Ran hard the first run. So these are all important runs. Every run now is very important indeed. That's the end of the 3rd over. Leo CC, 49 runs for the loss of 2 wickets at the end of 3 overs. So penultimate over coming up. Very important over in the context of the game. ZMCC have to make sure that they bowl a very economical over here. Mohammad Rilwan called into the attack, and I think that's a correct call. You need your best bowler bowling the penultimate over, and Rilwan has a job on his hand. He's been bowling well throughout this tournament. And interesting fact is that they're defending for the first time also, Ricky, which means that they don't have the experience from today with defending totals, and it will be a challenge for ZMCC as well. Takes it on the full. Will he come back for 2? Oh, knocks it away. Definitely 2 runs now. Every run is very, very important. Brings it down to 16 needed now. 11 deliveries, 16 runs. This is a cakewalk for the Leos if they bat sensibly. Yes, Mohammad's over
now proving to be extremely dangerous for ZMCC. Oh, that's up in the air, but I think that will land safe. The fielder, the bowler going after it, and in fact the batsman actually crossing back for 2 runs. So 2 more valuable runs for Leos, which gets down the equation to just 14 runs of 10 balls. Yeah, but I thought that was also a needless shot, reckless. Because if he lost his wicket, there would have been more pressure then. 3 wickets down, because it's not a big score now they're chasing. You're needing 14 of 10. A little bit more sensible. Wait for the loose ball and punish it. Down the track once again. Not listening to you. He is the batter, Ricky. And just a single this time. The fielder cutting it off. Because another wicket and there'll be a lot of pressure in the new batter coming in. So Bandara is on 2. Fernando is on 14. Fernando is the set batter. Well, they want to finish it early by the looks of it. 9 more deliveries remaining. 13 runs required. So it's very much in the favor of the batting side, the Leos. It will take a monumental effort by the bowling side to defend this. A good ball. And a poor shot also, I would say. There was no opportunity to play the sweep shot there. Dot ball, a very valuable dot ball in the point of view of ZC. Two more deliveries remaining in this over. And 2 extremely crucial deliveries. Play on a miss once again. Rilwan is coming back. He's making amends. The batter going across the line, not trying to play it down the ground, rather trying to play it square, and that is what's hurting him. So 1 more delivery to go in this over. 13 runs required of 7 deliveries. Now Rilwan has to make sure that he gets out of this over, leaving as much as possible for his final bowler to defend in that over. Maybe 12 or even all 13 runs. Goes for that cheeky sweep shot. Gets it very fine. Will they come back for 3? I think they would. No, the third throw comes in very quickly. So it's a very good over. In the context of the game, Rilwan has conceded only 7. 4 was done, 56 for 2. Koratora, the bowler. Very crucial final last over coming up. Koratora has been bowling well. He has been always entrusted with the last over for ZMCC. And he has to do it yet once again. And he has only 12 runs to defend. 10 runs to defend, 11 to win, isn't it? Absolutely. 10 to defend. So that's all he has to look at. And the batting side have to get 11 for victory. It's going to be an interesting game. He needs to bowl stump to stump. He cannot afford to bowl any wides. If you bowl at even 1, you're out of the game. Oh, how high was that? How high was that? That's the question that we should be asking. I think that's a reasonable delivery because he came down the track. I think that was one of the reasons as well. So gets away with it. I think the batter made life difficult for him by just coming at the bowler. So good start for Koratora. Just a single. Discussions everywhere. Change of field also. And the batsman also, meanwhile, getting some running repairs. 5 more balls, 10 runs. This is going to be a humdinger. Well, fitting end to a fitting days of cricket. It's been an exciting competition, and this game going right down to the wire shows you the quality of the cricket that we've been having throughout the day. And
an exciting finish is the icing on the cake to some good cricket being played during the entire day. There's pressure on both parties. We'll see who handles it better and comes out victors in this inaugural Maris Legends Premier Sixers 2026. My goodness, he's trying to play some cheeky shots rather than playing some sensible cricket. So one more single. So they have to at least hit one boundary here, you feel, if they're going to get off the mark, get to this target. 9 of 4. They need a boundary somewhere. Koratota, he just has to keep doing what he's done best so far. Yeah, he's bowled well so far. Just the 2 runs off the 2 runs, 2 deliveries so far. And another cracking delivery. A play and a miss. The batsman going down the track and not making connection. A valuable dot ball. Things become even more harder for Leos now. Koratota is bowling an absolute gem of an over. That's huge. That's gone the distance. He's made very good contact indeed. He had to drag it from outside the off stump. Over mid-wicket it goes, sailing. Now that's a cracking shot. The game is in the balance once again. A 3 of 2. It's swinging either way in this last couple of overs. It is like a pendulum here, out here in the BOI grounds. It's going that way and this way. And that's exactly what the Leos needed. Not what Koratota and ZMCC was looking for. Sensible, really sensible. They'll be looking for the second run. And in fact, they are looking to come back for the third. The batsmen, they are charging in. There it is. The Leos, they have done it. They have managed to secure the inaugural Maris Sixers Premier League 2026. And yeah, fantastic effort by the Leos. They have won all their games right throughout the day. Won their both league games, the semi-final and the finals. Their batting side has been absolutely perfect. The bowling, they have leaked some runs, but the batting has always come good. They've got the runs. The top 3 have done the damage. And deserving the winners, as you said, Leo CC, winning by 3 wickets. ZSC tried hard. They got to 66, defendable total. Came down to the last over, penultimate delivery. They really tried hard, but that one over that went for 30 runs is what spoiled the chances of ZSC. That was the winning shot, the final shot. Hit it into the offside, into the gap. They got 1, they got 2, and they came back for the third as well. So they are the champions of this inaugural Cricket Sixers. And also not to forget Mojit Bandar. He conceded just 5 runs in the first innings when the Leos were bowling, which restricted the ZMCC to just 66 runs. And his efforts also have paid dividends here, as you see the team celebrate their victory, as this game was played in good spirits between all the teams, all past cricketers of Maris Stella College coming together for a reunion, and some beautiful scenes here in the BOI grounds in Katunayake. Yeah, the cricket has been good, no doubt about it. 10 teams, cricketers from yesteryear, cricketers who have played international cricket, cricketers that have played a lot of domestic cricket. Some who have represented the country at the various levels, at under 19 level as well. But still continuing to play the game they love, to embrace it. Coming down here to Katunayake from Colombo, most of them. And they have enjoyed the day. I'm sure we have had some very good cricket by the over 40s in the six-a-side tournament. And credit to the organizing committee. They put in a lot of hard work, and I'm sure they will be happy with the results that we have got today. There you go, Leo. They're chasing that 67 for victory. Got there with 1 ball to spare. Run a singer. 19 of 8 got them off to a start. Pushpa Kumara didn't last long. Bandara just a 4. But Fernando 24 of 12. He batted brilliantly. That 6 in the 4th delivery of the final over really took the game away. 20 extras they conceded.
Now that is a problem. They didn't consider that many extras in the earlier games, so this would have certainly not helped their progress. And having a looking at the bowling effort of ZMCC, it's that 130 over that actually cost them the game, coming off Mohammad. But Rilwan bowled a good decent over in the fourth over, but it was not enough to restrict the Leos to 67 runs. They managed to get the required runs and grab this inaugural Maris Cricket Legends Premier League Sixers tournament victory. And once again you see 20 runs conceded as extras, and there was the damage. And in the end, Leos having one ball to spare and gunning down the total. Yeah, we'll just take a look at the highlights of that innings. Started off positively, picked up the boundaries, ran hard. There were a couple of extras in between. And then the finishing Tatas, the two opening batters, they did well to get them off to a decent start. Those were the big ones that went over the boundary. Ranasinghe played the aggressor's role right up front, and then he was dismissed, trying to score some runs as well. But afterwards, Fernando made sure that he kept the runs flowing for Leos, and in the end, it was some good cricket all around by the Leos batsmen. Yeah, that was the run out of Ranasinghe coming back for the second. He was run out by a long way. Then Pushpa Kumara fell quickly. He was out LBW. But Fernando, those lusty bowlers, that was a very good over till then by Kodavata. But that 6 and then 3 runs seal the game for Leos to go on and win this final. You can see the jubilation on the faces of these old boys, especially Leos, who grabbed the trophy in this initial Maristella's old boys cricket tournament. And it's been a privilege bringing you this coverage. As we see the comparison of the two teams, you can see that the Leos were trailing behind, but in the 4th and 5th over they overtook the ZMCC, and that's what it matters. And in the end they prevailed, making sure that they got to the 67 runs with the ball to spare. They had 3 sixes, which made the difference compared to the ZMCC is 1-6, and that is where the game was won by Leos CC, as they had a ball to spare as well. There you go, there's the match summary. 66 for 2, Ratnayake 15. They didn't get much, it was a lot of extras, a lot of wides that contributed to that 66. Bandara, as you mentioned, 2 for 5 was outstanding. Ranasinghe with the ball as well, none for 9. He bowled superbly. And the Leos chased down the target, 67 for 2. Fernando 24, Ranasinghe 19. Ratnayake picked up 1 for 13. Prasanna bowled a very good over, so did the Rilwan. Leos SC win by 3 wickets. Well, we will be back. There will be an awards presentation in a short while. So please stay with us as we go in for a commercial break. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel.
spectacle in franchise cricket. Indian Premier League is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් දියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog ටෙලිවිෂන් සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන DTV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play app, and thepapare.com as the historic series unfolds for a second time. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න අදම Dialog Play app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride.
This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play app and ThePapare.com. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. In franchise cricket, Indian Premier League is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක් DTV හිස්තැනක් ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play app, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka's. Welcome back to Katunayake, the Maris Cricket Legends Premier Sixers Tournament 2026. We had a fantastic day of cricket.
10 teams participating, and it was an absolutely thrilling final. We are ready for the awards presentation, and Chaminda is down there who will handle the honors. Good evening, ladies and gentlemen. Let me start the award ceremony by congratulating to Leo's Cricket Club of Negombo. Can we all give a resounding round of applause to Leo's, please? And also ZMCC, they have been fantastic. Congratulations to ZMCC, please. Brilliant performances. Let me move on to a message from our President, Wendell Labroy, please, for the formality's sake. Pleasant evening, cricket lovers. Huge congratulations to the winners, Leos in this case, and all young boys who entered the field today. Huge appreciation to Dialog TV for taking this event globally. Also, without a partnership with sponsorship, this is all not possible. So heartfelt thanks go out to all the sponsors, medical team, match officials, ground staff, and at last to my dear MCL colleagues. You have done a great show today. Absolutely awesome work, boys. Missed you all today. I salute you all. Stay safe and blessings. This is our President, Wendell Labroy. Thank you very much. So let's move swiftly to the awards. Absolutely no surprises. But before that, I wish to mention the sponsors who made this event possible. Let me read them out, please. Our main sponsors, the Chance Sports, Homelands, Test Up Bakers, Scanwell Logistics, Dialog TV, ThePapare.tv.com, Cha Organics, Reliance, and obviously Hemas. The other sponsors, Eagle Eye Security Services, EGX, Belro Paints, Urban Solutions, Sri Lankan Insurance Corporation, Yanisha Travels, Hatton National Bank, Maxon Solar Company, National Bakers, Selinco Insurance, and Headway Negombo. And any other sponsors that we missed out, we apologize. Thank you very much to everyone. Let me start by giving the awards for the match officials. May I please invite the scorer, Mr. Nadisha Maduranga. And if you can have Asiri Piris to hand over the awards, please. Thank you very much. And the next, the umpires, Mr. Pradeep Samaratunga. Thank you very much, sir. Umpiring has been fantastic. 0 complaints. Thank you very much. Mr. Gamini Gunasekara, could you make your way to the podium, please? Thank you very much, sir. And Mr. Chatura Ranavaka. Thank you very much, sir. All right, the moment you all have been waiting for. So let's start with the best batsman. No surprises, but it was contested fiercely for his amazing performances throughout the tournament and especially in the finals. Mevan Fernando, best batsman of Leos. Can we have Achala to give the awards, please, to his best friend.
And the next award is the best bowler. And that award goes to Mr. Hemal Korathat of CMCC. What a performance. And can we have our senior member, Mr. Niluk Fernando, to give that award? Right. Man of the finals. And that is Modita Bandar of Leos. And I will take the honor of giving that award. Man of the tournament. Okay, player of the tournament. And I invite Mr. Rohita to give this award. We also have the dummy checks for the awards. Sorry, we missed that out. The player of the tournament. Any guesses? This award goes to Sulekha Ranasinghe of Leos for his amazing performances throughout the tournament. And Rohita will be giving the check, the trophy. Congratulations, Sulekha. A real consistent performer. Fantastic. Right. Now we invite the runner-up team. Right. We now invite to distribute the runner-up team medals. For that, we invite Mr. Lloyd Cruz, please, who is the treasurer of Maris Cricket Legends. Can we have the ZMCC players? Can we give them a resounding round of applause, please? Their proud captain. And can everybody stay here for the trophy and the check, please? All right, Lloyd, if you can give the runners-up trophy and the check. Can we have all the team members, please? Sorry, the lighting is getting low, so if you can have everyone quickly, that will be great. Everyone has been very cooperative so far. Yeah, you can have the group photograph later. Okay, let's do this. All right. All right, fantastic.
Fantastic. Thank you very much. All right. Now I invite the champions, the Leos. And starting from the charismatic captain, Indrajit, well known as Jilta. Congratulations. A superb performances. Yeah. I invite Canary Cruz to give the medals, the trophy and the check, please. For unbelievable run chases under pressure. Can we have the Leo's captain to have the Champions Trophy? Can we everybody give a massive round of applause, please? Can we have all the Leo's team members, please? Congratulations, champions of 2026. What a proud moment. Fantastic. Fantastic. Congratulations. And this concludes the presentation ceremony. Thank you very much, Papare, Dialog TV. Thank you very much, everyone. Go home safe. God bless you. Yeah, so there we come to an end the Maris Cricket Legends Premier Sixers tournament for 2026. It has been a fantastic day of cricket. It was great to see some of the legends of yesteryear, cricketers of yesteryear coming together. 10 teams and making this tournament a success. The first tournament of this stature organized by the Maris Cricket Legends, the past cricketers of Maris Stella College. I'm sure we'll see more of these tournaments in the future as well. It has been a wonderful day. It's a goodbye from all of us here at the commentary box, the technical crew, everybody from the Papare. It's a goodbye until we meet again. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare.
1, roll out. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast on ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.